The Project Gutenberg ebook of SM La Regina. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: SM La Regina Romanzo. Author: Nicola Misasi. Release date: March 6, 2024. Ebook number 73114. Language: Italian. Original publication: Milano, Quintiri, 1911. Credits: Barbara Magni and the online distributed proofreading team at https://www.pgdp.net. This file was produced from images generously made available by Biblioteca Nazionale Bradens, Milano. Start of the Project Gutenberg ebook. SMLA Regina. SMLA Regina Carolina di Austria, da un quadro della Pinacoteca di Capodimonte, a Napoli. Nicola Misasi. SM La Regina Romanzo 1911. Riccardo Quintiri. Editor, Milano. Corso Vittorio Emanuele, 26. Proprietà letteraria e garanzia dell'autore dell'editore. Ogni copia deve portare la numerazione progressiva e il timbro a secco della Società degli Autori di Milano. Association. Per le arti grafiche la Gutenberg, Milano, Corso Romana, 113 Stab. La Compositrice, Milano, via Carlo Maria Maggi, 6. L'editore I lettere, inizio questa serie di romanzi, dal titolo un po' strano, ma che esprime bene il mio desiderio di dare alla generalità dei lettere affidamento di ordilizios, con l'ultimo per di Nicola Misasi. Uno scrittore che non avendo bisogno di presentazione, coprire in gran parte la responsabilità della mia audace iniziativa. Audace per questo, perché io voglio tentare di diffondere in Italia a migliaia di copie, in bella veste ed a buon mercato, qui romanzi di ignoti o di illustri, che per avendo la qualità precipua di tal genere di composizioni, il continuato interessamento per chi legge, non trovano che un pubblico esiguo, per I prezzi elevati che gli editori sono costretti a mettere data la tiratura limitata del copy, esiguo per la diffidenza, in gran parte giustificata, verso I nuovi romanzi che non sempre sono di piacevole lettura, esiguo per la poca pubblicità che si deve fare ad un libro, di cui si siano stampate 1000 o 2000 copie. Pubblicando romanzi del Misasi, che ha un gran pubblico di lettori, potro più facilmente giustificare e far conoscere questa mia iniziativa, non vorrei però che si credesse la mia scelta limitarsi a simil genere narrativo. Qualunque romanzo che alla buona lingua unisca il diletto continuato, sia sul tipo di tre moschettieri del Dumas o su quello di delitto e castigo del Dustijusque, per citare due capolavori diametralmente opposti, io potro seguirlo per la mia collezione di romanzi che si legano di un fiato o più brevemente di romanzi di un fiato. Milano, Febbraio 1911. Riccardo Quintiri. I ecco quanto era accogito. Condato a termine il trattato di Presburgo, Napoleone aveva fatto ragionare un esercito a Bologna per scacciare I Borboni dal Regno di Napoli, e aveva lanciato un proclama ai Napolitani firmato dal generale Saint-Cyr, nel quale diceva, la vostra corte dopo aver concluso un trattato di neutralità ha aperti I suoi stati ai russi ed agli inglesi, l'imperatore Napoleone, la giustizia del quale e pari alla possanza, vuol dire un grande esempio, volto dall'onore della corona, dall'interesse dei
Sua populi dalla necessità di ristabilire in Europa il rispetto che si deve alla fede pubblica. L'esercito che io comando viene per punire questa perfidia, ma voi non avete che temere, I soldati francesi saranno vostri fratelli. Il PROC Lama portava la data del 25 di ottobre 1806 ed era giunto a Napoli il 2 gennaio 1806 insieme alla notizia che l'esercito invasore comandato dal Saint Cyr e diviso in 5 corpi, cui si era unto quello di Messina, in tutto 45.000 uomini, si era mosso da Bologna, e che con lui veniva il fratello dell'imperatore Giuseppe Bonaparte, principe dell'impero e lieutenant generale. Era stato un colpo di fulmine per la corte di Napoli, un fulmine di quella tempesta scoppiata addosso ai russi ed agli austriaci, che aveva avuto per episodi la battaglia di Austerlitz e la presa di Vienna e che si era in parte sedata colla pace di Presburgo. Napoli eniremus atterita, troppo recenti e sanguinanti ancora erano le piaghe della lunga guerra civile degli ultimi anni del trascorso secolo cui avevano tenuto dietro le feroci del rappresagli borbonic, non bene ristabilita, specialmente nelle più lontane province, e l'autorità regia, le campagne corse dagli avanzi di quel ban sanfedis che se avevano riconquistato il trono al re legittimo, avevano anche apportato rovina ovunque ron passate cum lave devastatrici, le città divise. Infazione l'una trionfante e prepotente, quella dei legittimisti, l'altra dei repubblicani costretta a rodere il freno, ma analanti alla vendetta e intrepida attesa di nuovi rivolgimenti. Ed ecco che una nuova tempesta minaxiava di scoppiare quando ancora sordamente rumorigava l'altra non del tutto sedata. Al primo annunzio di quella marcia, inglesi, russi ed austriaci, per favorire I quali I Borboni avevano rotto la neutralità promessa all'imperatore Napoleone e che avevano occupato Teano, Vinafro, Mignano, ebbero ordine di loro governi di ritirarsi. Il Lissi, general russo, fi sapere al general napolitano che era impossibile di difendere tutta la frontiera del Rime, e poiché gli eserciti del suo signore erano sparcati nelle due Sicily cum ausiliari dell'Austria, or che questa aveva cessato dall'ostilità, dovevano rimbarcarsi, perciò la Russia tornava ad essere neutrale. Tale era la ricompensa della malafide, lo schernoing I unto alla ruina. Re Ferdinando si vide perduto, spedi non pertanto il cardinale Ruffo al Messina per tentare un armistizio ed aver tempo di indura piumiti consigli lo imperatore, ma quando seppe il Ruffo era stato imprigionato a Ginevra, quando vide inserti I ministri convocati a concilio, concordi I generali nel ritenere inutile ogni difesa contro l'invasore, illis vicario generale il figlio Francesco e fuggi in Sicilia. Ma il vicario non pot o non sep fare altro che ripetere I tentativi falliti, onde dispero anche lui, eco il fratello Leopoldo pres la via del Calabri per poi ricoverarsi in Sicilia. Così il nembo che si appressava, rumoriggiant anche lontano, cacciava innanzi se coloro cui incomiva di opperglissi, il rime che a gran pena si era ricomposto pochi anni innanzi, si sfasciava di nuovo per inettitudine dei sui regatori. Pure, mentre gli uomini disperavano, mentre il rifuggiva, mentre I generali spesavano la loro spada, una donna restava fiera, tenace, impavida, deliberata ad inibissersi col regno se tale era il decreto dal fatto. Sm la Regina. Era rimasta sola nella regia, ma bastava il saper la vigil, istancabile, risoluta a lottare,
Bastava perci il popolo esaludce il pericolo potes ancoras congiurarsi. Anc ipiutamidi, che poco inanzi avevano consigliato il riafugire, incominciavano quasi rincorarsi, a propendere per le risoluzioni ardite, a credere che si potes resistir, sia pur per salvar l'onore, ai francesi che sempre piusi avanzavano. Per le scale della regia era un salire, un descendere di gentiluomini e di popolani, tra I quali alcuni cefi che pochi anni innanzi si erano segnalati a capo dei Lazzaroni, era uno scalpatar di cavalli nell'ampia corte, montati da corrieri che partivano curvi segli arcani o ne sendavano gettando le redini agli accorsi per la freniere. Il popolo commentava la notizia per lev formando dei campanili che presto si siglivano, essendo per sempre un pericolo l'occuparsi degli affari dello Stato, e ben si ricordavano I giorni di terrore che eran seguiti al ritorno della corte e gli altri nei quali la città era rimasta in balia dell'ord capitanate dal cardinale. Pero se coloro che aspettavano con impatienza l'esercito straniero per poter insurgere, per non osando far voti palesi, eran tenuti incerti dal saper la Regina tuttora nella regia, I piutamidi, quelli che nei trascorsi rivolgimenti non avevano parteggiato ne per la Repubblica ne per la monarchia, ma che avevano subito I doni della sanguinosa lotta tra le due nazioni. Aron disposti a credere esagerate le notizie che corvano, e fidavano nella indomita energia dell'austriaca che era rimasta. Per tener front all'uragano. Essa l'unica forza, essa l'unica volonta, essa infine l'unico uomo, come ebbe a dire Napoleone che col suo esempio rendeva arditi I piutamidi e con le parole sue col l'enicenio della bellezza sapva infondere fede nel trionfo anche I piuesanti. E l'effetto era questo, che la città si serbava tranquilla in apparenza, e poiché si era in carnevale, gli spettacoli non erano stati sospesi, anzi correva voce che la regina serb intervenuta al velian del Carlo e con essa serbro intervenut tutte le più belle dame della corte, quel che eran famos non solo per la bellezza, ma anche per gli amori e le avventure che loro si attribuivano. Coloro però che temevano per se I doni di una invasione avevano ben altro pel capo che di divertirsi, ma le famiglie della grassa borghesia si serbro guardate bene dal mancare quella sera per non far credere che fossero ostili o avvisar pura. 45.000 francesi guia quasi ai confini del Regno non li rassicuravano, tanto era il terrore che incuteva quella donna, l'unica che avesse accettato con saldo animo la sfida dell'onnipotente Napoleone. Chi dunque verso le prime or della notte di quel giorno di gennaio avesse visto la folla gaia e spensierata in apparenza che faceva ressa innanzi alla porta del Carlo, chi alla luce del tours che I valeti sorregavano mentre di cacci sendavano le dame volt negli cieli fra le cui pighi scintillavano le gem che ne ornavano il seno, I capelli, avesse visto le brigatelle di maschera rumoreggianti super le scale, e la folla vario pinta salire interminabilmente come se tutta la città fosse corsa avanti, non avrebbe punto credito che il nemico si avanzasse portatore di rovina. Si sapeva che l'Austria aveva quasi imposto che quella sera la città si divertisse, e la città pareva ben lieta di obbedire, a giudicare dal brio e dalla folla. La vasta sala che non aveva ancora in Europa altra se simili, fiammeggiava rumoreggiante di una folla di maschera che però ancora si contenevano compostamente. I palchetti eran tutti gremiti, nella luce degli specchi si centuplicavano gli smaglianti colori del vesti, e nello scintillio del gem si delineavano le leggiadre figure del dame,
alcune del quale, anche essi in maschera di seta o di velluto. Solo il palcetto reale era ancora vuoto, e tutti gli occhi si facevano impaccianti, mentre l'ampia sala continuava a riempirsi di maschere di costumi bizzarri, taluni grotteschi, altri di una ricchezza che faceva correre un mormorio di meraviglia. Nel rumore confuso del porche sbatacchiavano, del fruscio del set o del velluto, del vocio di quella gente que si tutta mascherata sentivansi gli accordi dei violini dell'orchestra in fondo al palcoscenico. Alle prersi di ogni palcetto, e al comparire in essi del signore col sino e con le spaldenudate, e del maschera elegantissime che si sporgevano per guardar nella sala, si mormoravano I nomi più cospicui dell'Olimpo Napolitano e della Colonia Forestiera. Ma il vocio tac quando si videro du valeti della corte avanzarsi nel palco reale e sirenar un tappeto di brocado sul davanzale. Cio voleva dire che sua maestà la regina si serbdinata di intervenire al velian in segno di benevolenza pe sui fedelissimi sudditi, cio voleva dire anche il pericolo era ancora lontano se non del tutto scongiurato, e che sm dava per la prima l'esempio di animo sereno e fident. Si era dunque dell'esagerazione in quel che si diceva? Del resto poiché la regina mostrava di non essere punto preoccupata, non sarebbe stato meglio godersela quella notte di piacere? Parvace di questo avviso fosse tutta quella folla rincorata dall'apparizione dei du valeti che si ritrasero dopo aver spiegato il gran tappeto di brocado che portava nel mezzo trapunto in oro lo stemma dei Borboni. In fondo alla sala col gomito appoggiato all'apparati, la testa in alto si teneva immobile un brigante calabrese che aveva di una maschera nera coperto il viso, ma I cui occhi scintillavano attraverso I fori. Il costume di velluto nero coi bottoni di argento giustificava il lungo pugnal la cui elsa arabscata scintillava anche essa sopra la larga fascia rossa che cingeva I fianchi dell'uomo mascherato, il cui capello icono infeticiato posava un po' sgambo sulla lunga nera capellatura, che, come era nell'uso del tempo, cadeva riccioli sul largo collar della bianca camicia ripiegata sul spall. Molta maschera, la cui muliebra leggiadria era tradita dal line del corpo negli vesti bizzarri, e lo spirito ardent del lampo dello sguardo attraverso le mascherine, gli si erano fat intorno guardandolo con ammirativa curiosità che sarebbe stata più indiscreta e più rumorosa se l'attesa della regina non l'avesse tenuta a freno. Ma il giovane, che tale era di sicuro a giudicare dalla gagliardia del membro e dalla sveltezza della figura, non pareva accorgersi della ammirazione che distava, per non potendo suppor che si parlasse di altri che di lui. Un capobunda del cardinale Ruffo di una del maschera che si era fermata a contemplarlo. Il povero Ruffo e prigioniero aggiunver rispose una voce almeno così si dice. Non si parli di politica, l'ordine di divertirsi. Abbiamo avuto le fork, che sase avremo la farina, e certo che stasera abbiamo una festa, ma è proprio in maschera codesto brigante? O che non abbia della maschera solo quella del viso? Ma colui del quale si parlava non prestava ascolto a tali voci, si teneva tuttora immobile non distigliendo gli occhi dal palco reale. Sol quando alcune mascherine abbracciato fingendo non vederlo l'investirono così da farlo rimuovere da quello atteggiamento, ebbe come un lampo nello sguardo. Don et me, non e anchor l'ora. Venite più tardi a gittervi fra le mie braccia che sono abbastanza robuste per portarvi via tutte e quattro. Non aveva punto mutato tono di voce,
le mascherina quel brutali parole rimasero perplex, poi soffocando uno scoppio di riso passeranno oltre. Capirai, e un brigante sul serio. Di una di essi. Portarsi via tutte e quattro? Si, e poi. Oh, eccone un altro esclamo una del maschera. Infatto avevan dato di petto in un altro brigante calabrese mascherito anche esso, ma nella persona differiva dal altro. Eritazzo, massiccio, assai negletto nelle vestice potvano si povera. Alcun siac grige glicade sul guance copert dalla maschera, e l'incidir un po incerto, l'evident imbarazzo dei sui ti face vano supporche ei fos affatto nuovo col balam. Invero, ortato dal quattro mascherine non si fista part, ma alla sua volta di una spinta e con una spallata fis cader du del gruppo che si didero a gridare cum gas ferite. Mascalzone, Villainaccio. Erlavano non più con le vocine in falsetto le du mascherine che erano andate gio a gambe in aria. Ad una di essi era sciolta la maschera e coloro che le avevan fatto cerchio intorno ricanabbero nella caduta la più vezzo sa del balrine che aveva un nome molto noto fra I gaudenti, onde molti si afferirono a porger la mano per aiutar la rimettersi in piedi. Che accogito, che accogito. Le si chiedeva primorosamente. 6 fata male? No, no, nulla rispose la ballerina accesa in volto per lo scorno e cercando di ricompor le vesti del suo costume di furia. Gli che asserti facinaxi non si dovrebbe dar l'accesso ai luoghi in cui va la gente cum noi. Ha regioner larano alcun voci. Tutta una invasione di sanfedisti stasera al Carlo. Anni ho contato almeno una dozzina. E una indecenza. Uno scandalo. Zitto di una voce son gli amici della Regina. Son dunk briganti sul serio? Ma no, saran magari dei gentiluomini che per far la corte a sua maesta, col villainaccio non e certo un gentiluomo. Dis uno dei più ardenti corteggiatori della bella Coralia la ballerina. Esi de gridare, alla porta il briganti, alla porta. Alla porta gridarono alcuni altri che si erano fatti intorno alla bella furia e col pretesto di ricomporre le vesti ne carazzavano le spalbianche grassici alla porta. Aquel grida la falla non sapendo l'acogito si era riversata tutta intorno al gruppo del quattro mascherine, imptendo così colui che era stato causa del fermento di rompere il cerchio che si era fatto intorno a lui. Sene stava immobile sotto la maschera, volgendo qua e là due chiedi grigi quasi incerto se proprio a lui si rivolgessero quelle voci, ma non pot dubitarne quando un pulcinella alto e robusto con un gran naso di cartapesta, con voci chiacent gli gridò all'orecchio, hi intaso, hi intaso. Alla porta, facinaxio. Ah, santo diavolo. Erlo elometto di proprio a me? A te, si risposero alcuni mostrando l'epugna. Amy per aver risposto all'urto di quelles quietella infarinata cum un pese de friggier? Te lo du io in faccia il pese de friggier erlo il pulcinella che fidava forse un po troppo sola sua forza muscolar. Ed alzo il braccio, ma di un tratto si intes sollevato di peso, e l'omiciatolo lo aveva abbrancato per le gambe e incurranti dei pugni, che l'altro gli faceva piovere sulla testa, lo sollevò sul braccio gridando alla maschera, largo, largo, altrimenti ve lo scaravento addosso. E senza visibile sforzo si aprì il passo tra la folla,
che mutabile cum e semper di impression, sid deridere e ad erler dietro al nano, che imperturbato portava sul bracical gigante cui accrescevano commissita le vesti di pulcinella. La musenaria per elatisa della regina si era rata di un tratto. La falla di palcetti si sporgiva per vider meglio, le risate, le voci, I battimani si confondevamo in un rumore assordante. Ma la marcia trionfal dell'ometto fu arstata di botto. Fendendo la falla l'altro macerato de sanfedista, che fin allora, forse percia sordo nella tesa della regina, non si era accorto di quel che era avvenuto, giunto innanzi all'ometto gli mise una mano sulla spalla di sendigli, non fare il fanciullo, via, lascia andar codesto pulcinella. Lo voglio mettere alla porta cum voleva far di lui. Lascia lo andar, te lo impungo. L'ometto rispose con una scrollata di spalle, esito un istant, poi apri le braccia e il pulcinella cade tra la falla che sid di nuovo aridere e ad erler. Ho fatto il piacer tuo dis l'ometto al nuovo sopraggi unto ora andiamo via, perci, tu mi conosci, se mi sale il sangue aglia che te ne scano una dozzina. Io non son fatto por, va ad aspettarmi fuori, dove si rispose l'altro sottovis. Vero presto araghi ungardi. Resti soltanto che il giro ed il magaro che san più contenersi. Borbato l'ometto seguendo l'altro che si era diretto verso la porta sottostanti al palco reale. Ivig unto sosto, vals lo sguardo per la falla e vidi qua e la alcuni mascherati nella sua foggia istessa I quali pervano guarda siro verso di lui. Egli fis un segno, e poco dopo li vidi ad uno venire alla sua volta. Nel passar loro di accanto mormoro per facendo sembianti di non battere ad essi, seguite Pietro il Toro, che siamo in troppi. Fis un segno ai due ultimi che si resteranno. Voi restate, ma non mi perdete di vista. Intanto per l'ampiasala era corso un mormorio che si era propagato pe palci, le test si levavano in alto, e tutti gli sguardi convergevano nel palco reale la cui porta in fondo si era aperta e lasciava vedere una doppia fila di vallati che sostenevano dei candelabri di argento cui siri accesi mandavano una vivissima luce. Di un tratto in quella luce aperve la regina. Quantunque nell'eta in cui ogni altra donna mostra in volto l'ingeria del tempo, Carolina di Austria era anche fiorente di bellezza alla quale cresceva fascino la natural maestà della persona. Si avanzò lasciando cadere il ricco mantello di bianca pelliccia e gli sguardi ammirati tutta si offers la stupenda persona vestita di broccato trapunto d'oro che lasciava scoperto parte del seno e del spal sulla cui latia bianchezza spandevan vivid scintille le gem di una collina. Sulla folta massa dei capelli insopriati leggermente, sic ne traspariva l'oreo color, fiammeggiava al lume dei siri la reale corona, ma vi più fiammeggiavano gli occhi grandi e azzurri il cui sguardo superbamente sorridente scorreva per la folla. Le labbra umide exis mettevano come una macchia di sangue nel viso di un ovale perfetto, il cui naso profilato e dritto, il mento accentuato era un segno di volontà e di tenacità inflessibile. La folla rimise per un istant in silenzio, cum sopraffatta dal fascino di quella regale bellezza che il tempo non aveva punto alterato. Nele tant sconsi di seri che corvano intorno alle regalatezze di quella figlia di una imperatrice, ne il suo sanguinoso passito, ne I lamenti del tant vittime che per odio di lei avevano acceso il patibolo, ne le crudeltà,
nei tradamenti che lesi attribivano valvano ad attenuare l'ammorazione che ella stava con la sua prepotent bellezza. Si sapva che ella era fra le più colte, se non la più colta donna di Europa, che parlava e scriveva ben quattro lingue, che era raffinata nello spirito cui non era estranea nessuna del più astros discipline, che nei consigli della corona aveva portata la sua volonta adamantina la quale era stata costretta a pagare innanzi alla mal inettitudine dei ministri del re, che era stata lei, col suo fascino a decidere coi sui consigli a sorregere il cardinale Ruffo nella conquista del Regno. Lei a tener schiavo Lord Nelson, lei a depurare della seta liberal esca le provinci, lei a voler soffocate nel sangue la Repubblica Partenope. E tant immagini di mort, di eccidi, di rovine fumenti su cui si ergiva tragicamente superba quella donna, dina di lotar coi giganti, ma costretta a vivere fra I pigmei, si univano, si confondivano con uno strano contrasto, con una ben cruda antitesi, I sui amanti più noti. Guilengo, il Duca di Regina, Caramanico, Ramaschi, Acton, Saint Clear, le su amiche, fra le quali quella Lady Hamilton, il cui nome era tutto un miraggio di lascivi, le de bellezza, I capricci, le avventure vir o false, le orge di una notte, gli amori di un istant. Di un tal compel eso di ombra e di luz, di oro e di fango, di maesta e di abbietezza, di capriccio e di volonta feria, di epic imprese e di intrii vulgari, di arditi progetti a cui poco manco non sentis Napoleone e di dimestichezza, come testano le su lettera, coi più feroci capibunda, era fatta quella donna, quella regina, che al pardsua madre che dis, io sono il re Maria Teresa, avrebbe potuto dire, io sono il re Maria Carolina. E tutto un tal compel eso soggiogava la folla, stupida altresì di quella bellezza giovanile e sfolgorante in una donna guia sul declivio, che quasi sfiva del destino, mentre un esercito marciava per scoccier la del trino, mentre il merito, I figli, I ministri, I grandi dignitari del Regno vinti del terrore, eran fuggiti in Sicilia, sola, imperturbabile si presentiva in una notte di piacere alla folla, nelli vesti regali, con la corona regale, fiera, imperiosa e per sorridente cum assoluta. Signora e sovrana al cui seno eran caduto tant test, al cui corrigar del siglio aveva tenuta dietro tanta rovina. E convinta de tanta audacia, convinta de tanto sfolgorar di bellezza, un grido formidabile si elevò dalla folla che grimava la sala e I palchetti, viva sua maesta la regina. Ella rimastrita, immobile, senza che una piega del labbro o un lampo dei grandi occhi sull'atritus gli interni modi dell'animo. Era la sovrana che accogli l'omaggio dovuto, era l'arbitra della vita e della morte di tutti qui sua sudditi che non doveva ad essi neanche un segno di aggradamento. Solo all'arc gli aveva divenire vi più insistenti, piego il capo cum infastidita, e sedet, volgendosi a mezzo verso l'interno del palco a discorrere con un personaggio dalla sfarzo sottavissa di general, col petto costellato di decorazione che si teneva in piedi, mentre alcuni ufficiali del seguito si erano ritratti in fondo al palchetto. La folla a poco cesso dagli aveva, pur si conteneva tenuta in soggezione dalla presenza della regina quantunque non evidesce le spalle e il profilo della testa. Ma un'altra figura attrassa l'attenzione di coloro che avevan fissi gli occhi nel reale palchetto, era la stella presso al sol, la stella di una luz più mite, più soave, più evanescente,
che si affiza non tanto con meraviglia, quanto con affeciosa, rapida compiacenza, un profilo di giovinetta, bionda anche essa e bianca, che nella luce dei siri onde sfolgorava il palco reale delineava si come una immagine radiosa. Nessuno sapeva chi fosse, era la prima volta che anche I più assiduai ai balli ed ai ricevimenti della corte vedevano quella gentile creatura che pareva una santa discesa dall'altar. Dal modo come la regina le rivolgeva la parola chiaro appariva che molto ella mas, ora Carolina di Austria non aveva fatto mai un mistero del suo predilizione, anche de quel onde tanto si parlava, che era dunque la nuova favorita che mentre le altre tutte allo appressarsi della tempesta eran fuggite abbandonando la corte risa famosa pe loro visi come per le loro bellezze, appariva di un tratto quale una nuova stella di una luce si blanda e si dolce? Agli aveva ed al rumori che si eran di stati all'apparir della regina, il giovane mascherito da bandito aveva lasciato debato gli altri due compagni ed era entrato nella sala facendosi largo a forza di gomito. Giunto nel mezzo si rivals, pero indarno cerco di vedere in viso la regal donna che continuava a discorrer volta a mezzo nello interno del palco. Ma mentre lo sguardo dilui cercava il viso della regina si incontro in quello di colui che le sedeva a fianco, un po' discosta. Ah! Esclamò il giovane trasalendo ho le travgali al certo, ho le travgali. Era rimasto immobile, incurante degli spintoni della folla, con gli occhi che dardiggiavano attraverso la maschera e fissi nel palco reale. Vanagio forse, vanagio. Mormorava il giovane. Alma chi, alma, nel palco della regina. Non è possibile, non è possibile. Strana, prodigio sarasamiglians opero. Ma bisogna che sappia, bisogna che vega, dovessi anche arrischiar la vita. In questo fu investito da un gruppo di maschera entrate allora come un turbine, colto all'improvviso non res alerto e ne fu travolto. In quello stesso istant la regina si era alzata, aveva fredda ed impassibile guardato per poco la folla, quindi si era avvolta nel bianco mantello che uno dei personaggi del seguito teneva spiegato dietro a lei si era incamminata verso l'uscio del palchetto per andar via quando il giovane pot liberarsi dalla folla del maschera e alzò il capo, la regina era gia uscita, pero dietro a lei intravide per un attimo quella che lo aveva fatto trasalire di stupore, ma non ne intravide che il profilo e la figura sottile l'orio volume del chiome senza cipria. Poi il palco rimas vuoto quantunque continuous sfavillare di luce. La partenza della regina fu il segnale del bacino che scoppiò di un tratto. Le prime note di un ballo vibrarono nel chiasso sempre crescente e si messavano agli urli, alla risa, al calpestio del maschera del quale I bizzarri costumi dagli scargianti colori si fondevano in una iridescenza che turbinava per la vasta sala al cui schiamazzo si univa il vocio assordante che veniva dai palchi, dai corridoi, dal scale. Forse ben poca di quella folla si conoscevano, ma a community dall'ebbrezza, e dal proposito di darsi al piacere si erano presi per la mano formando così una catena che rideva volgendo nelli su spire anche coloro che avrebbero avuto intenzione di starsene in disparte. La maschera toglieva ad ognuno che ne aveva coperto il viso la personalità che impone riguardi e gravità di modi, sic, mentre le note della danza si spandevano fragoro sforzando al piacere, la folla dell'errante si conti come ossessionata ridando in una catena che si aggravava in una motta confusion,
nella quali le acute grida del dun si mesavano agli early degli uomini. Alcuni poche però si erano garantiti dal esser travolti tenendosi ben saldi con le spalle alle pareti in fondo alla sala, fra questi I tre dal costume brigantesco, che con le braccia conservano del tutto estraniacal baccano infernale, esi tenevano impassibili mentre alcune maschere staccata si dalla folla cercavano di trarli se or con moine, ora con ignieri. Parva intanto che uno dei tre fa stanco perci staccatasi dalla parete si avvisano a colui che poco anzigli aveva imposto di restare. Ma insomma gli dis capitano Riccardo, che faxiamo? Io non ne posso più, mi pard amatire. Sappa che l'opportunità non e fra le mi virtù. Colui che era stato chiamato Capitan Riccardo rispose asprement, seniho io della pazienza, piavierne ancora Tuesday l'appuntamento e per questa notte al velian del Carlo, ma l'ora non si fu indicata. Se andiamo via, cum raccapezzarsi poi, cum ritrovarsi. Ma io soffoco con questa maschera al viso, soffoco borbato l'altro tornando ad appoggiarsi alla parete. Se perderò la pazienza, ne farò una del mi con codists faxiate mal famen che mi vengano innanzi per tentare il cane che dorm. La rita continuava vipios frenaten nel baccano, del don et in abito de pieros, de postiglione, de pesavendoli presoc denudate nell'orofio della folla si lasciavano rincorriere de alcuni pulcinelli che emettavano grida selvaga, nei palcetti non era meno chiasoso il brio quantunque più composto. Era scaccata la mezzanotte e alle note della musica, alle grida della folla, allo scalpiccio dei ballerini si univa l'occhiattolio dei beati, il tintinio degli argenti che guia nei palcetti incominciavano a servirsi le scene. Ma dunque, bel briganti di una del pesavendoli fermandosi innanzi a colui che aveva risposto al nome di Capitan Riccardo non balli, non early, non ti muovi con codesti tuoi compagni. A chi fai la posta dunque? Voi che io ti sequestra con altra du amici ti impugna il riscatto di una cena? Non me lo sarei fatto dire du volte rispose Capitan Riccardo ma, bella mascherina, aspetto che una persona. Ah, una donna? Può anche essere. I codesti tuoi compagni? Aspettano con me. Nulla da fare dunque? Nulla. In questo il giovane si intis preso per le due braccia, si rivals, du d'un mascherate di un ricco domino di seta e velluto, scarlatto l'uno, azzurro l'altro, si stringevano lui, l'azzurro dall'Italia svelta e flessibile tremeva senza proferire parola, l'altro dalla persona magnifica di plastica bellezza pareva meno spaventato e gli si rivals di sendigli, se siete giovane, se siete gentiluomo, se avete il coraggio che si conviene all'abito che portate, accompagnatisi fino alla porta por garantirsi da alcuni ubriachi che si perscatano. Egli intanto sentiva stretto alla sua persona tremante, convulsa l'altro domino il cui mascherino di seta lasciava scoperto il mento di una luminosa bianchezza e una bocca piccola e rosea come un fiore. Presto, presto dis il domino scarlatto attirando il giovane verso la porta. Remis per un istant irresolito. Era un tranello che gli si tendeva, un tranello de velian per scroccargli una cena? Ma la voce che aveva parlato con uno spiccato accento straniero, per pregando era così imperiosa che il giovane non dubito più oltre che un pericolo le minaxias, e che quel du dun, l'una al certo assai più giovane dell'altra,
appertinacero alla nobilta o per lo meno alla ricca borghesia. Vene prego, signore. Mormoro il domino azzurro stringendoglisi vi più alla persona. Egli allora si rivolse I du sua compagni e dis, aspettatemi, se intanto viene colui che saput, aspetti anche esso. Capirai. Borbato l'uomo mascherito che aveva risposto al nome di Magaro il capitano se porta via adu, o meglio, si la sia porter via. Enoi che si faxiamo qui? Aspettiamo finch vera il messo, poi una di quel pesavendoli mi ha stuzzicato un po' troppo. Non piacerebbe anche te di fare un po' di carnevale? A mi piacerebbe di essere sui I nostri monti, con un buon fiasco di vino innanzi, e una bella ragazza di Gimigliano sul ginocchio. Le femmine di Gimigliano, paesello della provincia di Catanzaro godvano anche allora fama di essere le più belle insieme le più facili del Calabria. Capitan Riccardo alla voce del domino azzurro che pregava con accento così sommaso e così tremante, si era scosso come se non per la prima volta sentis quella voce, quasi l'eco lontano di una voce ben nota. Aron dunque quest le dunque aspettavi? Gridò la pesavendola facendosi innanzi capirai, mamma e figlia. Non hai molti scrupoli tu, davvero brigante. Il domino che pel primo aveva rivolto la parola a Capitan Riccardo si fermo ed ebbe negli occhi un lampo di ira terribile che scocco come un baleno di fuori dalla maschera. Ah, ah. Urlo ridendo la pesavendola perché la mamma non voglia che si scherzi sul vero. Te la raccomando, bel brigante, serbal le bricioli, poveretta. Intanto erano giunti presso la porta. Il domino scarlatto che pareva più avanzato negli anni dell'altro si fermo, sic Capitan Riccardo ebbe l'agio di osservarlo. Di lembi del capriccios bucavano fuori alcun siok beyond che serbavano tracks di polvere di cipro, il mento e meta del guance non copert dalla maschera erano di una scultoria più resa, quantunque il mento fosse fortemente pronunziato. Se non era giovane molto, doveva essere assai bella quella donna di cui sentiva le fermi magnific aderenti talvolta alla persona, di cui vedeva gli occhi limpidi e azzurri che avevano però una certa superba espressione di durezza. Il pericolo e là, nel peristellio, ove si attendono, dopo aver perduto le nostre tracks. Essi? Ci. Dieselwi che incominciava ad esser punto non solo dalla curiosità, ma da un certo interessamento. Eravamo in un palco, per godere dello spettacolo che la mia compagna non ha mai visto, quando alcuni signori, al certo ubriaci, han forzato l'uscio. Fra essi era anche un marino, in divisa da ufficial. In divisa? Chiasalwi. In divisa, si son precipitati su noi perché col marino aveva scommesso di aver riconosciuto in me, non so quale signora di sua conoscenza. E come siete sfuggite? Qui signori erano male in gambe, anni rovsie du con una spinta, e trascinando la mia compagna fui solucio. Presero ad inscirsi pe corridoi, finch tra la folla si perdettero di vista e noi potimo rifugiarsi negli sale ove non hanno osato di seguirsi, ma si aspettano al certo nel peristellio. Ma può anche darsi che siano andati via. No, no, col marino, quantunque ubriaco, aveva scommesso e quando un marino scommette. E poi aveva un altro motivo forse, ma perché proprio mi avvicinato aiuto? Voi vestite un abito che indica un valoroso.
Aran vestiti cosi coloro che reconquisteranno il regno al rilegittimo rispose l'incognita alzando gli occhi per scrutare quelli del giovane. Ma se mi sono ingannata, se avid pura io? Esclamò il giovane scoppiando in una risata come se avesse inteso la cosa più strana del mondo. Sappiate, signora che quesito per me non è un abito di maschera, e l'abito che vesto ordinariamente, e che io fui con coloro che, come voi dite, reconquisteranno il regno al rilegittimo. Siete calabres dunque? Ho questo vanto, e come six giamate? Mi chiamo Capitan Riccardo. E niente altro? E niente altro rispose il giovane, il cui accento fino allora tranquillo ebbe una inflexion di amarezza. L'altro domino che incolmentar si era tenuto in silenzio per guardandosi intorno come se temesse divider da un istant all'altro sopragli ungari coloro di quali era sfuggito, fis un atto di meraviglia e si distacco dal giovane a cui fin allora si era tenuto stretto. Per dunque aspettavate del dun. Rispose il domino che fin allora aveva parlato. La vostra amante al certo, no dis il giovane non aspettavo un donna. Sungi un tuiri con alcuni compagni. Insomma, signora, ditemi fin dovrò accompagnarvi che io non posso di molto allontanarmi da questa sala. Ah! Fis il domino con un grido capisco ora, capisco. Voi aspettate un messo che six dira in qual lago e in quali horas six si aspetta coi vostri antichi compagni. Che ne sapet voi, che ne sapet voi. Esclamò il giovane trabalzando. Esi chino per guardar negli occhi l'incognita che chino il capo soffocando uno scoppio di riso. Andiamo, mi son ben diretta, non ho nulla a temere con voi. Non fost voi a dar pel primo la scalata al forte di Villana dipso de 150 dei vostri compaesani, brevi al par di voi, ma che avevano la testa sconvolta dal infami rivoluzionieri? Eravate sergent allora di una del band più valeros del cardinale, e fost fatto ufficial. E vero, ma mi conoscete dunque, mi conoscete? Gridò il giovane spalordito. Guadagnast il grado di sergent all'assalto di cotroni, o fost ferito nel petto continuo l'incognita. Ma ditemi che siete, ditemi che siete. Gridò il giovane. Il grido fu inteso da alcun maschera che si rival siro, lo siaco, o lo siacone. Esclamarono con uno scrisaio di riso e una fomina che ti vuole scrocchiere una cena per se per la compagnia. Il caffone. E prendendosi per la mano si diedero a ridere intorno al calabrese e du domino. Usiamo. Mormorò il domino che fin allora si era tenuto in silenzio stringendosi al calabrese de cui si era un po' scostato. Bel pezzo di fomina, il domino scarlato, come piacciono a me. Dis un postiglione che facendosi largo, arrotando il braccio e chinandosi verso il domino scarlato. Venite mico, Mashirina, prendit il mio braccio e giro sulla bellezza del vostro spal che se la godremo, e mi piacciono le cosettine gentili dis un turco gli occhi distellignoti nel langore del tramonto, come scris un poeta. E avevaglia infilato il braccio in quello del domino azzurro che più dell'altro pareva spaventato e convulso. In questo il calabrese che fin allora si era contenuto cercando di traer fuori le due scanasi
si libero de se slargando con forza le braccia fis ender Rosalini il Turco ed il Polsinella. Poi strappandusi e gittando via la maschera si fis innanzi alla falla e grido, ed ora che mi vidit qual sono in viso, se non si lasciate libero il passo six spezzo il cuore come vero dio. Era un bello e fiero viso dall'ampia front, dagli occhi neri e lucenti, di baffi neri e folti, un bello e fiero viso di soldato con un'impronta di audacia che fis dare un passo indietro alla folla, la quale compresse che il giovane diceva sul serio. Andiamo, signore, andiamo, che questa canaglia non oserà più di infastidirvi. E prendendosi il braccio le due d'un si dirus verso la porta che varco senza che nessuno gli contrastasse il passo. Ma la folla appena egli disparve due uomini si deed ad urlar, mentre il Turco ed il Polsinella erano trattenuti dagli amici. Ed ora per mettere che rientri dis il giovane appena furono in istrada. Questa volta fu il domino azzurro che si era tenuto silenzioso quantunque apparis più dell'altro preoccupato e tremante che gli si strinse al braccio dicendo con voce soffocata, eccoli, eccoli, li riconosco, son quelli che entreranno nel palco, riconosco il marino. Invero in fondo al portico, al riverbero della luz di una del porta un gruppo di uomini discurriva sotto voce. A tale parole Capitan Riccardo Trisala, quella voce non gli era nuova, suscitava in lui certi antichi ricordi della prima giovinezza, che non aveva punto obliati ad onta della avventurosa sua vita. Oh! Dis arrestandusi a contemplare l'incognita che chino il viso stringendo con una manina piccoletta nel guantucce loco priva I lembi del capriccio. Non si lasciate ora, non si lasciate. Mormoro l'altro domino si han visto. Si avanzano verso di noi, rientriamo fis la compagnia. No, no, serpeggio. Poi voltasi al giovane, se6 sta a curare il vostro avvenire, continuate a difendersi. Afferrate pel sciofo la fortuna, ancora si meno di coraggio dical che non mostraste all'assalto del forte divigliata. Ma, vel ho detto, aspetto un meso, appunto perché ho bisogno che la fortuna finalmente mi sarda e necessario che il meso mi trovi ho detto che venuto. Quanti anni avit? Chies di un tratto l'incognita. 27, 28 anni, non so bene. Ma, che importa a voi? Siete dunque nel fiore della giovinezza, siete soldato, un bel soldato, avit un cuore da leone e non six commovit alle preghiere di Dio dun in pericolo che forse sono anche giovani e bel? Non ebbi tempo di rispondere, il gruppo si era mosso, ma pareva ancora incerto, il giovane si sentì trascinato dal domino il quale gli aveva volto col rimprovero e che aveva preso la via della piazza rasentando il muro, quindi aveva voltato verso l'angolo del palazzo reale. Usate prudence a mormoro il domino fra pochi istanti saremo al sicuro e potrà tornare nelle sale. Oh, sentite dis il giovane poiché mi si avit messo in questo ballo, si resto. Se permettervi al sicuro six fa bisogno di pochi istanti, andate, ed io six giro che dovessi anche farmi uccidere sapria impedire a chica sia di seguirvi. Ne ero certa, ecco che six rive late qual siete, ed io. Ma non pod proscrire, il gruppo che si era avanzato fino all'ora silenzioso, di un tratto si avvento su loro gridando, non si sfuggerai, adesso, non si sfuggerai.
Ti abbiamo riconosci utah, vile, fedifraga, adultera. Il sangue del Tuesday vitime che ha dato il calor al tuo domino. Con un rapido atto, Capitan Riccardo spinse dietro a sele dun in modo de ricoprire tutte col corpo e traendo il largo e lungo pugnal che portava alla scintilla per completare il costume. Si rivals al gruppo mentre indietreggiava per giungere in un angolo ove aveva visto una porticina che poteva garantirgli le spalle. Piano dis rivolgendosi al gruppo che era sostato vedendo balenare l'arma nel pugno del giovane. Che diavolo contate? Questi son due ragazze che ho incontrate questa notte al velian. Seguitemi mormorava intanto dietro il domino scarlatto giant alla porticina siamo salve. See così fece il marino che pareva il più risolito degli altri quattro ignoranti siano codest du famin. Vogliamo vederlo, e perciò six consigliamo di andar via, di lasciare che noi facciamo I nostri conti con una di essi. Questo poi no, cari signori rispose il giovane che si manteneva calmo e freddo questo poi no. Del resto six perdono perci essi, cum dite, conoscete una di quest mi amici, non conoscete me. Io sono il Capitan Riccardo, e I vostri servigi. Un capitano. Dis una voce. Ma e indigno di un soldato di onore difendere codesta bald racca. Prudenza. Mormorava l'incognita dietro al giovane che nello indietreggiar rasent il muro era guidato dalla mano di lei altri dieci passi e siamo giunti. Ecco che dis il giovane nel cui accento guia incominciava a fremere lira la mia amica mi raccomanda la prudenza e vidit bene, cari signori, che son prudent ed anche gentile. Io poi non sono un capitano dell'esercito, mi rimis un tal titolo de che feci part del band del cardinale. Un sanfedista. Urlarano qui cinque dovemo comprenderlo. Uno di qui briganti, di qui ladri, di quegli assassini. Non avevano finito di dire che il giovane dando un balzo si slancio sul gruppo, per Gesù Cristo, ora poi mi avvicinato, by sogna che ve la dia una buona lezione. La zuffa si axis muta e feroce, guia du del gruppo che il giovane aveva colpito al capo con l'elsa del pugnal erano caduti, gli altri tre avevan tratti gli stacchi e si stringevano intorno al giovane che si teneva dritto parando I colpi e cercando di avvicinarsi sempre più al muro per garantirsi le spalle, ma per parando colpiva, bench si sentis ferito in più parti. Tenet fermo. Mormorava l'incognita che era salita sul gradino di una porta cercando di aprirla. Poco altro ancora. Il giovane lottava con calma senza dir parola mentre I sui avversari imprecavano cercando di colperlo al petto, stupidi della difsa che il pugnal opponeva ai loro lunghi stacchi. Più accesso di tutti era il marino che aveva attaccato una ferita alla gola. A questo ballo si che sobeler. Diceva intanto Capitan Riccardo il cui accento si manteneva calmo ed ironico. Ma non six sta bene lo stacco nelle mani. La porta intanto si era aperta le dun six erano entrate e si tenevano solucio. Venite diceva il domino dall'accento straniero avet fatto abbastanza. Diovene remunere. Salvativi, vene scangiero. Dis l'altro che si era tolta la maschera. Il giovane si rivolse di un grido. Nello penombra gli era parso di riconoscere un volto, il volto bianco e soavissimo di una fanciulla,
Acui ericiduto il capicio e le dici old chiom beyond le face vano cum un aurea criniera. Ma era stato un lampo, quella figura si era ritratta nel bio della porta ed egli più non vidi che un'ombra. Alma mormoro sussultando. Alma. Il bon dio che mi manda tale celeste vision. E conti se avis attinto magier forza, se non magier coraggio, poiché era mai le du d'un irano al sicuro, si scalio e trovando inanzia se il marino vibragli un colpo. Ve lo avevo detto che non six sta bene in mano lo stacco? Dis vedendo lo cadere. Vediamo allora se mi sta bene un altra arma urlo uno dei du rimasto in piedi e che si era tenuto discosto dalla mischia. Rimbombo un colpo di pistola, il giovane si senti ferito al petto, pur con uno sforzo sovrumano si res in piedi. Ah, vile, vile. Gridò. Ed era gia perdere un balzo quando si senti venire mano sdrucciolando cade dando col capo sul gradino della porta che le du d'un avevano test apertug. Fuggiamo, fuggiamo. Dis uno dei du rimasti incolumi. A correre della gente e non e prudence a farsi cogliere, io vorrei assicurarmi se col diavolo incarnato si morto, morto, arse morto, tel assicuro. E intanto le cie sfuggita? Ma, eri proprio sicuro che fosse lei? Il povero Ercole l'aveva vista in viso in un momento in cui lesi era rimossa la maschera, povero Ercole, aveva girato sulla sacra memoria del suo ammiraglio caraxiolo di uccidere quell'infame e questa notte pareva proprio destinata a tal gesta vendetta. Assicuriamoci almeno se Ercole e se gli altri abbiano bisogno di soccorso. Fuggiamo, fuggiamo. Quantunque il rumore che abbiamo fatto non sia stato avvertito nel chiasso del velian, tema che il colpo di pistola richiamichi della gente. Certo, son corsi ad avvertire le guardi nel teatro. E meglio battersela. E du prezero il largo, lasciando distesi sul lastrico I loro amici e il calabrese in un lago di sangue col capo al gradino della porta. Lo spiazzo rimas deserto, si udeva il chiasso della folla e le note vivaci dell'orchestra, pur nessun dubbio che il colpo di pistola fa stato inteso, con le voci e il rumore della mischia, quantunque di breve durata. Ma chi avrebbe osato di avventurarsi al bio in un'epoca in cui si era avvezza alle scene di sangue e la notte si assassinava e si derubava impunemente anche nelle principali vie della città? Gia I caduti, riavuti alquanto, gemavano pel dolor del ferite, ma lo spiazzo continuava ad esser deserto, mentre vibravano per l'aria tenebrosa le note musicali che si elevavano sul confuso vocio della folla data al piacere. Capitan Riccardo nel rinvenire tento di alzarsi, ma comprese che mal si serb tenuto in gambe. Perdeva sangue da più ferite, pero solo quella del petto gli pareva gravissima e per la quale era necessario un pronto soccorso. Pur sol per un istant il pensiero fermasi a considerare il suo stato e l'imbroglio in cui lo aveva messo quell'avventura, che ai suoi occhi, velati dallo sfinamento, si presentava l'immagine intravista nella penombra fra la porta socchiusa innanzi alla quale era caduto. Era lei, proprio lei, Alma. Quella voce che l'aveva fatto trasalire era la sua? La personcina che vagamente si delineava negli larghi pieghi del domino di seta era proprio quella di colui di tanti anni nei suoi sogni che lui pareva di contemplar da lontano,
Cosi lontano comuna di quel nuvoli bianche nei rosati tramonti van pel cielo esi dissolvono appena scend la notte? Ma era possibile, era possibile? Lei, la gemma più pura e più fulgida di una superba casa ducale custodita con cura gelosa cum se anche il raggio del sol pozza fuscern il limpido splendor, lei in un velian tra la folla sfrenata, in una notte di piacere, nell'orofio di un ballo in cui la foglia di un ora faceva l'esito ogni rilassatezza, lei che aveva sol visto intorno a sei vasali in ginocchio I quali non osavano neanche bacier la il lembo della veste? Lei, così lontana, nel suo castello sui monti, in mezzo a un bosco, lei il cui nome di fanciulla egli mormorava sottovis, tanto lui pareva irreverente il non farlo precedere dal pomposo titolo che gli avi di quella novia creatura avevano portato dalla Spagna? No, no, non era possibile, era stata una allucinazione la sua, dovuta forse al supremo pericolo a cui si era esposto, il suo cuore l'aveva invocata cum aveva fatto tante volte nella mischia, e ai suoi occhi era parso di vederla cum tante altre volte l'avevano vista nella frontiera la morte. Questa volta però la vision era stata più sensibile, più evidente confondersi con la realtà. Ma la realtà vera era lui ferito, lui che aveva bisogno di un pronto soccorso, lui senza amici, senza conoscenti in quell'immensa città, che non sapeva neanche cum dar notizia di sei compagni che l'avevano seguito dal fondo della Calabria e che stanchi di aspettarlo nel teatro e nel lago che aveva loro indicato sarebbero andati via. Ed il messo al quale doveva affidarsi, il messo dal quale sperava un po' di fortuna? Certo aveva trovato I due compagni, ma cum fargli sapere che lui era la ferito, a pochi passi dal teatro, che lui aveva bisogno di soccorso. Ci pensa a venire qui? Mormorò guardandosi intorno. Senti che chiasso, senti che musica. Ma perché mi lasci indurre de quel du dun? Ben mi sta adesso, ben mi sta. Perché I miei avversari non stiano meglio di me, gamono cum tortor ferite. Via, non facciamo imprudence, che questa volta ne ha fatto guiatant. Se mi vengono vivo, che se non mi vengono addosso tutte e tre per finirmi. Ho perduto anche il pugnal, dove diavolo e caduto? L'avventura e curiosa, cum piacciono a me, per rimettendosi l'unica mia speranza. Ma chi era quella donna contro la quale scagliavano tant ignorare? In cinque contro una donna, vigliacca. Ma l'altra. Sted un istant pensoso, si vid che invecchio, anni ho sparso tanto del sangue altra volta, e per non ho avuto mai le travaglie. Cum credere che lei, a quest'ora dormente nel suo palazzo custodito da 50 armigeri, si fosse esposta mascherata in un ballo pubblico. Che vuol dire questo, gridò sorpreso. Aveva visto aprirsi la porticina ed usciren due uomini vestiti di nero, uno dei quali dopo essersi guardato intorno si avvicinò a lui, chinasi e sommessamente gli chiese, siete voi il capitano Riccardo? Si sono io rispose il giovane. Se siete venuti per soccorrermi, davvero fate cosa opportuna perché mi sento venire meno. Credo non mi sia rimasta neanche una goxia di sangue nelle vene. La voce gli sia fiacava sempre più, tento di alzarsi, ma ricad pesantemente. Meglio così dis uno dei due uomini. E svenuto, ma agia dicere del sangue sparso di viver l'anima bene avvicata al corpo. Silenzio fece l'altro.
si Chinarono entrambi, Prezero fra le braccia il giovane Salavandolo entrerano nella porticina Charinci Usero. Gli altri feriti gemevano somasi. Il velian continuava a rumorigere sordamente le note allegra e vivaci dell'orchestra vibravano per l'aria tenebrosa. Tu in quell'ista sonate, in una sala ampia e bassa, rischiarita dal tours infissa nei candelieri di argento I quali ergivano innanzi ad alcun specchiere fra I broccati che tappezavano le pareti, erano entrati silenziosi e guardinghi degli uomini in tabardi, introdotti da un vecchietto vestito di una zamara che gli dava l'aria di un ecclesiastico. Paravace I convenuti fossero sorpresi e insieme intimidati dalla severità e dalla ricchezza della sala, perci, seduti sul mp poltrone disposte in triplice fila nel centro di essa, guardavano intorno, guardavano in alto cum per darsi conto del lago o fossero, e si spercevano per riconoscersi, ben comprendendo di essere ivi convenuti per un proposito comune. Chiaro pero appariva che si sentivano a disagio fra qui broccati, qui siri, quegli argenti sic si tenevano silenziosi tossendo di tanto in tanto per darsi un conteno, e voltandosi curiosi allo scalpiccio di un nuovo introdotto, cui l'uomo della zamara additava senza far motto una del poltrone e poi tornava sull'uscio della sala ad attendere gli altri. Ma faceva caldo cola dentro onde I taberi si provano scavrendo jack di grosso pano coi grandi battoni di argento e le verdi risvolte, I larghi colletti bianchi ripiegati sul jack, I panciotti rossi o verdi con le tasche alla cacciatura, els dei pugnali e del pistol che uscivan fuori dalla larga cinta di cuoio. Ma gia alcuni dei convenuti avevan finito col riconoscersi. 2. SEI 2, Parafanti. SEI 2, Benin Casa. E cum diavolo ti trovi qui, Franca trippa. SEI 2 pure, pain di grano. Ma insomma, si tu perci siamo qui? Dice si tratta. E tu cum sei. Mi ne stavo tranquillo si, ma un posicito nel mio paesello, vivacchiando alla meglio, gia credendo mi dimenticato, perci, si bene, quando il diavolo vuol l'anima ti accarizza, quando poi gl'il hi data finga di non averti mai conosciuto. Ma hai tu un'animata dare al diavolo? Così non fos, mio caro, non avrei cert volte del por, si, proprio del por, caso mi davvero sia l'inferno, perci ne facemo del grossato col diavolo di cardinali. Ti ricordi a Cotrone? Ti ricordi ad Andrea? Ti ricordi il giorno in cui entrammo qui? Era il 13 giugno, il giorno di Sant'Antonio. All'arcaiuto gliaci, nella notte specialmente, albio, vego le dun, vego I fanciuoli sgozzati, sento il crepitio del fiam nelli quali avevamo gittati anchor vivi tanti poveri disgraziati, e poi sangue in cui notavano I cadaveri di coloro che avevano dipso le loro case, le loro dun, e vego il cardinali con le vesti rosse che paravan tint di col sangue, alzar la croce e benedersi mentre noi continuavamo nella carneficina, e dunque? Il cardinali si bene diva vuol dire che si aveva assolto. Io non ho di codest mentionare per la testa. Non hai altro da pensare? Di piuttosto che poi fumo dimenticati di coloro a cui riconquistamo il regno, zitto, non dir quest cose. Chi sa non si abbiano teso un tranello, a quale scopo? Ma, per togliersi di mezzo. Sappiamo trop cose noi, e perci sei venuto?
Incumbency vo ad annoyermi. Cirque de mettermi ad un lavoro, tanto per distrarmi, ma, io non son buono che a minar le mani. E poi vivevo di giorno in giorno a mancar quel gruzzoletto, poca cosa, che avevo serbato per la vecchiaia, ero sul punto di mettere insieme un po' di gente, vecchi amici, che avis voluto fare in piccolo col che avevano fatto in grande, all'arc un signore che aveva l'aria di un pezzo grosso, venerdì che tisi volava in Napoli. Proprio così, ti did cinquanta ducati per le spese del viaggio e l'incarico di raccogliere gli antichi sotto capi della tua banda di sposti a seguirti, tu. E come lo sai? Perché col signore, col pezzo grosso ven anche da me, che mi annoiavo come tu ti annoiavi, che al par di te vedevo venir meno il gruzzoletto e al par di te avevo in animo di rimettermi negli affari per conto mio, contro il re e la regina che avevamo rimesso sul treno? Anche contro il santissimo diavolo. Mentre veniva questo dialogo sottovoce tra I due vecchi amici che il caso aveva fatto sedere un vicino all'altro, la sala si era andata a poco riempendo di gente che si era fermata esitante, e in sul prime non aveva osato di sedere sul mpe soffici poltrone, e che si guardava intorno non meno maravigliata di coloro I quali l'avevano precedita nel trovarsi in quella sala sfarzosa. Saran di argento qui candelieri? Chiedeva un individuo barbuto dalla trus fisionomia che vestiva all'uso dei ricchi contadini di terra di lavoro. Dice voi che siano? Rispose il vicino, un vecchietto anche rubizzo la cui faccia rugosa era attraversata dalla larga margina di una ferita. Capirai. In tal caso valgono quanto quelli della Chiesa di Altamura, io poti averne un solo che regisi in pezzi e vendei per 30 ducati, ma mi costo due cariche di polvere e due pal di piombo. Non molto però, Gia, capirai, eravamo in 20, quando non si furono più repubblicani da scanner, si scannavamo fra di noi, eravamo in 20 a dare il sacco a quella Chiesa. Io veramente le chies le ho sempre rispettate, ma quella li era scomunicata perché I repubblicani 6 erano chiesi dentro, percio. E poi era con noi il capellano che ebbe anche lui la sua parte. Quello lì con la pistola in una mano e il crocifisso nell'altra ne valeva 4 di noi. Bisognava vederlo. Bei tempi, non è vero? Torneranno. Dice l'altro con voce sicura, de uomo che la sa lunga. Come? Torneranno. Nesi sicuro? Gridò il barbuto che ebbe come un lampo di gioia negli occhi. Zitto. Sai tu dove siamo? Non lo so, ma vorrei saperlo. Qui candelieri valgono per lo meno 100 ducati ciascuno. Siamo in una sala del Palazzo Reale. Dice il vecchietto con voce sommossa e chinandosi all'orecchio del vicino. Tu che Madonna dici? Mi hanno fatto entrar per una porticina dell'Arsenal, mi hanno fatto scendere e salire, ma io non mi son punto lasciato fuorviare. Ti dico che siamo in una sala del Palazzo Reale, di quel pianterreno, che danno sul mare. Senti come romba. È vero. Ma, che vogliono da noi? Sta zitto, lo saprei presto. Pero stanchi di aspettar, tutti quegli uomini ivi convenuti da prima avevano bispigliato coi vicini, poi man mano il vocio era andato divenendo più forte. Vinta la suggestione del lago, familiarizzati con l'ambiente,
Alcuni si erano alzati e avventura canasi uddi dei vecchi amici qua e là per la sala, discorrevano a voce alta evocando ricordi cum gente che de gran tempo si fos perduta di vista. E de Capitan Riccardo, che ne de Capitan Riccardo? Chias colui che aveva risposto al nome di Parafanti volgendosi ad un uomo guia maturo negli anni seguito in fondo alla sala. Non so rispose l'interrogato de gran tempo non anniho più e che a Napoli e avrebbe dovuto essere con noi rispose una voce. I due si rival Ciro a quella voce. 2. Pietro il Toro. Esclamarono. Cisi anche cum vidit, ci sono io, il magaro, il gyro, ve li ricertate? Io 6 ho riconosci utto subito. In verita credevo che non ci saremmo incontrati mai più. Sun si anni che non ci vediamo. Ma dunque perché Capitan Riccardo non con noi? Che volat sixtica? Eravamo nel teatro con lui, anzi io ne feci una del me, sapete, quando mi vie la mosca al naso. Poi andai via perché il capitano così volle, lo dico senza vergognarmene, col ragazzo li fa dimmi se io che vuole. Stanco di aspettarlo fuori tornai in teatro, anzi non volvano farmi entrar, ma io entro lo stesso, e seppi dal magaro e dal gyro che era uscito con due dun. Poi van un tale e ci condusse che speravo di trovarlo. Ma, tira più un cappello di donna che una corda di barca. Strano contrasto tra quella gente in abito contadinesco, I cui volti fieri, alcuni truci, mostruosi in parrucche per larghe cicatrici, e quella sola tappezata di brocado con lemp terce speciere che riflettivano la luce dei candelabri di argento. Ma vi più acquava la curiosità dei convenuti il vedere dinanzi alle poltrone nelle quali essi sedevano, però discost per circa un terzo dalla sala, tre poltrone dirit, una del quali, quella di mezzo sovrastante alla altra, era sormontata dalla corona reale. Sentivano che in quella notte qualcosa di strano serbacagito, vagamente intuivano che si aveva bisogno di loro, che erano stati convocati per uno scopo supremo, quantunque non fosse giunta fino ad essi la notizia che un esercito francese si avanzava per dal treno la monarchia borbonica, pur sentivano essersi per l'aria qualcosa di assai grave, ma non osavano aprire l'anima alla speranza che tornassero i lieti tempi in cui impuniment, anzi ricevendo un lodi e compensi, avevano potuto abbandonarsi a tutte le loro perverse passioni. E vero però che alcuni di essi erano nati per la lotta, caratteri irrequieti, indoli proc livi alla violenza via di imprescarescia, Gene Rossi e pietosi dopo le stragi, ma negli stragi feroci ed implacabili. De codesti uomini si era servito il cardinale per schiacciare la Repubblica partenopi, de codesti uomini che serbro stati dei gloriosi capitani se in alde imprese avessero rivolto il loro coraggio e se avessero combattuto per un ideal nobile e puro. Poca di essi avevano avuto un adeguato compenso ai loro servigi, I Borboni, ingrati cum tutti I re meglio cum tutti I beneficati, avevan posto in oblio col che dovevano a quegli uomini, I quali per altro si tenevan paghi di tal oblio che involveva anche I loro delitti comuni e le nefandezze com essi per vendetta, per cupidigia o per malvagità di animo. Tornarono snei loro paese eliagadersi quella part del bottino che era loro toccata, ma usati alla vita avventurosa ed alle emozioni violente, mal sopportavano lo starsene in ozio nella quiet sonnolenta di un solitario villaggio,
Econoki accesi di desiderio guadavan la vecchia carabina opisa al muro e l'aragonito colta l'axio che forse serveva ancora le macchi del sangue rappreso. E quindi col siro con is sultans a l'invito di recarsi a Napoli, per non sapendo che si volesta loro, ma ciascuno aveva ricevuto del denaro per le spese del viaggio, ben lungo e disage vol, e la raccomandazione di recarvisi armati aveva fatto concepire la lieta speranza di un ritorno alla vita di un tempo. Il mistero dello invito, del lago in cui dovevano raccogliersi, del nome di colui che se li aveva chiamati, il quale esser doveva ben ricco e potente se aveva potuto dispor di tanto denaro per pagare ad se il viaggio teneva in fermento quelle accensibili fantasy, onde l'impacienza era al calmo, perché guida parecchi or aspettavano e la notte al certo era trascorsa di più di 2 terzi. Il vocio cresceva sempre più, gia alcuni avevano espresso il proposito di andarsene, ma nessuno rispondeva alla loro protesta come se coloro che li avevano introdotti cola dentro li avessero del tutto dimenticati, neanche quell'uomo in veste ecclesiastica, il quale aveva ciascuno indicato il posto da occupare, era ricomparso. Almeno si avessero dato da mangiare e da bere. Dis il giro volto sia Pietro il Toro. Io vorrei sapere rispose questo che durante tutta la notte aveva rivolto impacientemente alla porta dove sia Capitan Riccardo. Stara al certo meglio di noi rispose il magaro. Quel du don etigia dicere de cio che appariva, dovevano essere bellocchi, per tutti I gusti, l'una con una paio di spall, via, non uomo de dimenticare I sui amici che si trovano qui solo per lui, de dimenticarli in grazia del lesio sagani di dus morpheus. Non son tranquillo, no, non sono tranquillo. Se sapessi lev, mi ne andre per rintraccerlo, ma ci si raccapezza. Se non ne avrò notizia neanche domani, metterò sopra la città, dovessi presentarmi al re ed alla regina. Va là, che a quest'ora se la god, mentre noi siamo qui come tanti imbecilli. Io mi ne vedo, non ne posso più, ti impedirono di uscire. Aci? Amy? Vorrei vedere questo. De gran tempo sento il bisogno di sgranciarmi un po' le braccia. Io ti seguo se via si tratta con troppa disinvoltura codesto signore che si ha invitato. Dev'essere un burlone. Gli la darò io la burla, ma che burla. Per una burla avrebbe speso tanti denari? Amici di una voce che pareva usa al comando. Voglio comunicarvi un mio sospetto, ascoltatemi perché forse si tratta della vita di tutti. Onono tac si rivalsa colui che aveva parlato, il quale si era drizzato in piedi, e poi per sovrastare tutta quella folla era salito sulla poltrona. Si, parli parafanti, si gridò a coro. Il famoso capobunda aveva nello aspetto cio che cor per dominare una folla come quella alla quale non ne erano ignoti l'egista. I sui occhi profondi nell'orbita e coperti da folta siglia scintillavano come carbonchi, la barba incolta e le folta fedine gli coprivano metà del volto, in tutta la membruta persona si era qualcosa di rude, che imponeva a quella gente la quale non stimava e non amarava che la forza fisica ed il coraggio irreflessivo. Ecco che, amici miei, io mi vio persuadendo che si abbiano diso un tranello. Ci si ha diso un tranello? Urlarono alcune voci. Ci? La polizia.
un fremito corse per glia stanti che si guarderono in volto impallidendo. Perci nasconder lo, amici miei? Continuo parafanti. Onano di noi ha sola coscienza versi peccatis inasi, non dico di no, qualche schioppettata ad un nemico, una donnetta scafiltosa portata via al marito, qualche catapacchia a cui in una notte di inverno si pose fuoco per scaldarsi le mani, un po' di roba, qualche miserabile pugno di monad preso qua e la pay nostri bisigna più urgenti. Inasi, ripeto, siac non tols che si recurris a noi allorquando la nostra santa religione e il nostro venerato monarca vollero abbattere I loro nemici. Ora però, non si ha più bisogno di noi, e perci non si dica che si chiud unicchio sui nostri peccati, si han raccolti chi o per fusilarsi o per mandarsi in galera. Ah, per Gesù Cristo. Griderano alcune voci. Si, deve essere proprio così. See così, see così esclamo il barbuto contadino di terra di lavoro stacchiamo qui candelieri e diamo fuoco alla casa. Si, diamo fuoco alla casa. Silenzio, silenzio. Urlo una voce ora parlo io, tuxeomi. Ascoltatemi e six dimostriro che tutti quanti siete, non escluso coda sto famoso parafanti, non siete che dei conigli. Ed il vecchietto, la cui faccia rugosa era attraversata dalla cicatrice di una larga ferita, salito anche esso su una sedia, vals eterno gliacchietti lucenti come per confermare con lo sguardo col che aveva detto con la parola. Amy coniglio, a me? Urlo parafanti. Poi dando in uno scoppio di risa, sai tu il sapor della carne umana, vecchietto mio, lo sai. Il vecchietto era per rispondere, quando di entrato la porta in fondo si spalanco e aperviro alcuni servi in livrea che sostenevano, tenendosi ritti in piedi ed immobili in doppia fila, dei candelabri accesi. Poi una voce gridò, sua maesta la regina. Lo stupore fu così grande che non rimas cum fulminato nell'atteggiamento in cui era stato sorpreso da un tal grido. Per incanto si era fatto un silenzio profondo prodotto non soltanto dalla stupefazione, ma anche dalla paura. La regina, di cui avevano inteso discorrere, ma che non avevano mai veduto, ne credevano che potes esser visibile ai loro occhi, era un essere sovrumano perché rudi ed ingenu per le quali la regalità era sinonimo di divinità, una divinità più immediata e quindi più temibile, padrona ed arbitra assoluta della vita di tutti. Istintivamente le test e I dorsi si cavarono appena lo stupore di lago alla riflessione, coloro che erano seduti si alzarono. Nei volti si legava la meraviglia e la trepidanza, negliaci la curiosità intensa. Finalmente la regina approvinstando con regale maesta nella luce dei doppieri che ne facevano scintillare le gem della corona posata sul drittium, anche essi un'aureola al viso di scultoria bellezza, e della collina che cingendole il collo eburneo cadeva sul seno a metà discoperto. Vestiva un abito di nero velluto che lasciava nude le braccia e si appuntava agli omri per mezzo di due borchi gemmate. Dietro lei, che si era fermata presso la poltrona di mezzo sovrastante alla altra si teneva immobile una giovinetta vestita di candidi vili, con le bionde chiome ricciolude fluenti per le spalle un viso delicato e bianco di una mistica soavità, a qualche passo di là dalla giovinetta tra la doppia fila degli immobili valeti che sostenevano gli accesi candelabri, apparivano I personaggi del seguito regale dal magnific divise e ricami d'oro,
Col peto costellato di croci e distel. Fiamme gianti. Gesù, Giuseppe e Maria. Mormoro Pietro il Toro quando ebbe riacquistato la parola ma questo il paradiso, il paradiso. In ginocchio tutti, in ginocchio tutti. Esclamò Samasa una voce che nel profondo silenzio fu intesa come un ordine. Equi fieri capibunda del trus aspetto, ladri ed assassini la maggior parte, o nono dei quali aveva come soipiu orrendi deliti, sentirono che le ginocchia si piegavano e caddero prostrati a capo chino innanzi alla meisteragale. Carolina di Austria ebbe un lampo di gioia e di trionfo insieme negli occhi cerulei che sapvano esser feroci nell'odio e carezzevali ardentemente nell'amore. Stet immobile ed in silenzio un bon tratto scorrendo con lo sguardo per quegli uomini prostrati che ella dominava dall'alto dello zoccolo dorato e di tutta la magnifica persona, poi sedette con voce che era insieme di comando e di compiacenza dis, alzatevi. Ma poi non obbedivano sia per non aver inteso, sia perché non osavano, ella ripet imperiosamente, six comando di alzarvi. Le test si sollevarono, I dorsi si raddrizzeranno, tutta quella gente come un solo uomo si alzo in piedi. Il silenzio continuava profondo, pareva che quegli uomini trattanassero il respiro. Amici miei dis la regina il messo che six ha invitato a venire che fu mandato da me, ma era necessario, pel vostro meglio, che si ignorisci lo mandava. Voi avete dei nemici, anche fra coloro che sono nella mia corte, I quali six invidiano I servigi che avete prestati alla monarchia. Seio non avesi vegliato su tutti voi. Seio distrata dal cure dello stato avesi anche per poco trascurato di occuparmi di voi, non sareste che mi denunzi, ma o nel fondo di una galera o guia de gran tempo nel carnio in cui si gittano I corpi dei giustiziati. Un fremito corse per gli istanti, alcuni, I più audaci si guardarono furtivamente tentonando il capo come per assentire. Voi, Francatrippa continuò la regina volgendo lo sguardo verso il lago in cui si teneva immobile il nominato avreste dovuto render conto di non so che assassini e che incendi che I vostri nemici six attribuivano, voi, parafanti, voi pane di grano, voi benin casa, voi fradiavolo, voi spaccaforno siete stati denunziati alla giustizia come autori di delitti raccapriccianti. Lo so, sono calani, ma che six avrebbero portato dritti alla forca. La vostra regina che vegliava su voi le sventate. Grazie, maesta, grazie, maesta. Prorupero I nominati. Si, è vero, sono calani, noi siamo innocenti. Lo so, ma, ed ecco perché six ho invitato a venire qui, io son costretta per poco a lasciare questa Napoli e a seguire sua maesta il re in Sicilia. Questo povero regno resterà di nuovo in balia degli eretici scatenati dall'inferno contro la nostra corona che si fu data da Dio e contro la santa religione, e I nostri nemici non potendo colperano I nostri fedeli, rivoceranno le calani sparse contro di voi e six apristeranno quella galera e quella forca dal quale io finora six ho salvati. Si interruppa per giudicare l'effetto del superole. Un sordo mormorio era corso per gli istanti, alcuni visi erano impalliditi e altri apparivano accesi di ira, coloro che erano in fondo alla sala subendo meno la suggezione della regina, avevan fatto sentire alcune esclamazioni di minaxia. La mia carabina è ancora in buono stato. Il taglio del mio coltellaccio può servir ancora.
che vengano gli eretici, che vengano. Silenzio, amici miei, silenzio ripaglio la regina lieta in cursuo di aver raggi unto l'intento. La vostra causa e la mia ed io non six abbandonero, per questo six ho voluto tutti intorno a me. Se voi fidate in me, io fido in voi. I francesi, miei vostri nemici, hanno inviato un esercito per invadere di nuovo il mio regno, ma I remi alidi, che li hanno scacciati di loro postamenti, ne invirano un altro assai più forte in nostro soccorso, così qui maledetti che vengano qui per devastare le nostra terra, rapire le vostre donne, oltraggiare I nostri santi e le nostre madonne, saranno presi fra du fuoco, le vostre infallibili carabine, I fusili dei soldati dei re degli imperatori miei congiunti. Volet voi prender part a questa santa impresa? Volet voi most rare di nuovo a codesti villi stranieri, a codesta gente uscita dallo inferno, che gia avit visto fuggire avoidanza, che basta un solo di voi schiacciar di si? Si. Credo quella falla affascinata dal parole dalla regale bellezza di quella donna. Volet voi continuo la regina che aveva serbato per l'ultimo cio che doveva accendere fino al delirio l'entusiasmo di convenuti farvi giustiziare in mio nome nel sacro nome del re di tutti qui nostri sudditi che o per malvagità di animo o per losc ambizioni o per ci sedati dagli spiriti infernali, parteggeranno con gli stranieri e prendran le armi contro di voi sostenitori della monarchia e della fede? Io fin di adesso six abbandono le loro persone, le loro case, I loro beni, le loro dun, estirpate col ferro e col fuoco le mal pianti, uccidit, sterminate dun, vecifanzi iuli anc se avran circuito refugio api degli altari. Sua santità il papa six assolve di ogni peccato che potret commettere pel trionfo della fede, sia pure del sacrilegio più orrendo se compiuto per lo sterminio dei nostri nemici. Tutti I mezza son boni, tutti I mezza son santi per scacciar lo straniero dal nostro regno e per punire I nostri sudditi fedefragi, e voi, appena la grande impresa sarà compiuta, ne avrit de noi in premio condigno, che considereremo cum legittimo acquisto, tutto cio che avrit tolto ai nostri nemici, il perdono de Dio che vidra in voi I difensori della sua fede del suo altar. Dite, volet voi. Si, vogliamo. Viva la nostra regina. Fu un grido formidabile che prorupte qui peti invasiti dal delirio. Cerbro tornati dunque I bei tempi? Tutto un miraggio di orge, di triputi, di carneficini, di assalti, di rapine, di lodi banchetti, di libertas confinata si dispiegava innanzi agli occhi di quella gente a cui ogni leg era insopportabile, ogni civil disciplina nemica. 6 avrebbero lasciata la vita, ma che importava se per un anno o per un mese avrebbero vissuto appagando tutte le loro passioni. Meglio un anno toro che 100 anni bu, era il detto dei loro padri, e poi sarebbero morti con le armi in pugno nella pienezza della vita e force del godimento, non sul misero giaciglio affranti dalla vecchiaia, dopo tutta una vita distante, di schiavitù, di lavoro mal retribuito, dopo una lunga agonia nella quale avrebbero inteso rodersi le carni, e avrebbero assistito al proprio disfacimento. L'entusiasmo aveva vinto il ritmo, le esclamazioni esultanti si incrociavano, I vicini si davano dei vigorosi pugni per esprimere la loro gioia, I lontani gesticolavano per farsi intendere meglio dagli amici.
Di tanto in tanto il grido di viva la regina tornava ad esceger per l'ampia sala che non aveva mai accolta gente così dell'arrantimento gioiosa. La regina aveva un sorriso di benevola compiacenza e con occhiolito guardava l'agitarsi di quella folla, ma la giovinetta che se stava immobile dietro lei era divenuta vi più bianca in viso e aveva nello sguardo una espressione di ineffabile tristezza. I cortigiani rimasti in fondo della sala per senza muoversi e senza che l'aspetto netrasse il pensiero, si scambiavano del parole samas. Alma dice la regina volgendo il capo verso la giovinetta appressati. Ella si appresso, ma incerta guardando come sgomenta la folla rumoriggiante. Dio mio, come si pallida. Le dice Carolina sottovas hi pora force? Si, ho pora. Che vostra maesta mi perdoni. Rispose la giovinetta. Scioccarella continuò la regina con un sorriso tra lo scherno e la pietà dici hi pora? Di codesta gente? Ma essa ora ad un mio seno d'erb fuoco a tutta questa Napoli e ne fair bun bel filo. In essa e riposta la nostra salvezza, capaci. Che io omini. Così li intendo io, deliberati a tutto, nel male e nel bene dritti come una spada. Del resto non son poi tutti così rudi, così barbari. Cene uno, un bel giovane, non è vero che è un bel giovane? Ne fermo un bello e valoroso colonnello di cavalleria. Sie battuto contro cinque ne ha ucciso o ferito tre, e infine produscanasi ut? Cio per altro vuol dire che è sensibile un po' troppo forse, alla preghiera del dun. A proposito che ha detto Don Leonardo, il mio medico? Per questo ti ho chiamato. Ha detto che la ferita è grave, ma non mortale balbetto la giovinetta. Ah, respiro. Ne fermo, ripeto, un magnifico colonnello. Un bel giovane, non è vero, un bel giovane. E la guardo in viso con un profondo sguardo di donna che sa penetrare dentro nei cuori. La giovinetta chino gliacchi e non rispose. Va dice la regina dopo averla contemplata per un istant in silenzio by sogna che mi las brai con codesta gente. Quando si rivals per far cessar lo strepito che era andato sempre più crescendo e mentre la giovinetta si ritrova al posto che le imponeva il cerimoniale, il viso della regina era tornato austero e grave. La folla sotto lo sguardo occhiato e freddo di lei stesso dallo schiamazzo, onde ella riprese, il mio tesoriere six dara il denaro pel ritorno. Raccogliet intanto intorno a voi gli antichi compagni e tutti I volenti rossi, chi di voi ebbi il comando di una banda si consideri come capo di un reggimento e si solicito a raccogliere uomini ed armi. Un mio messo six raggi ungra per provvedervi di quanto accor all'entrata in campagna. Nessuno indugio, appena il nemico avrà invaso il regno, insorgerit sterminando per primi tutti coloro che potrebbero parteggiar per lui. Magia, six ferro tenere al più presto le mie istruzioni. Che ognuno di voi destinato ad un comando giuri su questo crocifisso di esser fedele al re e di morire se a cor per la difesa della religione. In così dire si rivals e fis un seno, un personaggio del seguito si avanzo e dopo essersi incinato porse alla regina un crocifisso di argento. La regina stas il braccio e mostrando alla folla il crocifisso dice con voce solenne alzandosi in pi di sic tutta la magnifica persona si stagliava dal fondo luminoso della sala, giurate voi di dar la vita per la difesa del trono e dell'altar? Lo giuriamo. Risposero gli istanti ad una voce.
Giurate voi de non dar quartiera qui paesano o forastiere sia nostro nemico. Lo giuriamo. Ripet la falla. E tutte le mani si stasero verso il crocifisso a conferma del giuramento. Ed ora dis Carolina di Austria trasfigurata e tutte raggianti di regale mista che accresceva il fascino della stupenda bellezza che l'onnipotente six benedica cum io in nome del Ricche solda di io ebbi il regno, six benedico e insegno del mio regale favori six due bacier la mia mano. Viva la Regina! Griderano tutti ad una voce precipitandosi per esser fra I primi a baciare quella mano bianca ed affusolata che ella aveva stessa verso la folla. Nessuno però aveva gridato viva il re. Gli che perque gli uomini razzi, pressoch primitivi, la monarchia si impersonava in quella donna che era rimasta mentre gli altri erano fuggiti, che incitava alla resistenza mentre gli altri avevan seguito senza combattere. Essa aveva il fascino della bellezza e della forza, sentivano che l'anima di quella donna era fatta di tutte le passioni che più prepotentemente vibravano nei loro cuori, l'odio, la vendetta, l'istinto della lotta, che era audace ed impulsiva e il pards differia tenacita nei propositi. Di ora innanzi poteva ben contare sola sica devotion di quegli esaltati dall'inaudito onore di essere stati ammessi alla di la presenza, di averne ascoltate le parole, di averne baciata la mano. Il cardinale aveva trascinato dietro a se tutta quella gente col fastigio del nome della superstizione, con la promessa di un pinguibitino, ed aveva combattuto per se ed anche per l'odio che alla gente primitiva ispirano gli stranieri, ora invece avrebbe combattuto, si serb fatta uccidere per quella regina che era sisa dalla sua imminente altitudine per parlar ad essa e che ad essa si era mostrata in tutto il fasto, in tutto lo splendore della regalata. Ben lo compressa Carolina di Austria, che seguita dalla sua giovane amica, dopo aver accomiatato con un senno I cortigiani, era entrata nel suo appartamento ove l'aspettavano alcun camerist. Andate via dis loro entrando a lavorare, 6 chiamero quando avrò voglia di andare a letto. Intanto si era fermata innanzi ad uno scrittoio ingombro di lettera che apreva distrata cum se il suo pensiero fosse altrove. Di certo discurriva secco stessa perché il viso si controva secondo I modi dell'animo, ma le labbra avevano un sorriso che si serbdetto feroce, e lo sguardo le balenava sinistramente. Parva di un tratto che si sovvenisse di alcuna cosa, getto sul tavolo le lettere che aveva preso e di cui aveva letto sul poche linee e si rival dirigendosi verso l'uscio. Si fermo di botto con un gesto di dispetto che le si dipinse nel volto, aveva visto nel fondo della stanza la giovinetta, che con le braccia concerte se stava immobile. Che fate voi qui? Le chiesa spermente facendola con uno sguardo scrutatore avevo detto di volere restar sola. Credevo che un tal ordine non riguardasse rispose alma con una lieve inflexione di alterezza nella voce dolcissima. La fisionomia della regina si rischiaro e tornando benevola, hi regione, figlia mia dis con un accento di affettuosa bonhomia ma son tanti I pensieri che mi van pel capo. Hai visto che bella accoglienza ho preparato ai signori francesi, e che bella festa a tutti qui cialtroni che aspettano la loro venuta per ribellarsi appartamento che dio val padrone e signore di questo regno? Ma si stanca, povera figliuola. Avrebbe dovuto essere una notte di svago questa per te, se saremo tanto divertite se avessimo potuto confondersi tra quella folla,
Eate che cosi bellina non serbro mancate le aventure, de quel che losingano el amor proprio di noi dun. Io intendo la vita in tutti I sui doveri e in tutte le sue joy. Certo che a te, povera colombella nata e vissuta nei boschi, dove pererti ben temerario e, diciamolo pure, sconveniente per una regina elander ad un velian pubblico mascherata, e che sa forse che avrei detto in cuor tuo. Io ho abitato agli ordini di vostra maestra rispose la giovinetta impassibile. Di una maestra che talvolta ha dei gusti di una capricciosa piccola borghese, ma se io non togli che se questa mano che anchor dicono bella, pot stringere una spada, saprà ben difender lo questo regno che gli uomini han lasciato in balia dei loro nemici. Eseti son parsa dimentica del mio decoro tra la folla che senza saper ci fossimo si stringeva eterno, ti saro parsa ben diversa innanzi a quegli uomini che dovran difendere il trono dei miei figli. Io non mi arrogo il diritto di giudicare le azioni di vostra maestà dis la giovinetta sostenendo serenamente lo sguardo scrutatore della regina. Insomma ripres la regina questa volta fu una serata sbagliata, mentre intant altra mi divertai un mondo. Avevo del amiche allora continuo con un sospiro e con un accento di profonda amarezza del boni lili amiche che sapvano darmi dei savi consigli tanto negli affari dello Stato, quanto in quelli del piacere. Senza qui marani si saremo confused tra la folla, e quanti bei giovanati avresti avuto di intorno non perché tu sei la figlia del duca di Fagnano, primo scudiero di sua maestà la regina, ma perché la tua bocca e un fiore, I tuoi capelli son raggi di sol, il tuo seno e il nido dell'amore, la tua personcina dello alabastro scolpito da fidia. Quant de codest bel cos che fan cosi dolce piacere a sentirla, non mi intesi io ripetier quando in un velian, o in altri city, io non ero per la gente, che una donnetta allegra propensa a divertirsi. Certo del liet reminiscens evocava in quell'istant l'animo della regina che era rimasta immobile, con gli occhi fissi a se dinanzi come se rived se dei fantasmi che le sorridessero risardando le joy di altri tempi. Vostra maestà dis alma voli che mi ritiri anche io? La voce della giovinetta trassa la regina dal suo sogno, si passo la mano sulla front, trassa un sospiro, poi con viso che serbava ancora l'impronta di una vaga malinconia, se stanca, povera figliuola, va a dormire. La giovinetta si inchinò profondamente e quindi si ritras. Ero così anche io alla suaeta, ma guai il cuore di quella ragazza sera un giorno morso dalla passione. Per quale strana associazione di tali parole evocarono l'immagine del ferito che da dei sui più fidi familiari aveva fatto portare in una delle stanze più riposte del palazzo. Bello, fiero, valoroso come un paladino. Mormoro. Le note biografiche che avevo letto nella lista dei capi bunda non mentano. Del resto egli può considerarsi come ufficial dell'esercito. Non era sergeant del Real Calabria prima che il cardinale gli affidasse il comando di una banda. Tali uomini mi accarano, e sapro bene io far gli schiavi di un mio seno. Stet incerta un istant come se lottes con un pensiero sovereign I un tali, in fine parva decisa, non gli debo la vita, e forse più della vita? Mormoro. E la riconoscenza non dovrebbe essere la prima virtù dei sovrani? Nel dircio sorrideva, forse perché la coscienza dava un altro nome al suo interessamento. Non aveva deposta né la corona regale,
ne la magnifica colonna che ne singeva il calo bellissimo cadendol sul seno, il quale stretto dal nero veluto aveva fulgari di neve. Presta un tavolinato una lanternina di argento, l'accesa uno dei candelabri ed usai dalla camera, dirigendosi verso un'ala del palazzo che era immersa nel buio. 3 Quando Capitan Riccardo venuto meno per la perdita del sangue, riacquisto I sensi, si trovo disteso su un sofas lettuccio con la coperta di seta e sormontato da un baldacchino di seta anch'esso. Una lampada di argento scendeva dal mezzo del soffitto e spandeva una blanda luce per la cameretta che agli occhi del giovane velati dallo sfinamento parva come un nido tutto morbido distoff con suppellitilli quali non aveva visto che poche volte e di una foggia bizzarra come non aveva visto mai. Di alcuni mobili non comprendeva l'uso, degli altri sparsi qua e là non pareva alwice dovessero usarsi nei quotidiani bisigna tanto eran belli e lucenti que si fossero usati allora dal mani dell'artifice. Di 20, poltroncina, tappeti e colonnine con fregi di bronzo e di argento, e tavolini con cop e con vassoi de cui la rosea luce della lampada travascintil, lo stupivano, e non gli pareva vero di trovarsi fra tant ricchezze. Ma dove sono? Mormorava nel guardare di intorno. Riserdava in confuso cogito, le idee e le immagini si confondevano nella sua mente, solo le figure del d'un mascherate che l'avevano indotto ad accompagnare gli eran rimast ben delineate nella memoria. Pel resto era tutto un confuso succedersi di ricordi senza alcuna concatenazione. Era stato assolito, si era difso, aveva stato ferito, ma quel d'un, che ne era avvenuto di quel d'un? Ad una di essi gli assolitori avevano rivolt dell'inghieri, degli oltraggi, poi lui era caduto. Infine aveva visti come due fantasmi di quali era stato preso in braccio e quindi più nulla, se non aveva come una confusa reminiscenza di un uomo curvo sul giacenzio il petto denudato in col lettuccio, di un gran dolor che aveva inteso mentre col fantasima armeggiava con alcuni ferri, poi più nulla. De poco si era di stato, ma era ancora in preda ad uno intendimento, ne aveva forza di affisarsi in una idea e di seguirla. Pero di tanto in tanto, quasi col pensiero sernota sugli altri, balbettava, il messo non mi avrà trovato, che avrà detto? Come dargli nuove di me? E I miei compagni di cui ero la guida? Ma a poco torno ad adormersi, non cessando nel sonno di dir parolscanes. Eragia l'alba, alcune voci, alcuni rumori indicavano che la città incominciava a distarsi, ma nella camera in cui il giovane giaceva regnava il silenzio, la blanda luce della lampada continuava a spandersi come se ancora fosse notte profonda. In questo una porticina nascosta dall'ampia tappezzeria si aperse la Regina comparve. Sted un istant immobile, così immobile che pareva una dipinta immagine staccato dalla cornice. In quell'istant il giovane aperse gli occhi. Ah, il bel quadro mormorò cercando, ma invano, di sollevar la testa dalla rigliera l'immagine di una regina. Poi caius gli occhi di nuovo, in col dormiveglia del febbre di esaurimento in cui la realtà sfuma nel sogno. La regina si avvicinò al lettuccio e si da contemplare il ferito che giaceva supino con mezzo il busto fuori dalla coltre di seta e la testa maschia e fira affondata nei guanciali di pium. Il petto ampio e robusto era sollevato leanmente dal respiro, dal collo bruno e muscoloso che appariva tra il colletto slaxiato pendeva una catenella d'oro con un medaglioncino,
Il quali posava sola striscia di tela che copriva la ferita e che aveva nel mezzo una macchia di sangue. Il mio buon genio che me lo manda mormorò la regina. Nella lotta che ho impressa avevo bisogno di un uomo devoto fino alla morte, incurante dei pericoli, pro di gagliardo come un cavalier crociato, e ambizioso anche. Il mio buon genio che me lo manda. Per giunta, un bel giovane, troppo bello e troppo giovane forsen I uns con un sospiro. Ma un sorriso di superbo fiducia in se stessa le sfero il labbro. A 90 anni nondilanclos, dicono le cronache di Francia, faceva ancora del conquist, a 65 disto del fier passioni nei cavalieri più belli e più predilati dal dame della corte. Ioho di poco varcati I cinquanta, esei cortigianimi ne dan 30, I mi nemesi mi dicono una formidabile seduttrice. E poi, son qualcosa di più che non era ni nondilanclos, son Regina di Napoli, e figlia e sorella di imperatore. In questo le labbra del ferito si agitarono come se bispigliassero del parole. Ella si chino trattenendo il respiro per intender meglio. Alma mormorò il giovane. Alma? Chiesa se stessa la regina ha detto alma? Un nome di donna o la meta di una parola di cui non ho inteso il principio? Si chino vi più raccogliendo tutte le su facoltà nell'udito, ma le labbra del giovane rimasero mude. Ella si alzo colpita da un ricordo. Alma? Ma si chiama così la mia giovane lettrice, la figliuola del duca di Fagnano. Si conoscono dunque? Malwi che non el havista in viso non poteva sapere che ella fosse una del du incognite che lo ricicero di auto. Le pero pot vederlo all'arc si tols la maschera. Sted un istant penso sa, cupa in viso, punta da un'angoscia della quale non avrebbe saputo dire la causat. Poi a poco si rassirano. Ho certo inteso male. So che quella ragazza non ha mai messo il piede fuori dal castello di suo padre ove era gelosamente custodita, e questo giovane, come dicono le note, dopo il nostro ritorno dalla Sicilia ha vissuto una vita raminga. Non ha parenti, non ha amici, non ha stabile dimora, solo di tanto in tanto va a passar qualche giorno in casa di un vecchio nella quale trascorse l'adolescenza. E poi le notes lo dipingano per un giovane allegro, spensierato, proc live un po' troppo alla avventure rischios per impetuosità di carattere e per esuberanza di virile energia. Via, lasciamo alla battieri far dei romanzi sentimentali. Del resto, quando sarà in grado di rispondere alle mie domande, saprò bene io strappargli dal cuore il suo segreto, sene ha uno. Tenterò prima con lei. Quella lì più furba di quanto la sua arietta la si sapore. Un piccio alla porta la fiestra salire. Il sol deve guia aperso, quegli imbecilli di generali e di ministri che si son lasciati sorprendere impreparati mi aspettano dis avendo compreso il significato di quel piccio discreto. Andiamo a dir loro che come io ho saputo riacquistare il regno, così anche questa volta saprò difenderlo. Esi mas per andar via volgendo un ultimo sguardo al ferito. Poi, convinta da un bisogno irresistibile, si chino e lo bacio in front. Certo, più bello, più prode, più digno di tutti coloro che ebbi il torto di elevare insino a me, dei quali il mio amore non riuscì a far grande l'animo meschino.
E dopo aver detto cio disparve dietro la tappezzeria che nascondeva la porticina. Il ferito bacio aveva apertugliaci e gli era parso di vedere un fantasmache diliguus. Colpo di sonno aveva dovuto restare nelle forze perché pot sollevarsi sul gomito e guardare intorno per la camera come ci voglia coordinare le idee. Vidi sul comodino presso al letto un vassoio con un bicchiere ed una bottiglietta calma di un certo liquore, compresa esser quello un cordial, e reputando inutile servirsi del bicchiere, pris la bottiglia e bev. Ah! Dis con un sospiro di soddisfazione doveva esser così il netter degli dei, mi parce le forze mi tornano e che un'onda di benessere si sponda per tutto l'esser mio. Ma ora sentiamo si guardo di nuovo intorno. Curioso dispoi il quadro e spirito. Strani giochi della fantasia. Mi era parso di vedere là in fondo il ritratto di una regina che non si era prima e che non vego più al suo posto. Nelle pergliaci, mi era parso che l'immagine di quel quadro si fosse staccata, fosse venuta qui, mi aveva spaziato in front e poi diliguus. Ma che diavolo e cogito? Ah, ora comprendo, ora ricordo. Fui ferito con un colpo di pistola da uno di coloro che volvano far violenza quel du d'un mascherate. Ma posso stare in pace con la mia coscienza perché dei bucci nella carne ho fatti anche io. Ma quel du d'un? Il palazzo reale e vicino al teatro, il tafferuglio aven in uno spiazzo presso il teatro. Avevo le spalle ad un muro, anzi ad una porticina in cui quel du d'un entrerano, anzi, ecco, ricordo bene, mi era parso di riconoscere in una di essi. Via, avevo di gia perduto molto sangue forse percio avevo le travaglie. Poi cadai. Altri tre corpi giacevano a me vicino. Poi vidi due ombre che si chinarono, mi presero in braccio e mi portarono qui. Stet un istant pensoso, poi, chi? Ma questa stanza dovrebbe far parte del palazzo reale e si interruppa dando in uno scrisaio di risa. Mi lo diceva zio Carmine che la lettera dei reali di Francia mi avrebbe gustato il capo. Nel palazzo reale io? E quel du d'un dovrebbero esser per lo meno du dame della corte. Veramente continuo tornando a guardarsi intorno se sono in casa di una di essi o di tutte e due, di buono essere assai ricche. Solo nel castello del duca di Fagnano vidi dei mobili come questi. Il volto lito fin allora si velo di malinconia. Fall, che non so scocciar da me quell'immagine, e mi par di udir sempre quella voce. Si colpa zio Carmine e quella fatucchiera di Geltrude, zio Carmine che pur non voleva avessi letto I reali di Francia. Ricordo quando gli parlai la prima volta che io sento di farlo tragio chiamandola col suo nome, di Alma, dopo aver riportato la bella collina che aveva perduta. Quanti anni son passati? 8 anni forse, e zio Carmine mi ascoltava con un certo sorriso e concertiaci, e giunse financo a dirmi serio e grave, serbuna bella moglie per te, e Geltrude mi disse un giorno, va alla guerra, torna general ed il duca te la dara in esposa, e zio Carmine non mi sgridava punto all'arc tornavo tardi la notte per aver giranzato intorno al castello di lei, e zio Carmine sapeva che io andavo pe boschi in cerca di fiori silvestri per gettarli la notte sul balcone della duchessina e parva compiacersi anzi, e quasi avrebbe prezzo che ella, la quale al certo di nulla si era accorta,
avis incorrigita quella mia follia. Ma io ebbi più seno di zio Carmine, e parti soldato, per tornare generale. Bev ancora del contenuto della bottiglietta, e poi riprese, del resto e la sola follia della mia vita che ho portato amico attraverso l'avventurosa e sostenza di questi 8 anni, e per tale follia di tanto in tanto, cum stanata, mi par dividir l'immagine di lei e discentern la voce. Una illusion cum quella che mi fis credere per poco six fos la in fondo un gran quadro col ritratto di una regina bella cum una dia e con una corona sul capo cum una madonna. E mi parva financo che si staccasse dal quadro, si avvicinasse e mi bacius in front. Ma insomma dis mutando di un tratto pensieri dev'esser ben tardi, sento le grida dei venditori, il rumore della folla per le voci dei marina lungo il lido. La finestra di questa stanza deve aprirsi sul mare. Ma qualcuno dovrà pur venire per vedere se son morto o vivo. Ah, ecco un laxio di seta, che deve perservire qualche cosa. In così dire trassa seil laxio e immediatamente intes squiller lontano un campanello. Stet trepidant in attesa, certo che qualcuno venuto. Non attese in vano. Poco dopo l'emp cordon della parete destra del lettuccio si sollevarono, e un cameriere senza livrea apparve sul limiter dell'uscio. Appressativi dis Capitan Riccardo. Il cameriere si avanzo, fis un incino e si ten immobile. Mio caro dis il giovane voi sapet cum io si stato portato qui, sapet dunk in casa di chi mi trovi. Il cameriere rimas impassibile. Al certo non siete muto continuo il giovane un postizito perché non siete stato sordo al suono del campanello. Parlate dunk. Non ne otten nessuna risposta, quell'uomo continuava a tenersi immobile senza battere palpebra. Sentite, amico esclamò Capitan Riccardo sollevandosi con visibile sforzo in mezzo al letto io sono usato ad andar per gli specchi, e six prevengo che abboro di misteri. Se non risponded, scendo dal letto e sapro trovare bene io la via della porta di strada. Io non posso rispondere perché nulla so dis infine il cameriere. Ho pero l'ordine dal medico di avvisar lo appena vostra signoria si fa svegliata. Ma chi ti ha dato un tale ordine? Il medico. Ma io non son certo in casa di un medico. Cum si chiama dunque il vostro padroneo, la vostra padrona? Non so altro, glielo dirà il medico che aspetta nell'anticamera. E senza più dire fis un incino ed usci dalla camera. Il giovane non si era ancora rimesso dal suo stupore, quando vidi entrar un ometto coi calzoni corti, le calze di seta nera e un giabbone di velluto. Aveva sotto il braccio il cappello a tricorno e la parrucca insapriata finiva in un lungo codino alla cui punta era annodato un nastro di seta. Siete voi il dottori? Chies il giovane con accento aspro e breve. Proprio io, ma voi, mio caro signore, siete bene imprudent, e per ho riscontrato sul vostro corpo diverse cicatrici, se io vuol dire che non siete nuovo alle carezze dei colpi taglienti e perforanti. Cum six viene in mente di alzarvi a mezzo sul letto, col rischio di spostare il bandaggio? In cio dire avvicinato al giovane lo costrinse a rimettersi supino. Poi vedendo presec vuoto la bottiglietta, bravo, e l'avet bevuto quasi tutto il cordial. Six faxio I miei complimenti, caro signore, six trovo con una sera sorprendente, si chaste main sul lago in cui cadis si era un lago di sangue.
Imaginate I commenti. Anche gli altri feriti per esse lasciano sgattare lata e la polizia in gran fermento. È stato dunque un duello cum ne avvenivano sotto Enrico III? 6 battiti padroni e testimoni, non fu un duello fu un'aggression, io accompagnavo due signore mascherate a cui 5 mascalzoni volvano fare ignoria, un'aggression di 5 contro 1. Esclamo il dottore. E voi solo contro qui 5 dei quali almeno tre aggiudicare dal trax che han lasciato, farist gravement. Ma bravo, siete un ero. E la polizia che si ostina a credere essere avvenuta in quel lago una rissa fra alcuni calabresi che erano stati visti a teatro. Via, dottore dis il giovane, punto persuaso che il dottore, cum voleva far parere, fos ignaro dei particolari di quella anche per lui misteriosa avventura voi sapet le cose più dimmi e meglio dimmi. Io? Esclamo il dottore stupito. Didami dunque dove sono e cum si chiama coli che mi ha fatto porter qui? Cum? Non lo sapet. Se lo domando a voi, non lo sapet. Ma cio strano assai esclamo il dottore il cui viso esprimeva una grande meraviglia. Appena ferito mi sentii a poco venir meno, ricordo solo in confuso che fui sollevato dal suolo, fui messo in un letto, vidi cum un fantasima curvo su me, certo voi che operavate sola ferita per estraer la palla, e la estrassi trionfalmente con due colpi di bisturi. Aveva irtato nella clavicola e aveva strisciato lungo I muscoli del braccio. La scappasta bella. Ora ne avrad per una diecina di giorni, a patto che 6 mantariti quieto ed obbedirat agli ordini del dottore. Ma io voglio sapere dove sono, voglio, intended. E lo volet sapere da me? Si, perché voi non l'ignorate. Mio caro giovanotto, de me non sapret niente per una ragione semplicissima. Edi? Che non lo so neanche io. Il dottore pareva così sincero che il giovane rimas intentito. Possibile? Mormoro. Possibilissimo. Stanotta ero a letto e dormivo della grossa quando fui svegliato perché un ferito aveva bisogno della mia cura. Sappiate che io non mi rifiuto mai ad invito simili, onde mi vestii in fretta e seguii l'uomo, che era venuto a chiamarmi e che mi parva un cameriere di buona famiglia. Eben, io non le so le strada di questa immensa Napoli, perché se I venisse anni or sono co il cardinale Ruffo e non 6 dimore che 2 giorni, il gran cardinale. Fis il dottore pel cui viso fin allora sorrident passo un'ombra di malinconia. Capisco adesso voi fost uno di qui valorosi che, si interruppa il giovane con un amaro sorriso che dopo aver riacquistato il regno e I Borboni fumo de questi del tutto dimenticati. Il dottore di un balzo e si guardo eterno spaventato. Non dite così prorupque si voles impedire al giovane di continuare. I Borboni nostri amati sovrani non sono ingrati. Vera la ricompensa, vera quando meno l'aspettate. Il giovane scrollo le spalle, cio che gli fa dare un grido di dolore, poi, son pronto a tornare de capo anche senza alcuna ricompensa. Ma non è di questo che si tratta adesso. Dunque io non so le strada, ma voi si che dovete conoscerle, e percio sapred per lo meno in qual via siamo. Il dottore parva per poco imbarazzato, ma giunse dominarsi e rispose con franchezza, non so il nome della via, so soltanto che da sol mare.
Sapit almeno il nome di colui o di colei in casa del quale sono? Neanche, giovanotto mio, fui introdotto in questa casa, 6 osservai, 6 operai e nell'andar via mi fu dato dagli uomo che era venuto a chiamarmi il compenso di alcun monete. Ma io non so perché dobbiate lavorarvi il cervello per apprender cose di secondaria importanza. Siete allegiato principescamente, con un servo alla porta pronto ad acquirire ad ogni vostro seno, siete curato da un chirurgo che hanno varato fra I primari, avrete fra poco una delicata colazione, stasera un buon desinare, che cosa volete di più? Se chi ha tanta cura di voi vuol serbar l'incognito, 6 e costretto al certo de gravi regioni, forse dal vostro stesso interesse. L'insistere a voler saperne il nome potrebbe anche parere ingratitudine. Rassegnatevi dunque ad esser curato come un principe e ad esser trattato come un gran signore. E vero mormoro il giovane mogli e che io aspettavo un messo che ora ha perduto le mie trax. Tutto il mio avvenire dipendeva da quello che mi avrebbe detto. Ecco, voi avete un viso che ispira fiducia ed io vio dirvi, caro dottore, col che sarà di me dopo guarito, mi mandaron via da questa casa o fui curato come un principe e trattato da gran signore e mi troverò senza un soldo in tasca come un mendicante. Chi sa? Rispose il dottore con un risolino che gli era tra labbro e labbro. Lo so io, se non trovo col messo. Rispose il giovane. Or suffice il medico che non pareva punto como so pensiamo al presente, lasciatemi osservar la ferita, per ora e questo l'important. Esid dislaxier la fascia che aveva sovrapposto al piamaxio. Benissimo, fra 10 giorni il braccio tornera gagliardo come era ieri quando des di qui colpi ai vostri avversari. 6 Accor pero del riposo, della tranquillità di spirito e della fede nella vostra stella. Ahim, caro dottore, la mia stella è appena un lumicino che può esser spento da ogni alito di vento. In vis io la credo prossima a sfavolar di luz intensissima se saprit tener acceso il fuoco. Il dottore scoppio in una risata la quale al certo rispondeva come la sua phrase, ad un segreto pensiero. Ma il giovane non s'exbatto, appariva incerto, imbarazzato, come chi voglia dir cosa per la quale non trovi le parole. Infine facendo uno sforzo, mio caro dottore, io son riconoscent del vostra cure, ma la mia lealtà mi obbliga a dirvi che non ho dice pagarvi, il messo che aspettavo avrebbe dovuto darmi un po' di denaro, ma a chi rivolgermi ora? Capit bene, se son forzato ad accettare la ospitalità di un ignoto, non voglio che per di più paghi il medico e quindi, si, voi siete degno di far fortuna esclamò il dottore che faceva il giovane con occhio scrutato perché siete anche nobile fiero, ammenoci, appunto per questo, non sappiate trar profitto, che dite, dottore. Nulla. Vado via per tornar stasera. Attentavi dunque alla mia prescrizione, riposo, tranquillità di spirito e fede nel vostro avvenire. Se io detto fis un seno dissoluto e si dirus verso l'uscio, giunto al quale si rivals per salutare di nuovo il giovane e poi ando via parola di onore, non mi si raccapezzo mormorò il giovane pur son certo che il dottore, una brava persona quel che per, la sappia più lunga di quando mi voglia far credere. Che mistero e questo?
Io son di sicuro in casa di quella incognita che fu la prima a prendere il mio braccio, che io guia avevo giudicato per una signora, forse anche una gran signora. Ella mi mostra così la sua riconoscenza, pur avendo potuto lasciarmi giacent sola via si, ma se mi fis raccogliere onde io non ne indovinassi il nome per evitare uno scandalo. In tal caso la riconoscenza si chiamare prudenza. Insomma, io debo sapere, voglio sapere, anche perché il mio ospite, uomo o donna, sappia che io non son uomo da seguire il consiglio molto pratico, ma punto delicato, del dotare. E con una rapida risoluzione, fis di nuovo squiller il campanello ed attese con l'aria di chi abbia formato un disegno. Elistiso cameriere aperve solucio. Datami I mi panigli con l'accento di chi e sicuro di essere abituato il dotare mi ha trovato in grado di alzarmi e di uscire. Le non più uscire rispose l'impassibile cameriere se prima non avremo ricevuto l'ordine. Noi. Chi noi. Noi dell'anticamera, I valeti della sala di entrata, il portino, ma dunque son prigioniero? Il cameriere fis un gesto come per dire che non ne sapeva nulla. Via, via, non mi fate andare in collera che io son buono a guidare dalla finestra voi dell'anticamera, I valeti della sala di entrata e il portino. Dite il mio desiderio al vostro padrone, che non voglio mostrarmi scortese usando la forza. Il nostro padrone e assenti. Anche questo? E quando tornerà codesto vostro padrone? Fra 5 giorni, anzi, prevedendo che lei avrebbe voluto andar via, si ha detto di pregarlo ad aver pazienza. Dunque lo vedrò finalmente codesto mio ospite? Il cameriere rispose con lo stesso gesto evasivo, poi riprese, se vorrà vestirsi, troverà in quell'armadio degli abiti, I sui furon portati via perci macchiati di sangue. Hata comandarmi altro? Il giovane rispose con un senno della testa che fu dal cameriere inteso come dicamaiato. Rimasto solo, Riccardo sid di riflettere ai casi sua davvero assai strani. Seil suo ospite gli aveva fatto dire di attenderlo, aveva dunque in animo di rivelarglisi e quindi era suo obbligo di attenderlo. Sempre più si andava persuadendo che l'ospite fosse una donna, e proprio quella donna per la quale era stato ferito. Un ricordo inoltre sopravvenuto gli di un tratto, lo aveva fatto decidere rimanere, la donna mascherata nel sentire il suo nome non si era mostrata consapevole di molti episodi della vita d'lui, cio che l'aveva vivissimamente sorpreso? Come dunque li conosceva? Chi gli aveva detti? Dub mi l'aveva conosciuto? Lui era un povero avventuriere che si era fatto notare per la sua intrepidezza, anzi per la sua temerarietà, in quel sanguinoso periodo della storia napoletana, non si lusingava punto che la sua fama si fa sparsa così che al solo centern il nome la gente lo associasse all'assalto di Cotroni e alla scalata del Forte di Villena. Chi era dunque quella donna così dentro negli impresti we compaiut? E ricordava inoltre che I cinque contro I quali aveva difso quella donna le avevano rivolto dell'atroce ignorare, l'avevan detta vile, fedefraga, adultera, e per senza conoscerlo gli avevano rimproverato di prenderne la difsa, quasi quella creatura fosse indigna della protezione di quals one sto uomo. Cum renunciare dunque scovrire un tal mistero? Rimanendo, non solo si serb mostrato riconoscent alle cure che essa aveva avuto per lui,
ma avrebi al certo appagata la curiosità che andava divenendo in lui sempre più acuta. Pero non sapeva spiegarsi, non bastando a dargli una ragione che egli diceva la sua follia, come in tutto quello inestricabile viluppo si associasse l'idea e l'immagine di alma. Non gli era parso di vederla nel fondo del palco reale mentre la regina era per andar via del teatro? Non gli era parso di averne intesa la voce nelle parole del domino azzurro che era in compagnia di colui che gli aveva chiesto aiuto? Non gli era parso di vederne la figura rita sotto l'arco di una porta mentre egli si accingeva a respingere gli aggressori del d'un mascherate? Ma che lagararsi più oltre il cervello? Non gli restava dunque di rassegnarsi ad attendere. In capo a set giorni la ferita poteva dirsi rimarginata, il giovane aveva ripreso le forze mers anche I cibi succulenti e delicati insieme che gli erano serviti in vassoi di argento e I vini Jean Rossi. Alzatosi, si era vestito di un ricco abito tra il borghese ed il militare trovato nell'armadio con un mantello federato di una ricca pelliccia. Ne mancavano le armi che in una panoplia presso all'armadio aveva visto del spade, del pistole, dei pugnali di tempera finissima, come non mancavano libri in uno scaffale di abano intarsiato, libri di amina lettera come I romanzi dell'abate Chiari, I melodrammi e le canzonette del Metastasio e I poemetti del Monte. Si era anche vicinato alla finestra per aprirla, ma le massiccia imposta eran calles de catenaccio, onde non pot vedere attraverso I vetri che elisa a distanza del mare corsa de vele e de bark de pescatori. Il dottore era venuto ogni giorno, ma nulla aveva potuto apprendere da lui, chiacchierava volentieri, ma appena il giovane accennava al suo ospite si chiudeva in un riservo che avrebbe esasperato il recluso essendo ormai trascorsi alquanti giorni non fa stato certo che il mistero fra poco gli sarebbe stato svelato. Perché perdere il marito della paziente attesa con una ribellion tardiva? Certo del gravi regioni avevano imposto al suo ospite di esser cotto, di altra parte che poteva lagnarsi lui? Bene e vero che l'ozio incominciava a passargli, uomo di azione, vissuto fin allora nella libertà dei grandi boschi e nelle vicissitudini di una vita avventurosa sempre incerta del domani, costretto ora a raggiungersi tutto il giorno per quell'angustia cameretta incominciava a sentire occulto il bisogno di uscirne. Ne la lettera bastava a distrarlo, e la vista del mare faceva più vivo in lui il desiderio dei grandi orizzonti e della libera vita sotto il sole, all'apertura. Erano scorsi già 7 giorni di tal vita solitaria e monotona alla quale però nulla mancava pel benessere del corpo, che anzi I cibi succulenti, I vini Jean Rossi ne avevano ringagliardito le fibre ed accesso il sangue da fargli sentire vi più penisa la strana prigione. La ferita era del tutto rimarginata, il dottore non era più venuto, il giovane dunque si trovava solo il mistero sul quale convergeva ogni suo pensiero, preoccupato anche dalla incertezza del domani, quantunque tanto la donna mascherata, quanto il dottore gli avessero raccomandato di aver fede. In lotta secco stesso, che incominciava a sentir vergogna di quella sua inazione, e di quella ospitalità sunctuosa la quale lo umigliava, aggiravasi per l'angustia cameretta ora risoluto di andar via a qualunque costo, or sedendo al vivo desiderio di conoscere il mistero del quale si sentiva avvolto e nel quale spesso si approfondava senza venirne capo. Domani andrò via, andrò via. Tornerò da zio Carmine a cui certo coltel che mi invito a venire chi si sarà rivolto per avermi nuove
Questo aveva es istaso quasi ogni sera nell'andare a letto, e questo ripeteva es istaso la sera di quel giorno, dopo che il cameriere avendo acceso la lampada lo lascio solo. Chiunque sia il mio ospite avrebbe bene il diritto di giudicare male di me se mi credesse così vile da essermi consigliato a questa esistenza da parasita. Si corico dopo disposto il parolum in modo che l'alcova in cui era il lettuccio fosse nella penombra, aspettando che il sonno scenda sul pupil si di rifiltrare I casi della sua vita ad evocarne I ricordi. Sapva per troppo di esser solo al mondo, il vecchio zio Carmine quando il giovinetto, dotato di una precoce intelligenza che capiva ad un ardire e ad una forza di animo di molto superiore alla sua eta, fu lui reputato in grado di conoscere il vero, non gli nascosce l'aveva raccolto nel bosco ove colui che l'aveva perturato l'aveva esposto forse per occultar la colpa come essa nel generarlo. Egli era d'un povero trovatello che serb morto di fame di freddo senza la pietà di quell'uomo che egli amava come un padre e che continuò ad amore con filiale devotion anche quando venne sapere che non era stretto lui da alcun vincolo, se non dalla gratitudine. Ed in vero zio Carmine aveva avuto per lui le cure più efficace, se perci povero, vivendo del provento di un poderaccio, non gli aveva potuto dare uno stato, ne aveva curato l'educazione per quanto era negli suffors, tenendolo a scuola fin presso ai 18 anni, sic fra I giovanati di quella montana cont rada Riccardo di zio Carmine, cum veniva chiamato, poteva darsi uno dei più istruiti, note vol anche per una innata gentilezza di animo, cio faceva dire a parrucca che certo. Scorreva sangue di signori per le vene di quel trovatello. Il giovento in vero si sentiva diverso dagli altri sui compagni, dando ragione che la gente diceva di lui non solo a proposito di modi, ma anche della figura la quale, pur essendo maschio e robusta, aveva qualche cosa di delicato e di signorile che persuadeva a farlo credere non di sangue contadinesco. Zio Carmine di altra parte si faceva scuro in viso quando qualcuno accennava all'origine di Riccardo, ed il giovane era convinto che il mistero della sua nascita non doveva essere ignoto al suo benefattore. Se era un altro che ne doveva consapevoli, un amico di zio Carmine, ben noto a tutti I montanari della sila per la sua razza e grottesca figura e per la sua forza muscolar, per la quale aveva meritato di esser detto il toro. Si chiamava Pietro, ed apparteneva a quella classe tra il borghese e il contadino che vive del proprio lavoro accudendo alla cultura di un poderetto o ad altri negozi. La vita di zio Carmine era scorsa tranquilla e monotona nel suo villaggio presso al castello dei Duca di Fagnano, non così quella del suo amico Pietro che aveva avuto una giovinezza assai burrascosa. Innamoratosi di una bella giovinetta, l'aveva sposata, non calcolando che la sua bruzza lo avrebbe esposto a gravi pericoli e che la bellissima Rosaria più che lui aveva sposato la che succia e il poderetto che Pietro il Toro aveva ereditati, sene a corse un triste giorno in cui messo in solviso di vicini aveva trovato Rosaria in intimo colloquio con un guardaboschi. Pietro il Toro aveva di una sola stretta del suo dita di ferro strazzato I due amanti, poi aveva preso il bosco per sottrarsi alla giustizia e si era unito con una banda non prendendo però parte nessuna dell'atrocità che essa commetteva, limitandosi soltanto a chiedere di che sostentarsi ai signori che avevano boschi e mandri sul montagne. Sendiva spesso nel suo paesello per rivedere gli amici ed era di tutti stimato come un buon galantuomo,
e per la bizarria del suo carattere era beniacal tu anche di signori, che gli davano da vivere a patoche egli non ne danegius I bene. Pietro il Toro era stato dei primi ad acquisire sotto la bandiera del cardinale Ruffo ed aveva fatto prodigi di valori negli assalti della città e negli mischi coi repubblicani. Poi era tornato glorioso e trionfante nel paese loesi era rimesso a coltivare il poderetto sicuro che non lo avrebbero molestato nel doppio omicidio, ne per I dieci anni di vita brigantesca, che aveva, a parer suo, largamente scontato col combattere pel trionfo del treno e dell'alter. Ed in vero se primo lo si stimava, dopo il ritorno dalla crociata lo si amorava, e poi aveva ben dimostrato che il coraggio in lui era pari alla forza muscolare, era divenuto un pezzo grosso per tutti I montanari silani che giungevano financo a non trovarlo poi tanto brutto. Il giovane Riccardo aveva in lui più che un amico, spesso quando Pietro il Toro viveva da bandito andava a raggi unger lo sulla montagna ed era accolto con affettuosa compiacenza, e lo strano era questo, e che riusciva insplicabile pel giovanotto, Pietro il Toro di modi berberi e scontrosi con tutti, era come lui quasi umile e gli parlava con una certa submission. Il giorno in cui che il giovanotto era gravemente ammalato, passò più uniti al capezzale del vicio il rischio di farsi sorprendere dai gendarmi che avevano avuto l'ordine di arrestarlo. Al par dello stesso Carmine aveva acquirire l'avvenire del giovane che gia aveva varcato I 20 anni e malvolentieri si pagava I lavori dei campi quantunque ben lo comprendis. L'ai udere il vecchio Carmine che aveva preso a coltivare anche il poderetto di Pietro il Toro, fosse un obbligo per lui. L'inclinazione di questo nostro giovanotto e per le armi. Ne fare un soldato dis un giorno Pietro il Toro discorrendo il suo amico. Il duca di Fagnano ha bisogno di un armigero. Lo prendereb volentieri al suo servizio, mai, no, mai. Esclamò Pietro il Toro guardando fisso il suo amico. Hi region, hi region mormoro questi sono uno sciocco. Fu allora che il cardinale Ruffo sparco in Calabria e chiamo intorno a se tutti coloro I quali volsero combattere pel legittimo e per la religione, e fu Pietro il Toro che indusse il giovane Riccardo a seguirlo. Il giovane se da una parte vedeva aprirsi un vasto orizzonte ad una certa confusa ammissione che covava nell'animo, dall'altra un sentimento che ancora non aveva nome per lui, un sentimento vago, senza propositi gli rendeva sortamente increscioso il doversi allontanare da quel luogo. A 18 anni aveva trovato un giorno in un viale del castello del duca una collina d'oro con una bella croce e tutta petra scintillanti, certo apparteneva alla figliuola del duca che allora era passata a cavallo con un seguito di armigeri, il giovanotto l'aveva raccolta, era andato al castello e per favore singolare era stato ammesso alla presenza della duchessina che piangeva pel gioio disperso essendo esso una memoria di sua madre. Era stata tale la gioia che la giovinetta gli era slanciata incontro e lo aveva ringraziato con una effusion pressoché conveniente per una donna del suo grado. Poi rivoltasi alla governante, una vecchia signora dall'aria berbera ed altezzosa, le aveva detto mentre rimetteva al collo la collina di dare una buona mansia al contadinello. Il contadinello aveva arrosito e senza attendere che la vecchia signora eseguisse l'ordine della duchessina era andato via ma da quel giorno non sapeva bene qual sentimento nuovo, strano, imprecisibile ed ineffabile gli era nato nell'anima, dapprima celito a tutti,
poi intravisto da poca che avevanda dimestichezza col giovanato, e specialmente una vecchia amica di zio Carmine, Serta Geltrude, che viveva dei proventi di un mulino gio nella vallata e che accoglieva volentieri il giovanato. All'arc si ricava da lei. E fu appunto essa che un giorno, vedendolo seguire con uno sguardo pensoso la duchessina che passava fra la consueta scorta degli armigeri, aveva detto ridendo al giovane, tipas, tipas. Non sei di cattivo gusto. Capirai, la figlia di una dei più grandi signori del Regno e per giunta bella e luminosa come un raggio di sole. Va fatti soldato, torna generale e te la daranno in esposa. Il vecchio Carmine fece un gesto di stupore quando la sua amica Geltrude gli parlò di quello che le era parso di legre nell'animo del giovane, ma non se mostros di nato quasi che non gli fosse parso punto oltraggioso il qualsiasi sentimento del suo figliuolo adottivo verso quella superba figlia di uno dei più nobili signori del Regno, come serb parso agli altri dicol paesello, anzi un giorno in cui sorprese il giovanato col naso in aria e gli occhi sul lontano castello aveva detto, serb una bella moglie per te. Con un accento che aveva della ironia, ma aveva anche una certa tristezza. E percio Riccardo, il figlio adottivo di colui che era chiamato zio Carmine, pur anhelando di uscire di quella solitudine in cui la sua gagliarda giovinezza si disfaceva, nel dividersi da zio Carmine e di Geltrude, che erano stati I soli sui amici, nel singere al fianco il coltellaccio e nel mettersi in ispalla la carabina che zio Carmine gli aveva regalato, sentì come se una acuta spinta gli pungesse il cuore. Ed era partito seguendo Pietro il Toro con una speranza nell'animo ingegno e gonfio di illusioni, di tornare general. La bellezza della persona, l'ardire che gli si legava nello sguardo eran pace uti al cardinale che volendo metter su un regamento di milizia regolar col nome real Calabria andava seguendo fra I più prestanti di coloro che erano accorsi a lui, per far un corpo disciplinato che fosse di nucleo agli altri. Il giovane Riccardo six fu ammesso come soldato, ma nelle diverse fasi in era stato tale il suo valore, che salendo man mano di grado, era stato per la temerità dimostrata nell'assalto del forte di Villana promosso a capitano. Bisogna però dire che egli non aveva come esso nessuna di quelle nefandezze che disonoreranno quell'eroica impresa, che era stato pietoso coi vinti, umano coi nemici e che più volte anzi aveva impedito che si commettessero quel salaring in che il cardinale per volendo, per deplorandoli, non aveva saputo evitare. Onde dopo la sanguinosa campagna I due amici, Pietro il Toro e Capitan Riccardo si trovarono insieme, non sapendo a qual partito appigliarsi. Il cardinale si era dimesso, il re era tornato dalla Sicilia e pareva del tutto dimentico di coloro che avevano sparso tanto sangue per rimetterlo sul trono, le band si erano disciolte, I gradi conscritti non erano riconosciuti, il vecchio bandito ed il giovane capitano si trovarono soli e comperduti nella immensa Napoli che avevano ritolta ai repubblicani per ridarla al re legittimo. Tu partisti per divenire general, ritorni ora capitano dis ridendo Pietro il Toro più fortunato di me che torno col che ero, ma con qualche piastra in tasca che tu non hai. I due amici fecero la via servendosi un po' per uno del cavallo di Capitan Riccardo, che il giovane aveva guadagnato in uno scontro coi repubblicani. Pur, mentre Pietro il Toro tornava alla cultura del suo poderello,
il giovane chase di nava di vivere in ozio, aramai pero esperto del mondo, si era dato a negoziare di bestiame che trasportava in Sicilia per rivenderlo. Aveva ricacciato in fondo alcuri il quals yash sentimento che gli faceva viaggere l'immagine della figliuola del duca, la quale aveva rivista non sapendo trattenere un sussulto dell'anima sua, ene era stato per la prima volta guardato con una certa curiosità benevola, poiché si era sparso nel paese la fama del prodes del weecampaiut. Ma aveva vissuto per troppo in cui si messi contato del mondo per ci poter accarezzare nell'anima sua l'ingenu illusioni della prima giovinezza si era dato ai sui commerci coi quali sperava di farsi uno stato modesto e tranquillo. Quando un bel giorno un messaggio da Napoli aveva chiesto dilui al vecchio Carmine, col messo che non aveva voluto dirci lo mandasse, lo invitava a recarsi a Napoli ove in un lago che poi gli serve indicato avrebbe visto raccolti tutti gli antichi capibunda del Malese Sanfedist, col messo gli conferiva la facoltà di condurre tal conveno coloro che si erano segnalati nell'impresa del cardinale, e nel dircio porgeva al giovane una borsa con 200 piastre per la spesa del viaggio dilui degli altri che avrebbe condotto secco. Finalmente. Era quella la fortuna che di tanto aspettava, che mi si era pagato a quella vita monotona e triste del mercante di bestiame. A ben altro si sentiva nato, sentiva di aver in se un tesoro di energie, anelava alla lotta, ad una esistenza di perigli e di grandi imprese, quando si parlava del guerre che altrove si combattivano, quando sentiva discorrere di coloro che noti poveri ed oscuri avevano conquistato sui campi di battaglia un nome famoso, un grado cospicuo, un titolo, ed alcuni erano giunti fino a singere una corona, quando in qualche giornal capitato che sa come in col suo paese lo legava il racconto del fier battagli coi nomi di coloro che avevano in esse trionfato o di anche in esse erano gloriosamente o di eroicamente morti, sentiva come una invidia ed insieme un dolore profondo che lui fosse negato tanto di raggi ungari la meta che la sua confusa ammissione gli additava, quanto di morire eroicamente e gloriosamente nello assalto di un ridotto o nella difesa di una trinza. I 5 mesi della sanguinosa reazione che aveva fatto crollare la Repubblica partenopi erano stati I più belli della sua giovane vita, la prova che aveva dato di se che aveva attirato l'attenzione dello stesso cardinale, lo avevano persuaso di esser nato per la guerra, non per quella combattuta si ferocemente contro a coloro che la consideravano un mezzo per appagare le più turpi passioni e per far bottino, non a comunito ai ladri ed agli assassini che avevano sparso intorno a seil. Terrore e che avevano commesso tant inaudite offendizie, non contro I suistici concitadini devastando, incendiando, depredando, ma per quella combattuta lealmente contro gli eserciti stranieri sui campi di battaglia. Dopo quei 5 mesi, aveva dovuto soffocare le speranze e le ambizioni, aveva dovuto considerare come inutilmente sparso il suo sangue il quale aveva pur conquistato un grado, aveva dovuto tornare nella volgarità della vita paesana a vendere e rivendere pecore e bue, rinunziando al proposito il quale si era votato di riparare all'oltraggio del destino il farsi un nome glorioso. Ma ecco che di nuovo la fortuna picchiava alla sua porta con la mano di quello ignoto messaggero, perché era evidente che gravi avvenimenti maturavano e che si aveva bisogno ancora del braccio di coloro che, a parte l'indole malvagia e delittuosa di alcuni, avevan dato prova di tanto valore guerresco, e questa volta forse si serve combattuto non contro I propri concitadini,
ma contro lo straniero. Sta sicura aveva detto sorridendo ageltrud che questa volta tornerò generale. E aveva rivolto uno sguardo verso il castello con una espressione di tristezza e insieme di amara ironia, ma aveva visto cosa che assai lo fece meravigliare, il castello, di ordinario, così silenzioso, amando il duca vivere nella quiet all'arglasiando la corte in cui teneva l'ufficio di primo scudiere della regina, veniva per pochi giorni a visitare la sua unica figliuola Alma, era in una insolita animazione, e nello spiazzale gli armigeri a cavallo parva aspettassero che le due letti. Ferm presso la porta, si metsero in via Geltrude seguendo la direzione dello sguardo di Riccardo, aveva detto, il duca che repart. Non sappi forse che era tornato da parecchi giorni? Ah! La sua foglia, che di tanto in tanto lo sopraffaceva, non era del tutto dileguata, quantunque egli ben misurasse l'insormontabile distanza che lo divideva da quella gioventa, tanto lontana da lui quanto una stella da una luciola. Non aveva mancato di partecipare all'invito a Pietro il Toro, il quale quantunque avesse di qualche anno varcato I cinquanta, pur anelava anche lui ad una vita avventurosa, al Giro, al magaro che avevano fatto tanto buona prova sotto il cardinale e parecchi altri degli antichi camillatoni che non ci divano nulla di meglio, quantunque ignorassero di che si trattasse, ma la vista del 200 piastre li assicurava e li incoraggiava a seguire il giovane. Così era partito con qui sua compagni, così era giunto a Napoli, ove sul ponte della Maddalena un uomo, fatiglisi incontro gli aveva dato un biglietto nel quale era scritto che coi sua compagni avesse aspettato il messo nella sala del Velian al Escarlo. Così gli era accogito quella strana avventura, per la quale era stato ferito e si trovava ora quasi prigioniero sulla parola in una casa alwi ignota, ospite forse di quello sconosciuto che aveva protetto. Tali ricordi lo avevano per un pezzo tenuto sveglio, il pensiero lontano da quel lago, ma che quel lago era tornato e alle conscienze di quell'avventura, conscienze che rendevano inutile il suo viaggio a Napoli e quello di sua compagni. Che avrebbe detto ad essi? Come avrebbe giustificato il suo abbandono? Avendolo visto uscire dal teatro con due donne, non avrebbero credito che ci esse in quali bagardi avesse del tutto dimenticato I suoi amici? Eppure che li avesse ritrovati come avrebbe provveduto ai loro bisogni poiché del 200 piastre ben poche gli erano rimaste in tasca? Poi, a poco le pupille gli si velarono, I gravi e tristi pensieri avevano a lungo lottato co il sonno che gli gravava le sigli, poi si erano confusi, poi il sonno lo aveva vinto. La notte era gia alta, la lampada spandeva un fuoco chiaro per la stanzetta, ma il paralume che il giovane aveva spiegato innanzi ad esso lasciava nella penombra l'alcova in cui era il tetaccio. Il silenzio era profondo. Ma il silenzio profondo fu rotto da un lieve sigolio, le corten del fondo si aprirono, una donna apparve, che si inoltrò pianino, varcando il semicerchio di luce che spandeva la lampada. I magnifici capelli biondi disciolti per le bianche che una nera vestiglio lasciava denudata, gli occhi accesi come per febbre, le labbra rosse tremanti nel pallido viso, il seno magnifico che ansava face vano di quella regale bellezza una prepotente fascinatrice. Ella con gli occhi lampeggianti fisi sul giovane si accostò al tavolino accanto al tetaccio sul quale era un vassoio con un bicchiere ed una bottiglietta piena di un rosio liquore,
la per e6 la cio cadir una polvere contenuta in una scatoletta d'oro. Poi. Il giovane dormiva supino con la testa fira e maschia affossata nei morbidi guanciali. Era sogno o era realtà? Sentiva sulla bocca una bocca ardent e due braccia che lo stringevano su un seno morbido e caldo. A per sgliacchi e di d'un grido. Siete venuta? Dieselwi discostando un poco quella donna da se per contemplarne meglio le fattezze. Come siete divinamente bella. Parlate samaso le con un soffio di voce. Capitan Riccardo non avrebbe saputo dire se fos sveglio o se quello fos un sogno divino. Era il vostro ritratto dunque quello che vidi una notte e che fu poi tolto? No, no affaretasi rispondere lei. Come six somiglia. Ma siete voi, dite, siete voi l'incognita che chies il mio aiuto? Si, tassi. Mormorò lei. Ah, si, ricordo che mi diste di esser bella, ed io bella six ho sognato. Ma la realtà supera il sogno. Oh, che six guardi, che six contempli. Il giovane con le mani nel morbido viluppo della bionda capellatura di lei ne discosto vi più il volto dal suo sid da scorrer con lo sguardo fiammeggiante per tutte le bellezze di quella donna di cui respirava il profumo acre, ma per soave. Voi siete la regina, io? Esclamò lei sollevandosi con un atto di sgomento. Si, la regina della bellezza, se fossi morto per voi, perché six avessi per un istant vista in viso, mi sarei inteso compensato abbastanza. Ma perché mi avete fatto aspettar tanto? Eravate farito mormorò lei chinandosi di nuovo sul giovane che l'aveva rassicurata con le sue parole. Temeti che la mia presenza, una qualsiasi emozione potessero ritardare la guarigione, si comprando ora fis il giovane che non si saziava di contemplar quelle bellezze alle quali la penombra conferiva una vaezza di fantasima. Come dovete essere vi più divinamente bella al sole, e nello sfolgorar di cento siri. E la vostra compagna, dite, la vostra compagna? Perché eravate in due quella sera, era la mia cameriera rispose lei con accento brusco e reciso. Il giovane fis un atto di meraviglia, ma poi sotto il fascino di quella donna, del mistero che la circondava, col cervello inebriato di profumi, con gli occhi abbagliati, sentendo sempre per le vene una fiamma e anchor incerto se quello fosse un sogno, since con le braccia la vita della incognita attirandola a se. Dimmi chi tu sei, dimmi con qual nome devo invocarti, ti piaccio? Domando lei con un sorriso che mise un bagliore di neve nella bocca rossa ed ardent. Si, assai. Esclamò lui facendola estagiato nelle pupille. Eben, chiamami come voi tu, il piacere, la valuta, l'amore, ed ecco col che sono ora per te. Si, il piacere, la valuta mormorò lui. Perché non dici anche l'amore? Ami forse un'altra donna tu? E nel fargli questa domanda, il labbro inferiore, un po' più pronunziato dell'altro, le tremeva, gli occhi sereni che erano così dolci nei baci, ebbero un lampo farino, e la voce ne era aspra e stridente. L'amore. Rispose lui allentando la stretta e ripiegando il capo come sorpreso da un pensiero o da un ricordo. No, nessuna donna mi ha mai amato.
Spero cosi di aver deluso la tumanda per una certa diffidenza che per nell'ebbrezza lo teneva guardingo, ed anche perci in col subito di vampire del suo sangue, aveva no di framettere il nome l'immagine di una fanciulla come temesse di farlo oltraggio. Poi proscui, certo nella mia vita avventurosa ho molta d'un io piacchi, molta mi piacquero, ma nessuna lascio di se memoria nell'anima mia. Poi sopraffatto dall'ebbrezza, trasa se di nuovo quella donna che si piego e facendolo con uno sguardo occhiato da penetrargli nel fondo del cuore, gli dis, si, ma mi amire sempre, per la vita e per la morte? Si, sempre. Rispose lui anelanti per la vita e per la morte. Vada continuo a dir le dominandusi cum se voles anzitutto svelargli l'animo suo bada, il mio amore e di quelli che uccidono o e di quelli che saltano fin dove di ogni uomo poggi injuri. Soe cum il sol, o brucia o feconda, soe cum il torrente, o devasta, o, sia mort, sia vita, sia inferno, sia paradiso, che importa? Esclamò lui. Così ti voglio, così ti ho sognato, così rispose l'affirmant. Quant or trascorsero? Non se l'avrebbero potuto dire. Le or che conta l'ebbrezza sono istanti, quel che conta il dolor son secoli. Nel silenzio profondo si sentiva il delirio di quella giovinezza e di quella beltà. Ho said. Dis lui nel di starsi del delirio. Egli si era sollevato sul gomito e la contemplava. Era una magnifica statua calda e palpitante d'amor, con gli occhi longanti di dolce e le labbra di veluta. Hi said. Non ho che lo squisito liquore di questa bottiglietta. Vino da imperatore. Che tu hai bevuto ogni giorno. Se mi veniva da te, netter degli dei. Dis lui per continuare nello scherzo. Ella rispose seria e grave, no, sul serio, vino da imperatore, del Tokai. Messin nel bicchiere. Egli si rivals, stro la bottiglia e riempi il bicchiere che le porse. Bevi tu dis lei? No, no, mia dolce signora, bevi, così voglio. Esclamò con voce imperiosa. Non andar in collera, vai presto in collera tu. Rispose Riccardo un po' sorpreso. Ma bada, ve, che anche io vio in collera tal volta, e in tal caso, so essere uomo, comprendi. Ah, si essere uomo. Esclamò le col viso sfavillant di gioia. Si, lo credo. Hai avuto un gesto superbo di argaglio e un accento reciso di dominator. Perdonassi. Gli che finora io ho vissuto fra fomenux in calzoni. Sei un uomo tu. E vero, mi ne accorgo del lampo che hai nello sguardo. Se avessi obbedito alla mia voce, ti avrei stimato meno. Sei bello, sei prode, sei volere. Ah, sei il riche e fugato fa stato prode, avis avuto negli occhi col tuo sguardo di fiera volonta, che importa del ria noi, in questa ora? Dis lui scrollando le spall. E vero che importa noi del riche e fugato vigliaccamente, via, non facciamo della politica, lasciamo in pace col povero re, pel quale ho pur sparso il mio sangue. E della Regina, non parli tu della Regina? Anni ho inteso dir tanto male, ma non importa, io sento che è una grande anima, fiera, risoluta, imperterrita nell'odio come nell'amore,
tremenda nella lotta e superba anche nella disfatta. Proprio così proruplei e cui finora manco ogni uomo. Ma insomma bevi se hi set dis il giovane porgendoli il bicchiere. No fis le raccogliendusi tutta in luce la teneva stretta con un braccio. No. Vedi, ora prego, bevi tu, bevi, mio bel cavalier. Sii docile al capriccio della tua donna, così, beri la mort risposal galantemente. Vuoto di un fiato il bicchiere, poi riempiendolo lo porcelain. Ella lo prise, six bagno le labbra, e cogliendo un istant in cui il giovane si era ripiegato verso la sponda opposta, lasciò cadere il bicchiere che si ruppa. La scarbata che sono dis le. Non gli di tempo di rispondere e lo trasferment fra le braccia. For un tepido sol di geneos favolava sul mare che si stendeva immobile con una leve frangia di argento lungo la cava del lido e delineando le città e I villaggi che si specchiano nel golfo incantevoli. In un punto della deserta spiaggia di la di granoli presso ad una barca con la sciglia affondata nell'arena alcuni uomini in costume calabrese discorrevano mentre un giovane vestito di un elegante e ricco costume tra il borghese e il militare dormiva all'ombra della barca al cui anello di prua eran legati per le briglie du stupendi cavalli l'uno saro, l'altro morello. Ma diceva il magaro a Pietro il toro dimmi tu che pensi di un tal mistero, perché al certo cie un mistero in tutto questo. Pietro il toro, tazzo e barbuto, con gli occhietti un po' loschi e una bocca tagliata a sgambo cio che conferiva una certa aria di comicità alla sua fisionomia che però nell'ira assumeva una tremenda espressione di ferocia. Pietro il toro si strinse alle spalle. Chi ne capis nulla? Rispose. Io socol che sapet voi, che per set giorni siamo stati allegiati e passiati a spese di non so che per set giorni abbiamo goduto di un letto ben soffice in una casa che da noi fare benvidia al più ricco galantuomo, abbiamo avuto tavola imbandita due volte al giorno con vini, con liquori e con ogni altro ben di Dio, che ogni mattina trovavamo allo svegliarsi una bella piastra sul tavolino presso il letto, e tutto questo a nome di Capitan Riccardo che poi si avrebbe fatto sapere. Dovevamo attenderlo per tornarsene insieme, a fare quello che abbiamo deciso di fare. So quello che sapete voi, nepune meno, cio che stamattina camminando lungo il lido avremo trovato Capitan Riccardo. Si siamo alzati all'alba, abbiamo camminato lungo il lido ed ecco che Capitan Riccardo che dorme coricato in solarina a rischio di sciupare il bel vestito che ha avuto il torto di sostituire quello col quale era venuto. Qui due cavalli al certo sun sui, quella valigetta sola quale paglia il capo e che sembra ben gonfia sera anche sua, quella sciabola che per d'oro e di argento, quella magnifica carabina, quel du paia di pistole, col pugnal simili ai pugnali che portavano nella scintilla I turchi nostri compagni nei bei tempi del cardinale, sono al certo anche sua. E questo so ed tutto quello che voi sapete. Si, ma, volat che sixtica altro? Che io non capo nei panni pel piacere, io che amo Capitan Riccardo come un figliuolo, perché credo che questa volta l'abbia afferato pel suo la fortuna. Ma come si spiega che egli era con noi quella notte, quando sua maesta si fece girare, zitto di Pietro il toro tu non ricordi che permettemmo di non parlar di quel che si disse e si fece quella notte se prima non è tutto ben ordinato? È vero, ma chi siamo tra noi, e che voi che ti dica?
Che ne so io davvero? In un lago certo ovendo senza un Carlino in tasca e donde e ritornato con un magnifico abito de cavalier, una gonfia valigia, du magnifici cavalli e dell'armidine di un general. Voi sapere dis il giro con una certa aria di sufficienza dove sia il mistero. In quel du dun con le quali usai dal teatro. Via du don et di quella falla scostamata ebraica che se lo porterono via force per scrocargli qualche piastra. Ma ti per? Quali dun che avvisor potuto fare dei regali cum questi che abbiamo sottaki, si serbro avventurate in quella falla che parva in preda del demonio che maledetto sia. Se mai, fu colpa di quel don et se manco al conveno di quella sera. Ma insomma, anche seci logarissimo il cervello fino a domani non verremo a capo di nulla. Bisogna aspettare che si svegli. Ma perché non lo svegli, Pietro? Dis il magaro. E gia tardi, vego nel sol che l'ora della merenda, se dobbiamo mettersi in via. Grazie tant rispose Pietro. So bene che quando uno è svegliato a mezzo il sonno è capace di dare anche una coltellata al suo migliore amico. Io, per esempio, divento una bestia. E poi dorm così profondamente che serve proprio un peccato. Chi sa come avrà trascorso la notte, nessuno mi caccia dalla testa che quel du d'un mascherate si entrano per qualche cosa. Lo vedi che sei una rapa, un asino, un barbagianni, a tua solta? Guardalo in faccia, ti per graffiato. No, perché una tale domanda. Perché sei fa stato finora insieme con le du dun, una di esse per invidia, per gelosia, per dispetto gli avrebbe strappato gli occhi. Si scherzi? Ci può star sicuro in mezzo a du dun? Io ai tempi del cardinale avevo una certa simpatia per du di quel che si seguivano, du di quel che, mi capit. Una sera mi le porta tutte e due cena. Sapit cum fini? Che se non le avessi mandate via gettandoli fuori della porta mi avrebbero strappato tutti I peli della barba. Arangelos di te, dis il magaro con bonomia troppo affettata per esser sincera. Si, erano entram gelos di me. Che vuoi dire? Nulla. Gia, le famin sono così strani nei loro gusti. La grottesca fisionomia di Pietro il toro si rabuio, I loschi chiedi ebbero un lampo di ira. Il giro taco col gomito il magaro e gli di sottovis rapidamente. Musciamo discorso, e visciamo qualche guaio, dis bene il giro fis Pietro che aveva inteso musciamo discorso. Non pertanto stettero tutti e tre in silenzio. Poi, dopo un pezzo, il giro dis, ma, a dir la come, non mi par natural il sonno di Capitan Riccardo. Dormire così profondamente all'aria aperta di genio e col sol negliaci. Infatti l'ombra si era a poco ritratta e il sol illuminava appieno il viso del giovane che continuava nel suo profondo assopimento. Sarà stanco e avrà passato la notte non certo a dire il rosario. Pur non sono tranquillo, che diavolo, un sonno così profondo all'aria aperta. E Pietro il toro si in ginocchio solarina e cavasi sul jacent. Non si che dire fis poi risollevandosi il respiro e tranquillo, non ha mai dormito così bene anche nel letto più soffis. Intanto io ho fame dis il giro. Io no? Se hai mangiato come un lupo ieri sera, a him,
Tima che discorpaciate simili non sene farano mai piu, evia, se la cosa prenderà fuoco tornano al certo I bei tempi. Ma sarà un osso duro de rodere. I francesi hanno del figato. Dicono che sono protetti dal diavolo, lo vedremo, Pietro, lo vedremo. Dietro un pino o dietro un rovero non avrei paura di tutto un battaglione. Zitto, zitto esclamò Pietro il toro il capitano ha per poco apertugliaci. Ho visto anch'io, ma li ha tornati orangi udere. E tutti e tre si misero intorno all'addormentato che in vero si era mosso, aveva apertugliaci ma ancora doveva aver sul pupil la nebbia del sonno perché I tratti del viso erano rimasti immobili. Squasciamolo dis il gyro squasciamolo dolcemente. Lasciate fare a me, lo svegliero senza che se ne accorga. Lo pris per le spalle, lo sollevo lentamente, poi nel rimetter lo aggiacero lo rivalse un po sul fianco. Invero il giovine apers di nuovo gliaci, stiro le membra e mentor I tre compagni si rialzavano discostandosi, si guardo intorno con l'aria di chi voglia rendersi conto di una cosa strana. Infine vidi I tre riuniti in gruppo che lo guardavano. E cum six trovate chi voi. Dis, e poi di nuovo guardandosi intorno, e cum me si I trovo io in riva al mare all'aria aperta, siamo chi de du or dis Pietro. Abbiamo abitato ai vostri ordini comunicatisi irsera. I mi ordini. Mormoro il giovine distratto sollevandosi a sedere e continuando a guardare intorno a se e poi alle sue vesti e poi ai cavalli e riportando gliaci di nuovo sui suoi compagni. E per aspettar che six svegliast abbiamo anche rasis tito al bisogno di rifosolarsi dis il gyro, guardate il sol, sena di un'ora trascorsa quella della merenda, e là in fondo ho visto una taverna. Il giovane si teneva in silenzio, pensoso, ma l'espressione della fisionomia era indizio che I ricordi in lui si rides divano e che man mano divenivano più precisi e più coordinati. Ad ogni nuovo oggetto, la valigia, le armi, I cavalli, che gli si offriva alla vista faceva un atto di sorpresa come aveva fatto nel vedersi vestito di un abito che non aveva mai portato. Pero si continuava comprendendo che se avis manifestato il suo stupore avrebbe dovuto dar del spiegazione ai suoi compagni, onde alle parole del gyro alzò la testa, che gli avevano offerto il modo di uscire di imbarazzo. Si dis avat region. Secie dunque vicino una taverna andate a far merenda. Ma per I denari, o che credit che la spendevamo tutta la piastra che ogni mattina trovavamo sul tavolino presso il letto? Ah, Gia dis lui dissimulando lo stupore Gia, dimenticavo che siete alquanto provvisti. Andate dunque six aspetto chi. E non avat fame voi. Io no. Andate, six diro poi col che dovremo fare. I tre si allontanarono, ma nel loro viso si legava come un vago scontento. Che ne dite? Fis il magaro fermandosi quando furono un cinquanta passi di là dal lago in cui avevano lasciato il giovane. E mi perché Capitan Riccardo si ben più sorpreso di noi di quello che gli accogito e di trovarsi lì. Si guardava come se aspettaste noi una spiegazione. Non è vero, Pietro. Eben, si. Anzi io credo che si abbia voluto allontanare per riflettere, che so io, per sbrogliare la matassa. Se fossi stato solo con lui, lo avrei indotto a parlar, con me non avrebbe fatto misteri,
ma insama fis il gyro altsendo le spal chapio impertera noi dickel che I nascend. Dagli effetti d'abimo credere che non non d'abimo essere pois contenti del cum vano le cose. Per set giorni abbiamo mangiato, bevuto e dormito cum signori, denaro in tasca per il resto non cene mancato ed io ho ancora qualche piastra. Lui, il capitano, non ha più, e vero il suo bell'abito di Calabrese, ma in compenso, e vestito cum un barone, ha con se del armi magnific, du magnifici cavalli e una valigia piena di che ben di dio. Andiamo a far merenda, sentitemi, che le cose non potvano andar meglio del cum sono andate. Capitan Riccardo era rimasto immobile, pensoso, con gli occhi fissi se dinanzi, ma voltia contemplar le visioni dell'animo suo. Lui pareva che quella donna, di cui non sapeva il nome, di cui non sapeva la cosa nella quale era pur vissuto per set giorni, si fosse allora distaccata da lui, ne sentiva ancora il sapore dei baci, ne sentiva ancora il profumo acre nella sua inebriante dolcezza, ne sentiva ancora fra le braccia il corpo morbido e caldo. E cum si trovava là, in quel leto deserto, presso col mare, sotto col sole, lui che test si era addormentato col capo sul seno di quella donna, dalla quale si era inteso amato con si ardent passione cum se de molti anni le aveva successo il sangue ed infiammato il cuore e di cui aveva inteso tutto l'ineffabile fascino nel sangue e nella carne? E chi era quella donna che in si breve tempo era entrata tanto violentemente nella vita di lui, della quale forse per tutto il viver suo avrebbe dovuto subire l'influenza? Chi era quella donna che andava mascherata in un velion tra la folla ebra dal piacere, che riconosciuta era stata atrocmente ignorata, che lo aveva fatto raccogliere ferito, che lo aveva fatto curare, che lo aveva tenuto per set giorni prigioniero e che in quella notte gli si era data con tanto fermento abbandono. Chi era quella donna che aveva servi così devoti, medici così discreti, che aveva fatto ricercare I compagni di lui e aveva provveduto largamente al bisognevole e che poi li aveva fatti avvertire che lui in quel mattino, in quell'ora, si serb trovato in quel leto? Chi era la donatrice dei du bellissimi cavalli, del armidin di un principe, e che lo aveva fatto portare in quel leto mentre era addormentato. E cum il suo sonno era stato si duro, si tenace de resistir mentre al certo avevan dovuto vestirlo di quegli abiti, prenderlo in braccio adagiarlo in una barca e deporlo poi su quella spiaggia. Ah! Esclamò lui ricordandosi della voglia che ella aveva avuto di bere e dell'aver voluto che lui bevesse pel primo. Ah! La bottiglietta. Certo six aveva messo un potent narcotico. Ma chi era quella donna? Un lampo gli attraverso il cervello, les un nome in quel lampo. Sua maesta la Regina. Fu un nome che lo fece rabbrividere. Per lui la Regina, come ogni cosa che avesse il fastidio della regalata, e cum per tutti che vivano lontani dalla città in cui la corte risiedeva stabilmente o per poco, la Regina assai più del re era un essere così in alto, così lontano dal reale, dal sensibile, de tutto ciò che avesse attinenza con la vita degli altri uomini, de esser considerata più come una idea che come una persona. Le romance che I vecchi contadini raccontavano la sera accanto al fuoco la dipingevano cum fata di sol, con una corona di gem sulla front, seduta su un treno d'oro custodito da tigri e da leoni,
si nutriva di pain d'oro servito in piatti d'oro, ele parole fatale che le uscivano dalla bocca di corallo erano ascoltate in ginocchio, e con gli occhini, e guai a sollevar le perci il fulguri del reale pupil era tale che gli imprudenti ne serbero rimasti accecati. Oral we che per quella regina, perché riaveva versato il suo sangue, era stato troppo accontato con la gente che aveva visto da vicino nel suo palazzo, le regali persone per aver la stessa ingenua credenza dei contadini del suo montagna, non pertanto gliene era rimasto un sacro rispetto, un profondo convincimento che fossero immuni dal debolezza e dal passione umana e che dio ad essi avis conferito il diritto di vita e di morte sui loro sudditi. Cum dunque credere che dal soglio quella donna fosse decisa fino al we, che egli avis spatiato quella bocca la cui parola poteva essere una grazia o di una condanna, avis spatiato quella fronte su cui posava la regal corona, che egli, infine, povero trovatello, povero ed oscuro soldato di ventura, fosse rival di un re e avis avuto fra le braccia ferment di amore la figlia di una imperatrice? E vero pero che ne aveva inteso dire un gran male, de alcuni che la disvano feroce ed implacabile nelli su vendette, de altri che aveva avuto di molti amanti, ma aveva anche inteso dire che eran quel del villicalani spacciate di rivalutazione I quali per diabottere il trino e l'alter non si facevano scrupolo di vilipendere con orrend menzogne il re e la regina specialmente sepiu demuta. Inoltre gli amanti che lesi attribuivano erano principi o ministri, onde se anche le voci non mentissero, cum credere che ella, la quale poi del trino aveva tanti superbi e magnifici signori su cui posare lo sguardo, si fa civilità far dilui l'amante di una notte, dilui povero e razzo montanaro? Egli dunque respingeva cum insano ilw che per un istant gli era bale nato nell'amante. Ma se non era, e non poteva essere la regina, certo la donna che egli aveva difso e che lo aveva compensato con una notte d'amore, esser doveva fra quel che possano far pagare alla loro le altrui volonta, che sicure del silenzio dei loro fidi possano conter sola loro devozione e sola loro complicita nello appagamento dei capricci. Una regina così fiera ed insieme così odiata avrebbe destinato il contatto della folla che quella sera grimava il teatro, di quella stessa folla alla quale poco innanzi si era mostrata sul palco reale in tutta la superba maestà di donna e di sovrana. Chi era dunque, chi era quella donna? Arrivdandola, perché accosto anche disparger tutto il suo sangue, ne serb andato in traccia, l'avrebbe riconosciuta. Era bellissima si, stupendamente bella, ma il viso nella semi oscurata dell'alcova era cum velato dall'ombra, sic in lui ne era rimasta come una immagine confusa. Ah, perci smarrito, sconvolto dalla apparizione che credeva un miraggio della fantasia, non si era imposta di dominarsi per veder bene in viso ed in piena luz la donna che l'aveva sopraffatto, e nel delirio, in quel subito di vampar del sangue non aveva serbato tanto di regione de costringerla a svelargli il nome lo stato? Ed il giovane che si era seduto sulla murata della barca, ricercava nella memoria il viso di quella donna, ma con dolore riconosceva che esso sfumava nell'ombra. Ed avrebbe vissuto sempre in una tale incertezza. E quella donna, appagato il suo capriccio, non gli dispiaciuno di essi, avrebbe dovuto portar non solo nella sua anima, ma nel suo sangue il ricordo di quella notte divenuto una smania angosciosa. Ed anche se un giorno si fosse incontrato in lei, nessuna prova,
Nessuna potiva adur per costranger la confisser di esser le los canasi utace in premio del sangue dulvi versato per le gli aveva avvelenato il sangue coi baci di quella notte. In questo intes un colpo di canoni, si scasi guardo lontano donde il rombo era venuto, poi altri colpi ed altri si suscirono ad intervalli, e nello stesso tempo vidi tre navi uscire dal porto e in una di esse spiegato al vento il bianco pavese reali. Un pescatore proprio allora era deso dalla sua barca e tirava le reti alla riva. Dimmi, amico, chies il giovane perci qui colpi di canone. Il pescatore si tolse il berito e poi rispose, e la regina che va raggi ungari il re in Sicilia. Ah, povera donna, non le certo avrebbe abbandonato così noi la città nostra ai francesi che vorano vendicarsi della batos che ebbero 5 anni or sono. Povera donna, ha fatto quel che ha potuto, ma gliola farà pagar cara, vedrete. Grazie, buon uomo dis il giovane nel cui animo eran sorti nuovi dubbi che lo tenevano perplesso. Il pescatore tornò alle sue reti. Capitan Riccardo fu tratto dai suoi pensieri dalla vista della valigetta su cui dormendo aveva poggiato il capo. Fin allora nei due cavalli, che sbuffavano talvolta scalpitando, nelle armi de posta presso il lago in cui lui aveva giacito, ne la valigetta avevano attratto la sua attenzione. Adis con un grido chi non sixtrovero svelato il mistero. Ed io che mi si affanavo. Ma avrei dovuto incominciare con aprirla, ed ogni cosa si serve chiarita. Così dicendo apriva con mano convulsa la valigetta che era chiosa e stretta soltanto dal singhi. Del comestis lui all'arc l'ebbe aperta il pensiero e gentile, ma una borsa, del monete d'oro, una somma cospicua. Mi havolato pagare dunk il sangue che ho sparso per lei. No, per mil diavoli, il mio sangue non lo vendo. Getterò al mare questa borsa se non potrò restituirgliela. E nulla, null altro. Vediamo ancora. Non è possibile, no. Del denaro a me. Se avessi osato offrirmelo stanotte, sarebbe bastato per farmi riacquistar la regione. Lira per cio che reputava una ignoria gli aveva accesso il volto, per continuava a frugare. Cosa è questa? Gridò poi. Un portafoglio, del cart. Finalmente. Nel dispiegar le cart le mani gli tremavano, l'ansia non gli faceva discernere bene I caratteri. Si alzo per rimettersi in calma. Or su dispoi. Ho come un presentimento che legro il decreto da mio destino, e che da questo punto incomincia per me una novella vita. Or su, by sogna legre tentamente e con animo sereno. La carta era scritta con calligrafia sottile, ma ben marcata. Il giovane les, colui per la quale voi rischiast la vita, non più per adesso svelarvi il suo nome, pero da vicino o da lontano vegliare su voi sicura che six mantariti sempre digno della sua fiducia e del suo interessamento. Ogni indigene per sapere che sia six e proibita, perder este il suo favore, che six farà tacere una altissima meta, se propalast che in questi giorni six e parso un mistero e che six sarà svelato a suo tempo, e poi la persona che six scrive e abbastanza potenziarist anche punito del vostra indiscrezione. Obbedite si cament, senza indigarn mi le regioni, agli ordini che ella six faragi ungeri,
Siano la vostra mente e il vostro braccio sempre ed ovunque consecrati a lei un giorno benedirat l'incontro di quella notte ed il sangue sparso per una scanasciata. Avendo garantito per voi pel credito che ci scrive God presso I nostri sovrani, ha potuto ottenere per voi la nomina ad emissario segreto dsm la Regina e che acclusa trovirat una carta che six dara autorita di fidato intermediario sui I capi del movimento che si inizierà fra poco a sosteno dei diritti del nostro legittimo re che la vostra fierazza non si adembri pel contenuto della valigia. Il vostro stipendio di un anno che 6 si manda in nome per conto di sua maesta, le armi cavalli sono il dono della dama al bello e prode cavalier. E pensate che la vostra vita aramai appartiene all'amore di lei e alla vostra fortuna. Dopo aver letto il giovane remis con gli artifici sui caratteri come procedere ad il segreto che nascondevano, e la spiegazione del mistero che diveniva sempre più fitto. Ma compiegato al foglio cene era un altro la cui lettero lo fece trasalire. In esso era scritto, ordino a tutti I capi della banda che combattono pel re legittimo dato da Dio a questo regno, di riconoscere come mio emissario segreto il colonnello Riccardo e di obbedire ai sui ordini come se fossero I miei. Carolina di Austria Regina di Napoli. Presso la firma era impresso un gran sigillo rosso con lo stemma reale. Emissario segreto della Regina. Mormoro il giovane ancora trasognato. Io. Con autorita suprema su tutti I capi del band. Colonnello, io. Si passo la mano sulla front, torno di nuovo allegro il biglietto. Era un'allucinazione era perfetto gioco della fantasia? Pur quel oro, quelle armi, qui cavalli erano lisato e innanzi ai suici. E quella donna, restava per sempre un ignoto per lui. E oltre la regina cui doveva col grado, quello ufficio, quello missione, si era un'altra donna che di ora in poi era padrona e signora della sua vita? O forscal che doveva alla regina doveva anche all'ignota. Aron du le padrone o era una della sua vita, una regina ed amante, che fondava insieme l'amore e la politica, che lo armava per una guerra terribile e sanguinosa e gli riprometteva la dolce inebriante dei sui baci? Alzo il capo, si guardo intorno, poi lo sguardo remis fisso sul tre navi reali che si allontanavano sempre più con le vele spiegate, e col bianco pavese del albero di maestro spiegato ai venti. Sentiva, come se un filo misterioso lo unisse qualcuno che era in quella nave, sentiva nel suo pensiero, nell'anima sua la vibrazione di un altro anima, di un altro pensiero. Gli pareva che fosse in un altro mondo, che vivesse lì un'altra vita, che lui fosse un altro. Che cosa era rimasto in lui di un passato pur così recente? Come gli appariva lontano e confusa nella nebbia la casetta di Zio Carmine, il molino di Geltrude, il castello. Ah, no, una immagine si designava nettamente in quella nebbia lontana, una immagine che obliata per poco sorgeva dal fondo dell'anima sua, l'immagine di Alma. Ma, cosa strana, a lui pareva che ormai non avesse più il diritto di officer in essa lo sguardo, a lui pareva di far l'oltraggio col revocar la e che anche quella limpida e bianca idealita che per tanti anni era stato il più puro, il più dolce sentimento dell'anima sua dovesse morire col passato che in quel punto era morto. Ma quelli serb stata la sua nuova vita, quelli il suo avvenire? La guerra, una guerra atroce, terribile, in cui forse serb morto,
ma non era questo che gli importava, ma vinto o vincitor, seil ferro il piombo nemico l'avvisero lasciato in collium, quali catastrofo quali apoteosi l'attendeva? Dove l'avrebbe tratta la mano morbida di quella donna che la notte innanzi aveva inteso carezzevoli fra I ricci dei sui capelli e che adesso sentiva pod rosso come se per gli stessi capelli l'avvis afferrato e lo tiras dietro a essi. Dove? Nell'abisso in cui precipitano I delusi che non separo padroneggi la fortuna, o sola vetta in cui giungano I forti e gli audaci? Eben si diesel con una subita risoluzione, o nello abisso o sola vetta. Iglia che gli sfaveleranno di ardimento, il viso maschio e fiero si illumino come se in quell'istant il giovane avvis ritrovato il nuovo se stesso sordo dall'anima sua. Caius la valigia che poi Alexio sola sella del sorrow il quali nitri di piacere alle carezze del giovane, since la spada, in filo alla cintura la pistola, mentre impotente guardava verso il lago in cui I compagni erano a rifosolarsi. Poco dopo li vidi venire. Si accorse che lo guardavano con meraviglia tanto ad essi parva diverso di quello che era nello svegliarsi. Presto presto, che e tardi. Monteridi a Vicenda sol altro cavallo. Del resto so che avid bon gambe. Fra quattro giorni dobbiamo essere in Calabria. Incio dire balzo in sella e prendendo la carabina che Pietro il Toro gli porgeva con aria un po' amusinita perché aveva sperato che il giovane gli confidasse I suoi segreti, via, sudis con voce di comando. Monti per primo Pietro, poi voi altri, man mano. Si avviarono. In quel mentre il giovane che faceva l'occhio verso il mare lontano, vidi le tre navi che erano presso l'estrema cova dell'orizzonte e che apparivano come ali di alcuni nell'azzurro del mare e del cielo. Andiamo mormorò Riccardo verso l'amore, verso la fortuna, oppure che importa? Verso la morte. Part seconda. I nella casetta di Carmine, innanzi ad un buon fuoco, mentre fuori scrisiava la piaggia e rompeva il tuono, sedeva la vecchia Geltrude insieme col suo vecchio amico che, a credere a quanto si diceva di Malini era stato il suo amante. Gli che Geltrude quel giorno era salita dalla vallata in cui era il molino per alcune faccenduli che doveva sbrigare nel paesello, poi entrata nella casetta di Carmine per salutare l'amico si era indugita innanzi al focolare che la temperatura di quel giorno di gennaio era assai rigida, intanto era venuta giù la piaggia e in fondo alla vallata si sentiva minaxiosamente romper il torrente, sic Carmine aveva detto, via, resta qui stasera, non odi che vento e che piaggia. La vecchia aveva scrollato il capo con un certo lampo di malizia negli occhietti. Bravo poi con un far lezioso perché si dica poi che cosa? Chias Carmine ingenuamente. Si rimettano in campo cert vecchi story, cert calani. E con le mani al fuoco, cava sul ginocchio lo guardava sottochi mentre stringeva le labbra per non scoppiare a ridere. Carmine, che non se l'aspettava, la guardo alla sua volta come stupito che tale idee le potsero venire in testa. Non far la sciocca, andiamo le rispose. Ti assicuro che adesso, dopo 40 anni tu ne avrai 25 ed io 30, ricordati, non disturamo scandalo neanche se ti trovassero seduta sui miei ginocchi. Era stata al certo una bella donna quella vecchietta rugosa e bianca che leta aveva stremata, e che pareva anche memory dei bei tempi della giovinezza. Stettero per poco in silenzio. L'uragano continuava.
Ti faro un letuccio presso a questo bon fuoco dis carmine che fiuma veracolto in angolo della casapanca. Se domani schiera, tene andrei di bon mattino. Credo anche io rispose geltrud che serb imprudens a torner al molino. Ma ti averto che non ho sonno e che tu devi mantenermi la promessa che mi facesti tant volte. Quali promessa? Di narrarmi tutta la storia dei du fratelli, dei du duca di Fagnano. A proposito, hai avuto nuove di Riccardo? Carmine Trisala e lavandusi la pipa di Boccagardo la Mugnea. A proposito? A proposito di che? Chias con evident malumori. Via, siamo soli, non è vero? Nessun timore che si possa arrigliare all'uscio di strada, o nono a quest'ora e con questo tempaccio senesta rentanato innanzi al focolare. E poi non hai compreso d'assertmi parole che qualche cosa la so anche io? Quando ci accorgemo che Riccardo aveva una certa idea che a nessuno nato come lui sarebbe venuta in testa, che egli di questa povera che succia o fu raccolto per carità, aveva osato alzar gli occhi tanto in alto sia pure per contemplar la stella che si splendiva, ne tu ne mostramo sorpresi, come se l'aspettissimo, come se fosse una cosa naturale, et invece in un altro come lui sarebbe stato una cosa da non poter essere pensata neanche dalla mente di un pazzo. Fancy Eulogini. Dis carmine tra una boccata e l'altra di fumo. E vero si, fancy Eulogini, alla quali non penserà più ora che per aver vissuto fra tanta gente, in pco si divine più pratisi della vita, avrà compreso che in certi casi e da fal financo l'alzar gli occhi al cielo, ma perché non si sorpresero allora? Tu avresti dovuto accorgerti che io, per non essere stupida dovevo sapere qualche cosa. Sai che ti dico, Geltrude, sai che ti dico? Rispose Carmine scrollando il capo. Che volgano tristi tempi per noi, e assai più pel duca. Come. Perci. Perci ho inteso dire che I francesi, te li ricordi? Quegli stessi che sebbene in poca furono che da noisi anni or sono dopo aver scacciato dal treno, orabile dirsi, il re e la regina e che furono poi alla loro volta scacciati dal cardinale sotto I cui ordini il nostro Riccardo fis prodigy di valori tanto da esser nominato capitano. Ora in vi son molti, si dice che la corte sia di nuovo fuggita in Sicilia, e che si preparano brutti tempi perché coloro che nell'ultimo anno dello scorso secolo presero le armi per riconquistare il treno, hanno avuto molti denari per soldar gente a far la guerra ai francesi e a tutti coloro che prendran le loro parti. Gesù, che mi conti. E Riccardo per questo e partito col Giro, col Magaro e con quel vecchiaccio impenitente di Pietro il Toro? Lo temo per troppo, anzi ne son quasi sicuro. E vedremo ancora questi nostri monti disseminati di morti e bagnati di sangue, anche di sangue innocente. Si, ma come si entra il duca di Fagnano che, beato lui, ha tanti denari e guia sie posto al sicuro con la figliuola? Si entra perché I francesi il hanno amort con lui, e al certo ne sequestrano I beni, ne sacchegrano il castello, e forse gsa, verranno a chiaro certcos. Il duca ha nemesi assai fra I suistici parenti che l'odiano perché essi son tutti frammessoni e quindi amici dei francesi, mentre lui, come dicono, borbonico e sanfedista. Framasson.
Di Slovecchia Geltrud in aria penso sa. In tc dire questa parola quando il fratello del duca fu messo in carcere più di 25 anni or sono, donde per che fos fatto fuggire. E allora si dice che era stato il duca actuale a denunciare lo cum eretico, cum, che so io, repubblicano. Si I credi tu a quest voce? E credi tu che il vero duca, il primogenito, colui al quale spettava il maggiorasco con tutti gli immensi beni ereditati dallo zio, il marchese di Cerretu, sia veramente morto? Ma rispose Carmine Sokol che si dice, che era fuggito in Francia, donde il duca fece venire l'atto di morte. E par me che era stato condannato. Sicuro, dal leggi ecclesiastiche e dal civili, dall'una cum eretico e cum stregon perci quando lo arrestarono trovarono in camera sua tesca, stinci, animali impagliati, fiali, libri stampati con caratteri strani, e moltissime lettere dei sui amici di Francia che provavano cum egli non credesse a Dio, semper si lodato, e congiuris per farcal che poi I francesi fecero, uccidere I re, I signori, I preti, I frati e proclamare la Repubblica. Percio fu condannato in contumacia alla pena di morte. Ma era davvero un uomo così sanguinario, così invasato dal diavolo? Chi? Lui. Esclamò Carmine con impeto. Era il più buono, il più dolce, il più caritatevole signore che sia mai nato su questi monti. Era sempre proc liva consigliarsi, ad aiutarsi e non stinavo lui, il potent duca di Fagnano, marchese di Cerretu e grande di Spagna di prima classe che aveva il diritto di star col cappello in testa innanzi al re, capaci. Innanzi al re col cappello in testa, non istinava, poiché si intendeva di medicina, di entrar negli umili che sux dei contadini se sapva che alcuno fos malato, per curarlo, provedendolo insieme di medicine, di cibi e di vini gen rossi. Il fratello e tut altro uomo di Geltrud superbo, avaro, non el ho visto mai rispondere al nostro saluto. I pochi giorni dell'anno che dimora chi con la figliuola senesta sempre nel castello. Ma via, Carmine, so che tu si entri per qualche cosa nella storia del fratello che fu condannato a morte cum eretico e cum cospirator. Sun cos era mai passate, che hai da temere infine? Ticonfso che muio dalla voglia di sapere la verità. Tigero solo Madonna del Carmine che non una parola mi uscira di bocca. E poi, il duca ora e ben lontano, ha portato con se la figliuola e si dice che non tornerà più. Che si vuoi fare? E de tanto che mi strugo dal desiderio di sapere cum ando la faccenda. Quali faccenda? Del matrimonio. Perci non credere che la cosa sia rimasta occulta. Il duca di Fagnano, il morto, sposo in Pianaregola la povera Rachel, la figlia del barone di Pietrasanta la quale poi morì di una morte strana. Ma dove, ma cum, ma quando? Nessuno ne sa niente. Il barone di Pietrasanta, quando seppe la figliuola era l'amante di un discendente qui duca di Fagnano coi quali I sui per tanti secoli, si può dire, erano stati in lotta e che era finita dopo tanto sangue sparso da una parte dall'altra con la rovina total di Pietrasanta, oppresso dalla miseria, dall'onta, dal dolore, morì quando la figliuola non pot più occultargli le conscienze del suo figlio. Insomma, caro Carmine,
vedi che inutile il continuare a far con me l'inconsapevole. Andiamo, via, non sono stata un tempo la tua amica del cuore. Non ti ho sempre voluto bene anche dopo che la vecchia si harafreddato il sangue? E poi, csa, cert così sempre buono a saperla in due. Il vecchio Carmine aveva ascoltato con un viso che rifultava I vari sentimenti dell'anima. Infine parva conv into. Eben dis lavandusi la pipa di bocca se mi permetti di esser prudent ne comprendere de te stessa la regione, se, cosa ben difficile per voi d'un, mi giure di tener per te I particolari della triste storia che ti narrerò, I quali I sapsiro potrebbero forse costare la vita a me equal che più importa a persona anche te molto cara, se dunque, via, via. Non la far più lunga esclamò la vecchia ho capito, questa persona molto cara a me, Riccardo, non è vero. Riccardo. Permetti dunque dis Carmine permetti di non dir mai a nessuno col che ti narrerò. Sel ho girato solo Madonna del Carmine. Ascolta dunque sapere col che pio l'avarizia, l'ambizione nell'anima di ogni uomo. L'uragano era cessato, il paese elota si va nelle tenebre. Ed ecco la storia che il vecchio Carmine si mise a narrare. Il vecchio duca, il padre dei due fratelli Tommaso e Silvestro, prediligeva il primo che esser doveva l'era dei sui titoli dei sui beni, ed anche perché più buono di indole dell'altro che fin dalla prima giovinezza si era dimostrato superbo, arrogante, ipocrita e propenso solo ai bagardi, tanto che non aveva voluto darsi ne alla carriera dell'armi, ne a quella del sacerdozio che era la carriera percorsata tutti I cadetti della grande famiglia, e quantunque il duca avesse preso ai sua servigionditissimo abate per l'educazione dei sui figliuoli, mentre Tommaso studiava con passione, Silvestro a 20 anni sapeva appena leggere. Tra I due fratelli non si era punto buono accordo, e non certo per colpa del primogenito che del minore si sentiva odiato ed invidiato pel grande affetto che meritatamente lui portava il padre, al quale non aveva dato mai un dollar, mentre l'altro non si era giorno che non gli facesse una. Ora una madre, a cui Silvestro aveva sedata la figliuola faceva risuonare di pianti e di grida il castello, ora un padre, cui Silvestro ubriaco aveva ferito il figlio, chiedeva un risarcimento, ora un contadino risariva per un abuso, o un sopperso, o un danno prodotto dalla malvagità del giovanotto, insomma il vecchio duca ne era di spirito. Nesi più dire che fosse del tutto contento dell'altro, sebben quieto, tranquillo, studioso, troppo anzi studioso per un giovane che per la sua nascita, era chiamato a ben altro che a vivere la vita dello scienziato, onde l'avrebbe voluto meno timido, meno semplice di costume, più incline al fasto. Insomma serb stato ben lito sel1 con le su virtu avis avuto un po di visi dell'altro, l'altro coi sui visi avis avuto un po del virtu dell'uno. Ora mentre Silvestro, il minor aveva fama di essere un gran scavezzacolo, l'altro incominciava ad acquistar nome di un grande scienziato, quantunque ancora giovanissimo, si teneva in continua corrispondenza con gli altri scienziati, di Francia specialmente, I quali finirono col guastargli la testa. Quando il vecchio duca venne a morire, I due fratelli, l'uno dei quali aveva ereditato col titolo tutti I beni, una fortuna colossale, mia cara,
Cui si I unspoi quella del Marchesi di Sers tu, non ebbero più freno alle loro inclinazioni. Silvestro quantunque povero si di disfoger la facenda dei debiti, e quando non trovo più cigli dei denari, ne chies al fratello che in sul prime non glieli nego, ma poi fu costretto a stringere I laxi della borsa onde elodio si acrib del cadetto che non poteva più soddisfare le su costos passionai. De chi malumori, liti, scene violent, che avevan diviso il paesello in due parti, dell'una part la gente seria, dall'altra tutti gli amicani, I compagni di orgia del cavalier Silvestro. Pero anche la gente seria non poteva trattenersi dal rimproverare al nuovo duca l'abbandono dei suoi vasti poderi, abbandono che danneggiava anche I poveri contadini e I quali mancava il lavoro e il lavoro la per miseria merced. Così stavano le cose quando incominciò a parlarsi vagamente di un amaretto del duca, il quale fin allora non aveva voluto prender moglie, non solo, ma non aveva voluto mai averci fare con don, neanche svago giovanile. Indovina chi aveva fatto il miracolo di innamorarlo? La figlia di una seramo nemico di casa Fagnano, una gioventa bella come un sol, pura e buona come una santa, la quale aveva un padre di testa si dura, di cuore così impregnato di odio per quella famiglia la quale aveva rovinato la sua avrebbe dato più volentieri la figliuola al diavolo o al più peasant dei tali legna della sila anzique ad un descendente di qui duca di Fagnano, uno dei quali gli aveva ucciso il nonno, un altro aveva ferito il padre e rimontando a ritroso dei secoli. Ad ogni generazione si serb trovato un barone di Pietrasanta ucciso da uno dei duca di Fagnano, e uno dei duca di Fagnano ucciso da uno dei baroni di Pietrasanta. Un secolar litigio per una certa eredità, gia in possesso di quest'ultimo, era stato vinto dai primi, onde al barone di Pietrasanta non era rimasto che il titolo nobiliare e la miseria per compagni, la miseria dei signori e più tetra, più triste, più angosciosa della miseria di coloro che in essa son nati. Ora, direi, tu il duca si era innamorato della figliuola del barone, il matrimonio, non avrebbe posto fine alla secolar inimicizia e I doni appartati dall'una all'altra famiglia non sarebbero stati riparati. E questo avrei detto anche io, ma chi avrebbe potuto persuadere il barone, superbo più del diavolo, iraso, coxiato, accecato dall'odio? Neanche la figliuola, quantunque fosse l'unico essere lui amato, neanche la figliuola, che dopo la morte lui sarebbe rimasta povera e sola, lo avrebbe indotto ad accettare per genero il nuovo capo della aberrita famiglia. I giovani dunque si erano incontrati non so dove si erano intesi non so come, ma sai bene che l'amore, quando vuole rendere infelice du cuore sa bene come fare, e non si son mura abbastanza massaci, ne porta abbastanza ferrate ed inchiavardate, ne condizioni sociali, ne lontananza ad impedire che si compia col che ha decretato, so soltanto che si amarano con tutto l'impito e la giovanile spensieratezza, di cui poi la poveretta dove subire le tristi conseguenze. La che succia nella quale il barone di Pietrasanta, dopo la total rovina della sua famiglia, si era ridotto a vivere era posta in fondo al villaggio, il giovane duca fu anche mi incontrato parecchi noti quando six ronzava intorno, anzi una volta io mi appiatti per accertarmi se fosse vero col che si buccinava che quando il barone se ne andava a letto,
ella aprisa la porta alla monte e doviti convincermi che si era detto il vero e che il duca entrava per uscirne all'alba. Egli però tutto il giorno se stava chiuso nella sua biblioteca, ma intanto altre e ben gravi voci corvano sul suo conto, propalate dagli amici del fratello, che il duca attendesse ad opera di stregoneria, che manipolas non so quali filtri col sangue dei fanciulli rubati da alcuni sui fidi alle madri, che faces ruber I morti dal loro fos per far non so qual diabolico uso, esi diceva inoltre che egli era in segreta corrispondenza coi rivoluzionieri della Francia che congiuravano. Per uccidere I re, e per mettere sigli alteri, in vista di io, il diavolo, che nel castello andavano spesso di notte alcuni scanasi uddetti frammissoni, appartenenti ad una setta nemica del re e della religione. E che davvero una o due volte al mese degli uomini che giungevano a cavallo da molto lontano, andassero al castello me ne exerta anche io, ma se davvero sgozzessero dei fanciulli, se un prete celebrasse la messa sul grembo nudo di una donna e bevesse del sangue umano, in vece del vino consecrato, questo poi non so, ma anche questo si diceva. Nel fratello del duca smenteva tali voci, anza col suo conteno incerto, con la sua aria imbarazzata quando qualcuno gli parlava siva a confermarli. Un bel giorno, che non si vegano arrivare molti soldati con gli ussari e un giudice, I quali circonderanno il castello. Imagina I commenti, imagina quant sene contavano, si faceva a chi la dice più grossa. Il giovane duca quantunque buono, caritatevole, generoso, non aveva ne amici ne nemici, all'incontro del fratello il quale era spogliato da tutti I suoi compagni di crapula. La sera con grande stupore si vide il duca salire in una carrozza col giudice il quale aveva un aspetto assai arcigno e severo. In breve corse la voce che il duca era stato arrestato, confermato dal cavalier Silvestro, il cui volto era attagliato a dolor mentre rispondeva, glia l'avevo detto io, glia lo avevo detto io. A chi glia ne domandava. Ed il cavalier Silvestro Remus padrone e signore del castello. Chi Carmine si interruppa, riaxis la pipa ed da fumare in silenzio. Il cavalier Silvestro l'attual duca di Fagnano. Di sceltrude che aveva ascoltato attenta e raccolta. Nepiune meno rispose Carmine il cavalier Silvestro l'attual duca di Fagnano. Che, se ho ben compreso, denuncio suo fratello, non ho detto questo rispose Carmine con aria sorniana. Non el hai detto, ma tu nesi conv. Aramai ne sun conv tutti. Mormoro Carmine. Proscui dunc, proscui, che al certo ora vero la part più interessante. Passerano duo tre mesi continuo Carmine in cui noi altri nulla sapvamo della sorte toccata al duca, sapvamo soltanto, che al castello si era tavola imbandita ogni sera e suoni e cantai tu intendi il resto. Il cavalier Silvestro si era circondato di ben 500 armigeri, sulti fra I più temuti malfattori sfuggiti alla giustizia e si la godeva senza scrupoli in un libertinaggio sfaxiato. Una sera io era tornato allora dalla montagna e, stanco come era, mi accingevo ad andare a letto, quando intesi picchiar alla porta di strada. Chi poteva picchiare a quell'ora? Aperci vidi un uomo che non riconabai non solo perché era biofitto, ma anche perché nascondeva il viso nella falda del mantello.
Chi siete e che volet? Demande. Los canasi auto entro, si tols il Montello e alla luz della lanterna chi vidi? Il duca di Fagnano, quello che avevano arrestato, proprio lui. So che siete uno dei pochi galanci uomini di questo paese, mi dice, e percio son venuto a chiedervi un gran servigio. Io ero spalordito, lo sapvo in carcera, era dunque libero? Era dunque fuggito? Il duca les lo stuperi nel mio viso e si afferretto a dirmi, sono evaso stanotta. Mi accarano du testimoni nel mio matrimonio con la baronessa di Pietrasanta. Il perico è stato avvertito e si aspetta in chiesa. Volet essere uno dei miei testimoni? Potevo rifiutare? Ero così stupito che non seppi dire nesine no. Usimo. Fuori vidi un uomo in attesa, era l'altro testimone, nel quale riconobbi Pietro il Toro. Ah! Esclamò Geltrude ora comprando perci. Carmine non la lascio prosguire e continuo, tutti e tre in silenzio sentimo per la strada che conduce fuori il paese. Giunti presso la casa del barone di Pietrasanta il duca si accennò di soster poi fi sentire un sibilo leggero, dopo il quale la porta della casa si aperse io vidi una figura di donna avvolta in un mantello, la quale prese il braccio del duca. Tremeva a verg come se avesse la febbre, mentre il duca con dolci parole la veniva rincorrendo. Infine fumo nella chiesa che era deserta e via, solo in fondo due siri ardevano innanzi all'altar maggiore ove il perico in coda e stella aspettava in compagnia di un chierico. Signor perico disse il duca convided io non sono un eretico, io credo alla nostra sacrosanta religione, se biasimo cio che gli uomini hanno farn, ho sempre riconosciuto le sublimi verità contenute nel Vangelo, perscatato dal calani degli uomini, io nato duca e signore di questa contrada, son costretto a venire come un fuggisco ed un colpevole innanzi a voi perciò il vostro ministero santificaet l'amore che lega l'anima mia a quella di questa povera creatura. In così dire tols il mantello che tutto avvolgeva la figliuola del barone di Pietrasanta ed io vidi quella poveretta, bella come una madonna addolorata, che stenti frenava I singhiozzi mentre si stringeva al braccio del duca che era pallido e tremante anch'esso per la commozione. E fu allora che mi accorsi con uno stringimento ineffabile di cuore che quella poveretta era incinta. E penser esclamò Geltrude scrollando il capo che l'uomo era il duca di Fagnano e l'altra la baronessa di Pietrasanta, due signori così ricchi e potenti. Cara mia, che si vuoi fare? E questo il conforto di noi poveretti b stratati dalla fortuna, il vedere che essa talvolta segli le su vitime anche fra coloro che si di stano invidia. E como so al par di mi era Pietro il Toro. Te lo immagini tu Pietro il Toro como so? Quello li ha molti piccati sulla coscienza, ha vissuto di anni nei boschi in compagnia di gente della peggiore specie, e per quello li ha un buon cuore, in quella sua figura grottesca cie un'anima capace di ogni nobile sentimento. Ma va innanzi, che adesso mi spiego tant cose che mi pervano strane. Dunque il perico celebro il matrimonio, mentre il duca sempre pallido e grave stento frenava il dolore, e la poveretta si strugava in lagrime. Ho sempre nell'orecchio il suono di quella voce soffocata di singhiozzi con la quale rispose al perico quando questi le chies se excitava per legittimo sposo il duca di Fagnano.
E quando il perico li benedì ed ella si ghetto fra le braccia del duca, non solo io ma anche Pietro aveva I luci coni negliaci. Ah, sono scene che non si dimenticano ses campas cento anni. Poi il perico si fece fermare in un suo certo libro, in cui tanto il duca che quella poveretta avevano apposto la loro firma. Pietro il toro pero fece un segno di croce, ma dunque il figlio che poi nac il legittimo ered, aspetta che udre I cose da inoridire. Quando usimo dalla Chiesa, il duca si rivalsa noiecides, grazie del servigio che si avat reso. Io non posso per ora condermico questo angelo di creatura che adesso mia legittima moglie innanzia dio e innanzia gli uomini, ma presto farò in modo che possa raggi ungermi. Voi, quantunque dio mille condizioni, siete du galanti uomini, quindi a voi la raccomando, dio un giorno mi farà trionfare dei miei nemici, oltre che del lui, avritemi il compenso adguato alla vostra buona azione. Pietro ed io non sapvamo che rispondere. Il duca di Fagnano raccomandava a noi la sua nobile sposa, a noi poveri diavoli? Quando si rimettemo dallo stupore e dalla emozione, I do spacciare gia andati via e fu allora che Pietro, il quale ha le scarpe grosse, ma il cervello sottile mi disse, senti, compare Carmine, la testimonianza che abbiamo fatto stanotte si attirare dei guai addosso. Io del resto per pietà di quella povera creatura son disposto a prendere per il collo chiunque le volesse far male e il duca può star sicuro che non avrà parlato indarno a Pietro il toro. E posso assicurarti, cara Geltrude, come ti dirò in prosieguo, che senza la mia prudenza Pietro ne avrebbe fatta qualcuna del su, che sarebbe uscita assai dannosa a persona cui noi tutti vogliamo un gran bene. Ora si che capisco perché Pietro, scorse un mese e nessuna nuova gianza noi del duca, nel castello pero continuavano I banchetti e la vita allegra per most rare, faceva dire il cav silvestro, che egli renegava il fratello rio di tanto orend infami contro la religione e contro il re di cui egli era uno dei primi sudditi. Si era saputo pero che era giunto a fuggire dal carcere con l'aiuto dei frammessoni e che in contumacia era stato condannato alla pena di morte cum rio convinto di sacrilegio, distruganaria e di non so quali altri delitti, nello stesso tempo si sep che il re aveva investito del ducato di Fagnano il fratello del condannato e dato lui tutti I beni confiscati a quest'ultimo. Allora nel paese losi incomincio a credere che ci aveva architettato le accuse, ci aveva denunziato il duca era stato il fratello sperando di succedergli come ven. Pietro ed io soli sapvamo che il duca aveva lasciato un erede il quale fra poco sarebbe venuto al mondo, ma bench Pietro volesse fare del chiasso, pur io giunsi ad impedirlo. Poi, come sai, dovete rifugiarsi sui monti, dopo il guaio che gli capito, per aver sposato Rosaria, la più bella ragazza che avesse mai portato una tovagliuola bianca, lui così brutto. Ricordo che noi altra l'avevamo predetto, ma si credeva che parlassimo per invidia, io dunque rimasi solo a custodire il segreto che mi era di un gran peso, perché se fosse venuto a sua conoscenza il nuovo duca mi avrebbe fatto far la pelle, come vero dio. E di quella poveretta che era di buon diritto duchessa di Fagnano? Nulla, non andava in chiesa, non si faceva vedere dalla finestra, nulla. Si diceva che il barone fosse infermo,
io intanto facevo I conti ed ero sicuro che la duchessa, percia ci se non l'aspettava un tal titolo? Esser dovevo li permettere al mondo il frutto dei sui poveri amori. Quando una notte, oh, non la dimenticherò mai quell'orribile notte. Fui svegliato da ripe tutti picchi alla porta di strada. Mi alzo e spaventato ci picchias. Aprite. Rispose una voce aspra e minacciosa che mi fece ghiacciare il sangue nelle vene, tanto più che mi era parso di riconoscere la voce del barone di Pietrasanta. Apersi la porta con mano tremante, ed era proprio lui, il vecchio che pareva si regis in piedi solo per uno sforzo della volonta. Al lume della lucerna vidi che era livido e gli sfolgoravano. Venite con me dis con voce imperiosa, e sicuro che avrei abitato si diris verso la casa del perico, adagua alla chiesa ove era stato celebrato il matrimonio del duca con la figlia del barone. Giunti, il vecchio che pareva convulso picchio a gran colpi come aveva fatto alla mia porta, finch la serva del perico non sus ad aprirsi, immagina con quali spavento nel viso. Il barone sala di corsa le scale seguito da me e dalla serva atterrithi, penetrò nella camera del perico che era a letto e gridò con voce rotta dal furore. Dove avid il registro dei matrimoni? Il perico sorpreso, sbigottito, non oso neanche di protestare estas la mano editando un grosso libro su un tavolino presso al letto. Il barone 6 precipito si di disfogliar lo mentre la mano gli tremeva e gli che pareva volsero schizzargli fuori dell'orbita. Infine urlo con una voce che si fi sobbalzar tutti, nulla, nulla, nulla. Ah, l'avevo detto io, l'avevo detto, non solo la rovina, ma anche il dishonor. Poi aventandosi a me ed afferrandomi pel collo. Avete fatto voi il testimone, voi a quella sciagurata e al suo ganzo? Si, risposi io più con un senno della testa che con la voce, tanto ero sconvolto. Ora dove? Gridò il barone voltosi al perico che per quanto era durata quella scena non aveva detto parola ed era pallido come un morto dove l'atto matrimoniale. Ma che so io? Balbetto infine il perico non ricordo, non so di quale matrimonio intended, dit glilo voi urlo il barone rivolgendosi a me, dit glilo voi. Io, stenato dalla esultanza del perico riacquisti un po' di coraggio e mi gli rivolsi dicendogli, il barone intend parlar del matrimonio celebrato in una notte, or fan 5 sei mesi, tra il duca di Fagnano, fuggito dal carcere, e la baroncina di Pietrasanta, a cui Pietro il Toro ed io facemo de testimoni. Io non so nulla, io non so nulla. Gemet il perico più morto che vivo. A questo intesi un'onda disdegno nel cuore, se Pietro il Toro fa stato cola, certo il perico non avrebbe detto più messa. Dunk mia figlia e una vil bald raccamugai il barone o tu sei un mentatore. In così dire era per aventurglisi contro, ma sopraffatto dal dolor stramazo cum colpito al capo. Io cerche di dargli aiuto, ma una voce paria mi dice, va, corri da quella poveretta che forse ha più bisogno di te. Mi ricordai di quel che avevo promesso al duca, compresi che una ben terribile scena aveva dovuto avvenire in casa del barone, al quale forse la sventurata non aveva potuto più oltre nascondere il suo stato,
e mentor il perico e la serva cercavano di soccorrere l'infelice jasava cum fulminato sul pavimento io fugai da quella casa per accorrere in casa del barone. Ben fatto, ben fatto. Esclamò Geltrude davvero che non ti avrei credito capace di una simile risoluzione, perché so bene quanto sei incerto nelle Tuesday cose Tuesday. Carmine non rilevo la malignità contenuta nelle parole della sua amica, e come so di ricordi continuo nel suo racconto. Mi di a career, certo che qualcosa di grave era avvenuto. Sapvo l'odio che il barone covava contro I duca di Fagnano, sapvo che sopportava con fierezza le sue avversità, ma non si serbaconsiato al disonore che gli veniva poi dal suo peggior nemico, certo la figliuola non potendo più occultare il suo stato aveva dovuto svelargli il matrimonio, certo qualche cosa di terribile era avvenuto. Mi ricordai della raccomandazione che si aveva rivolta il duca, la poveretta aveva bisogno di aiuto, di soccorso, di un amico, mentre il padre l'aveva abbandonata, ne era in caso di giovarle in nulla. Con questi pensieri giunsi trafilato alla casa del barone, non ebbi bisogno di picchiar perché la porta era aperta. Entro. E uno spettacolo mais rando mi si offers. La povera signora jasava supina sul lettuccio così bianca che pareva non avesse più sangue nelle vene. A lei vicina era Giovanna, una vecchia contadina, unico avanzo della numerosa servitù di un tempo, la quale vinta dal dolore era impotente a prestarle udo. Al rumore che feci nell'entrar la gente preglia che e mormorò con filo di voce. Grazie di esser venuto, il bon Dio che six manda. Quando ecco in tisi un vegeto che mi fis trasalire. E mio figlio, dis la disgraziata, portatello via. Mio padre l'ucciderebbe. Ve l'affido che io mi sento morire. Così dicendo fis uno sforzo, si salvo a mezzo il letto e mi porse un bimbo nato allora. Io stendevo le braccia, quando la poveretta che soffocava di singhiozzi, si dita baciarlo e ribacciarlo gemendo. Quali sarà la tua sorte, quali sarà la tua sorte, o figlio mio. Io non so come mi tenvo in piedi, sentivo sconvolto il cervello e il cuore gonfio di angoscia. Lo farad battizar, dis infine la misera, lo chiamarit Riccardo cum il fratellino che mi mori. Se mai il duca ritornera gli darit questa lettera che gli farà conoscere il figlio suo e ne avrà la prova sicura. Io avevo preso tra le braccia il fanciullo che ravolsi nel mantello e non potei rispondere che con segni di assentimento così ero convulso, conservai la lettera sigillata e tornai a casa. Tu piangi adesso, Geltrude, ora immagina qual cuore era il mio innanzi a quella madre che si separava dal nato del suo viscera, sicura che non l'avrebbe mai più riveggiato. Invero la vecchia Geltrude ascoltava con gli occhi gonfi di lagrime. Come tornai a casa, non te lo so dire. La mia vita fin allora era scorsa tranquilla e serena, col fanciullo che un amorante mi aveva affidato, poiché io sentivo che la poveretta ne serb morta, la sconvolgeva e forse mi serb stato causa di dolore e di rovina. In quell'orgasmo mi si era fatto la luz sola cogito, il nuovo duca aveva imposto al perico di les rare l'atto matrimoniale per garantirsi di ogni possibile pericolo, di ogni rivendica dei titoli e dei beni usurpati. Le su spy avevano dovuto avvisarlo del noce celebrate in quella notte,
ese non recourse allo espediente de sopprimer anche testimoni gli che de mi non aveva pura perci mi sapva timido e amante del quieto vivere, di Pietro, risolito e addicabrai, nemmeno perci aveva dovuto prendere il bosco, e forse contava anche sul furore del barone quando avrebbe saputo il figlio della figliuola. Insomma io mi trove in casa con un fanciulletto e passai tutta la notte a collarlo finch all'alba comprai un po' di latte per sfumarlo, risolito a tenerlo nascosto per un pezzo onde non attirar sumi l'attenzione del duca. E del barone e di quella povera signora? Il barone colpito di apoplexia fu portato a casa. Sidisce era andato dal perico per confessarsi. Non riacquisto più I sensi e mori dopo 3 giorni. La figliuola dopo pochi giorni lo seguì nel sepolcro, ed mi rimise il fanciullo che poi feci credere di aver trovato nel bosco in un fratum. E che dispietro il toro quando seppe il cogito? Gli parlasti della lettera sigillata? Ah, tu vuoi saper troppo adesso. Io ho potuto dirti col che riguardava me, ma col che riguarda Pietro il toro non posso e non debo. Ti busti il dire che fis. Col che dovevo aspettarmi per la sua indole e col che un giorno forse potrebbe uscire assai utile a qualcuno. Intanto il duca era partito per Napoli, che col titolo e con le ricchezze era cresciuta l'ambizione sua. In Napoli, ebbe un ufficio a corte, sposò la figliuola di un gran signore, dalla quale ebbe un'unica figlia, che porto che quando rimise vedavo e la giovinetta usai dal convento ove si era educata. Esi dice che non l'avis voluta con se a Napoli, perché gli era di imbarazzo continuando egli a vivere nei visi e nella crapula. Pero si assicura che quell'uomo il quale sacrificò il fratello alla sua ammissione, ami assai la figliuola, pur stand un lontano, anzalwi dice che lascian che per sottrarla alla corruzione della corte. Sarà poi vero che lascian che per questo? Ma ora il ripresa con essi, vuol dire che si preparano dei tristi tempi. Anche se anni or sono la porto secco. Ma disceltrud che non credeva di aver saputo abbastanza nulla proprio facist ne tu ne Pietro per rivendicare il nome, le ricchezze al figlio legittimo del duca di Fagnano? Io avrei sigillito quella lettera, tanto per sapere, sei curiosa tu. E ci avrebbe dato retta a due poveri contadini come siamo noi. Serb stato lo stesso che causar contro un muro, e ci cozza coi muri si rompe la testa. Prendersela col duca di Fagnano, che parla col re con la regina nepiune meno come io parlo con te, accusarlo di aver denunciato il fratello, e questo serve niente, di aver lacerato o bruciato un atto matrimoniale, di aver rubato, I titoli, le ricchezze. Mia cara, per osar tanto Pietro ed io avremmo dovuto essere ben altro che due poveri contadini. Quindi decidemmo di non parlar neanche della lettera di sua madre a Riccardo esclamò la vecchia via, dillo, o che temi adesso dopo avermi narrato tutta la storia? È vero, ma, sai, mi par sempre di commettere un'imprudenza. Dunque decidemmo di non parlarne a Riccardo che quando esse sarà in grado di far valere I suoi diritti. Ma, via, non ti par che l'abbiamo fatta assai tardi? Ricordati però col che mi hai promesso, neanche una parola ti esca di bocca di col che ti ho narrato. Ma sete lo girare sola Madonna del Carmine rispose la vecchia che intanto si era data eterno per consiarsi un letuccio sola casapanca.
Pero devi dermi sinceramente se credice il duca, il vero, il legittimo, sia morto in Francia. Così ha detto il fratello, così han detto tutti coloro che frequentano il palazzo, così ho inteso dire dagli armigeri. Ma poi, chissà. E una storia assai vecchia, son ben 28 anni ormai. Via, via, dormiamo che e tardi. In breve il silenzio regno nella casa. L'uragano continuava coi sibili del vento e I rombi del tuono. Era scorsa appena una mezza ora quando la porta di strada risuono di un piccolo pod rosso seguito da una voce che gridava impatiente, vecchio Carmine, poltronaxio, dormiglione, alzati e vieni ad aprire. Se I voi far morire affogati? Tu dis Carmine svegliandosi di soprassalto sembra la voce di Pietro. Geltrude, hi tu inteso. Si, ho inteso dis Geltrude. Mi ero appena addormentata. Ma insomma continuava a dir la voce vieni ad aprire si o no? Vengo, gridò Carmine balzando dal letto e accendendo una lucernina. Tanto si I volava. Esclamò Pietro il toro, il primo ad affaxiarsi solucio. Su presto, un buon fuoco, un gran fuoco, un paio di carafe di vino, del pane e del salami, o del formaggio che val lo stesso dis il gyro comparando. E Riccardo. Chias Carmine che ancora non si era rimesso dalla sorpresa. Attenzio il magaro a mettere nella stalla I nostri cavalli, Gia, I nostri cavalli, du besti che ti faranno sparar gli occhi dalla meraviglia. Ah, ma tu sei in buona compagnia. Dis poi Pietro il toro vedendo Geltrude che seduta a mezzo il lettuccio batteva a ricomporsi. Ah, vecchio, impenitente. Sta zitto tu, Mascherone di Fontana, spaventa passeri gridò Geltrude fissa. Andiamo, non dirò nulla di tanto scandalo se ferita a mettere una o due fascine al fuoco. Se avest tanta acqua addosso quanta ne ho avuta io, serb passata la voglia di fargli sposani. Carmine però non si muoveva dalla porta e guardava nel bio per vedergi ungere Riccardo, dall'allegria di du compari aveva compreso che si era qualcosa di buono in aria. Capirai. Esclamò quando vidi entrare Riccardo. Buonanotte, zio Carmine, buonanotte. Ti abbiamo svegliato a mezzo il sonno di questi entrando e deponendo una valigetta sul lettuccio. Il giovane aveva aperto il ricco mantello, e la esclamazione di Carmine era giustificata dal vederlo vestito come uno dei signori che eran venuti poche volte a far visita al duca. Stentava quasi riconoscere in lui il giovane che aveva visto venire su come uno dei tanti disordini dalla fortuna costretti a lograr la vita negli stenti. Non mentiva il sangue, non mentiva. Cum gli si adagliavano bene quel vesti che conferivano alla singolare bellezza di lui un'aria signorile, e che egli portava con la disinvoltura di chi e usato. Baster ebbe vederlo tra se Carmine per convincersi che lui il vero duca di Fagnano. Anche Geltrude era rimasta amorata, e subendo il fascino che la ricchezza del vesti esercita sui contadini, non aveva osato volger la parola a quel giovane che pur aveva vissuto con lei in tanta dimestichezza. La guardava come se lo vedesse per la prima volta, non era più per lei il misero trovatello, del quale inserta fin allora le era l'origine, sapeva bene adesso che era lui il signore legittimo,
il padrone vero di quel riquez che face vano dei duca di fagnano ipiu cospicui I signori del Regno, e sentiva come una confusa sagazione di trovarsi insieme in quella che succia. Intanto ardeva sul fuoco una gran fiammata innanzi alla quale I tre compagni di Riccardo si eran seduti e con le gambe aperte, le mani al fuoco si ristoravano dalla stanchezza, mentre Carmine ai udito de Geltrude attendeva a preparare un po' di cena. Riccardo si era seduto anche so e pareva pensoso con un'ombra di tristezza nel viso che discordava con l'allegria dei suoi tre compagni. Lui non mi par molto soddisfatto di Geltrude sottovisa Carmine mentre messeva del vino nelli bottigli in vis gli altri sembra che abbiano toccato il cielo con le dita. Me ne sono accorto anche io rispose Carmine. Pur non hai visto che armi, che vesti proprio d'indici e nato duca? E quella valigia con borchi ed ornamenti che sembrano di argento? E saran forse di argento. Fis Geltrude che indugeva nell'andare eterno per poter con l'aiuto di Carmine penetrar nel mistero. Riccardo intanto si era scasso di sui pensieri e fatto si presso ai compagni che erano chinati verso lui per intender meglio, il lago dunque sera la raggiera del Gariglione. 2. Pietro Andrei in Basilicata di Taccone de Quagliarello, li vidi in quella notte borbato toro gente di figato, ma anche ladri e sanguinari. Lo so rispose Riccardo abbondandosi vi più lo so, ma suesi bi sogna contir, visto che I galanti uomini sono in lega con coloro che vengono per far da padroni nelle nostre case. 2. Magaro, avviserai pavones, Marati ed il visero che troverai nei boschi di Eufemia e dell'as promonde, tu Gyro, Andrei in cerca di parafanti, del Giral, del Boia e di Benin Casa. Bisogna intendersi per organizzar la difesa, per disciplinar la. Esclamò Pietro con tale una smorfia della sua grottesca fisionomia che gli altri scoppierono a ridere. E sarà possibile? A stenti e in qualche modo soltanto si riusci il cardinale che pur dove chiudere un occhio, e talvolta tutti e due, non far lo scrupoloso Pietro dice il magaro scrollando le spalle che anche tu all'occorrenza, che cosa anche io all'occorrenza? Ho forse scozzato dei vecchi, dei fanciulli, del dun nelli chies oves erano rifugiati? Ho forse peccato il fuoco alle case dopo aver saccheggiato e avervi rincioso gli abitanti, sol perché qualche loro nemico li aveva qualificati per rivalutazione? Ho forse come sono fandazze sui gradini degli altri, di quegli altri che insorgemo per difendere? Non dico questo, ma si capisce, quando si rischia ogni giorno di aver la pelle bucata da una palla o da una punta di baionetta, si capisce che la sera si vuole un po' di svago come un buon fiasco di vino e del fame in allegra sul ginocchia, e che si trova un gruzzoletto di piastra, un oggettuzo d'oro o di argento non si mina il bando per sapere chi il perduto e non si la sia a chi ha meno scrupoli, e quando il sangue è montato alla testa e si danno colpi e ne ricevono nel furore di una lotta a corpo, non si bada a nulla. Ma la ferocia a sangue freddo, la crudeltà, smetti via. Smetti Pietro dice Riccardo che per pareva dell'avviso del suo vecchio compagno. Dunque, riposatevi ora, riposate questa notte e tutto domani per poi mettervi in cammino. Io tenterò di dare un certo organismo a quel che si vuol fare perché solo convergendo tutte le forze un intento comune si può riuscire, ma dice Pietro, testardo sempre negli sui de un tale organismo, come voi dite,
avrabi davuto darlo quella notte coli I che si I fis ure di difender la, sua maesta la regina. Et a nome de leche 6 parlo e in nome de la andret dov io 6 ho detto rispose Ricardo assumendo tale autoritan nell'aspetto che gli altri ammutolendo lo guardarono con un'aria di stupore come se uno sprazzo di luz foste entrato bale nato nella loro mente. Invero per tutto il viaggio durato 8 giorni, il giovane aveva evitato di alludere al come aveva trascorso il tempo della sua dimora in Napoli, e aveva stornato il discorso quando alcuno dei tre, Pietro specialmente, aveva accennato al ricco equipaggio del giovane e al contenuto della valigetta che la notte nei fondaci e nelli locandi in cui prendevano alloggio serviva di guanciale al suo possessore. Finch de luzzi nelli loro sprons non avevan più tentato di appurare il mistero. Il conteno del giovane non era punto mutato e continuava con essi nella dimestichezza, però talvolta essi abbandonava I sui pensieri, e pareva aggiudicar dalla fisionomia che qualche cosa di ben grave lo turbis, cio che era molto strano perché di ordinario l'umore del giovane era spensierato e lito. Ecco dunque di un tratto il mistero si dirittava in part per restando ancora insolito. Ma erano bastate quelle parole perché agliaci dei tre avventurieri il giovane assumesse un aspetto insolito, cui conferiva maggior prestigio quella subita luz che si era riverberata sulwi al nome della regina. Si guardarono muti, mentre il giovane ricadeva negli su riflessioni. Orsu, a scena dis in fine carmine scusate se sorpreso così a mezzo della notte non posso offrirvi che ben poco. Si alzaron tutti e sedettero intorno alla mensa rischiarata da un candelier che carmine accendeva solo nelli grandi occasioni. Riccardo non si era mosso. Non ho fame dis mas brigativi perché ho sonno in vis e carmine avrà un cantuccio in cui poters draermi. Il tuo leticaiuolo, Riccardo, e sempre là, el ho rifatto ogni sera, perché ogni sera ti aspettavo. Il giovane scorse un dolce rimprovero nelli parole di Carmine e si affretto a rispondere, hi region, bon Carmine, scusami si. Gli altri se ne vanno discorrendo sommaso, mentre Geltrude seduta loro vicino agguzzava gli orecchi per pescare qualche parola dalla quale potes intendere il resto. Ma, poiché non giungeva a ranodare il filo del discorso, si alzo di un tratto come se un'idea improvvisa le fosse bale nata in mente. Ho da dirti qualcosa, Carmine di sottovoce vicinandosi al suo vecchio amico. Parla rispose questo che era intento a rimettere del vino in una bottiglia, andiamo in disparte, ho una idea, vorrei parlarne anche Pietro. Parlanami per ora. Di che si tratta? E segui la vecchia che traendolo per un braccio e l'aveva condotto in fondo alla stanza. Io credo che sia proprio questa l'ora di dir tutto dis la vecchia con aria pensosa. Tutto che cosa? Riccardo e tornato assai diverso da quello che e partito. Non vedi che magnificenza di abiti, di armi, e che gonfia valigia? Io credo dunque sia giunta l'ora di svelargli la sua origine. Non convenist con Pietro che gliene avrest parlato quando serb stato in grado di poter sostenere le su regioni. Che aspettate dunque? Capisco, ai tempi che carano le vesti, le armi, I cavalli, la valigia avrà potuto anche. La vecchia esitava, ma Carmine l'interruptandoli un pugno. Ah, vecchia striga, avrà potuto rubarli, vuoi dire, lui che quando torno capitano non aveva che 2 o 3 piastre in tasca ed un misero cavalluccio, esi che molti sene torneranno ricchi.
No, non volevo dir questo, ma non eran con lui Pietro, ese Pietro non e capace, il magaro e il giro che ruberebro l'ostia consecrata? Dunque, sta a sentire, se non dal vestivid dal viso che e tornato diverso da quello che partì. Guarda che aria grave, che aspetto severo, e non ti per che parli secco stesso? Ora si potreb farl valere le su Regina. Se nella lettera di sua madre che tu conservi, six son le prove della dilui legitimata, va, non occuparti di cose che non ti riguardano. Gia fui io uno sciocco nel metterti a parte un segreto si delicato. Appunto perché adesso e così pensoso, così turbato come se gli incomisci sha gran peso, non bisogna distrarlo con una rivelazione tanto penosa e che lo metterebbe forse in maggior orgasmo. E poi, Pietro che la sa lunga, quantunque di apparenza così ruvida, Pietro che forse sa ben più di me, gliene avrebbe parlato, e Pietro sostiene che la lettera e un sacro deposito che dovra consegnar solo al duca se torna. E perché tu vuoi che il marito sia tutto di Pietro? Infine tu lo raccogliesti, tu lo nutristi, a te la madre lo affidò, a te did la lettera, tu el hi conservata finora, via vecchia, via. Grido Carmine Sicito. Che vuole la vecchia? Dis il giro che incominciava infestidarsi della musenaria in cui si era caduti. Nulla, nulla rispose Carmine posando solo mensa la bottiglia. Poco dopo I tre eran tornati al focolare, e sdraiatisi solo zicolo con I piedi al riverbero del Brasi ardenti si erano addormentati. Su tutti era sceso profondo il sonno, meno su Riccardo che si era messo a giacere sul suo antico letticaiuolo. Ah, Pietro il toro non aveva torto, come disciplinare quella gente senza un uomo che aveva saputo tenerla a freno e dirigerla ad uno scopo comune? Poteva essere lui un tale uomo, lui che aveva soltanto il prestigio del coraggio, della temerità forse anche? Ma al par di lui valorosi, al par di lui temerari eran tutti I capi di quel band di cui però conosceva le funeste passioni ed I perversi istinti. Avrebbero combattuto e vero col nome di Dio e del Re sol labra, ma con l'intento di devastare, di uccidere, di rapinare travolgendo nella loro ferocia coi nemicida. Re della religione anche gli innocenti, e gli abitanti tutti dei villaggi e del città abbandonati alla loro libidine di sangue e di distruzione. Ci serb stato il capo di quella guerra, il condottiero supremo di quel band? Se non era valso il cardinale, col doppio prestigio che gli veniva dal nome illustri e dalla porpora, ad impedire tant orribili nefandezze, serb valso lui, povero avventuriere senza nome senza fortuna se mai avis viaggiato di ambire qualche cosa di più di cio che aveva ottenuto per caso e pel capriccio di una donna? Non poteva dubitare dell'autenticità della firma e del suggello reale in quella carta di riconoscimento in cui gli si dava il titolo di colonnello, ma colonnello di qual reggimento? Di quello stesso reggimento in cui il cardinale l'aveva nominato capitano. Spensierito in apparenza e facile ad avventurarsi negli imprese arrischiate, il giovane aveva per dir così l'istinto della realtà, vedeva le cose nel loro vero aspetto e perciò aveva potuto domare il falso sentimento che gli era sorto nel cuore per la figliuola del duca di Fagnano, domerlo e senterne quasi fergogna, che ben misurava l'insormontabile distanza che le condizioni sociali frapponevano fra lui e lei. Nato contadino,
Visciuto fra contadini, sene sentiva diverso assai per indole per aspirazione sic talvolta, sapendussi un trovatello, gli era venuto ilw che sangue di signori scores nelli su vene, ma poi era quello il suo destino aveva cercato di conciliarsi a vivere cum gli altri del suo stato frenando le ribellioni che di tanto in tanto gli fermivano nell'animo. Poteva egli dunque viaggiare l'ambizione di divenire capo di tutta quella gente che gia si apprestava ad insurgere non solo contro gli stranieri, ma anche contro I pacifici abitanti della città e dei villaggi. Non era questa la guerra che avrebbe dovuto farsi. Aveva saputo il delirio di stato dal parole della regina incitatrice alla strage, incitatrice allo sterminio, della regina che lo aveva nominato suo emissario segreto col titolo di colonnello, ed era questo che lo spaventava, questo poiché sa quali ordini serb stato costretto a trasmettere ai capi del band, ordini a cui forse la sua coscienza avrebbe dovuto ribellarsi. Perché non era presente in quella notte. Non si serb fatto impor dal fasto e dal prestigio regale e avrebbe parlato non solo per evitare tanta rovina al rime che ancora risentiva degli orari commessi dal band del cardinale e di cui era stato testimone, ma anche nell'interesse della dinastia. La guerra ad oltranza, contro lo straniero invasore era santa e giusta, che non la fratellanza, non la libertà muoveva I soldati di Francia contro il Rime di Napoli, poiché si era ben visto quale caso le schiere dello campionat avevan fatto della libertà e della fratellanza, ma brama di conquista, ma ammissione di dominio, pura combattere I prepotenti invasori, e cacciare li dal regno non serbro vals le band per quanto valeros ses sperperissero in sterili conati, di rovina. Alla popolazione e di nessuna utilità all'intento supremo, mentre I francesi uniti e compatti, che potvano far credere di combattere a difesa dei cittadini, avrebbero trovato in questi degli ausiliari potenti contro le band devastatrici, che facevano della ferocia l'unica scienza della guerra. Questo avrebbe detto quella notte, lui per il primo avrebbe riconosciuto cum capo supremo il designato dalla regale volonta, lui per il primo avrebbe giurato di obbedergli e di non discutere gli ordini. Non c'è in facis un torto a quella donna, mentre I figli, il merito, I ministri si eran posti al sicuro in Sicilia, rimasta impavida contro l'uragano che si avanzava. Purtroppo aveva compreso dal parole dei sui compagni, I quali lungo il viaggio glielo avevan narrato, I particolari di quella notte del giuramento, che la regina per non compromettere la sua dignità regia esposta alle grosso lane intemperance dei convenuti, aveva dovuto ritrarsi pega soltanto di aver necesso l'entusiasmo e comprendendo che non le serb stato altrettanto facile di dirigerlo ad uno scopo che non fosse la vendetta, una atroce vendetta non solo segli stranieri, ma anche segli abitanti del misero Rime. Lui lo sentiva, lui lo comprendeva, ma che doveva che poteva far lui che esser doveva emissario degli ordini regali. De questi pensieri, era solo sopraffatto appena comitassi l'emozione per l'inspirata fortuna, appena lo stupore aveva seguito il lago alla riflessione. Tali pensieri gli erano stati compagni per tutto il viaggio in cui aveva incominciato a veder chiaro nella missione sanguinosa che gli era affidata. Certo se quella donna non era la regina, e che ella fosse gli pareva impossibile, molto poteva sull'anima di lei, forse la sua influenza avrebbe passato assai segli avvenimenti che si preparavano,
Non avrebbe potuto lui influir alla sua volta perché quella guerra per mirando al suo alto scopo, reassisa meno dannosa alla popolazione. Non avrebbe potuto mers l'amore di quella donna, che era per sempre una ignota per lui, framettersi fra l'ira della fisa maestra regia e I popoli infelici che ne avrebbero inteso asprement gli effetti sanguinici. L'anima sua fin allora aveva esultato sol perché un vasto orizzonte non mai sognato, a prevasia denunzia, incomincio a vedere in quella misteriosa avventura qualcosa di più che una sua personale fortuna. Forse egli era predestinato a far di quella guerra provocata dall'odio e dalla vendetta di una donna, un'alta impresa di giustizia in nome di un diritto e di un sentimento di noble patriottismo, forse, raccogliendo intorno a se tutte le sparse forze, ottenendo la disciplina, l'obbedienza, e il rispetto per le leggi umane e divine, avrebbe riabilitato le band sanfedis che tanti errori avevan commesso. E perciò non aspettando altro avviso, aveva divisato di avvalersi della carta di riconoscimento firmata dalla regina per intendersi coi più famigerati capibondace Pietro il Gairo e il Magaro avrebbero convocati in nome della regina. Ma che avrebbe detto l'ignota sua protettrice? Non avrebbe credito che troppo presto, e senza alcuna autorizzazione, aveva abusato della fiducia in lui riposta? Non si volevate lui che si comment ubidis e senza mai indagarne le regioni gli ordini che gli serbrogianti? Aveva egli dunque il diritto di far cosa che forse contrastava con gli intendimenti di colui che aveva scritto la lettera trovata nella valigetta? Accettando I doni, le vesti, le armi, I cavalli, il denaro non aveva fatto interdizione di se all'ignota protettrice, non aveva accettato I patti che ella gli imponeva? Era questo il pensiero angoscioso che lungo il viaggio lo aveva tenuto incerto e turbato, era questo il pensiero che aveva messo del ghiaccio nel bollore del suo entusiasmo. Dunque lui non avrebbe dovuto aver volontà alcuna? Doveva come uno schiavo obbedire, come uno schiavo seguire la catena secondo il capriccio della mano che lo trova. E perché quella donna, chiunque fosse, si reputava in diritto di far di lui un secco strumento di odio e di vendetta ai servigi della regina. Perché ella lo amava, perché in una notte di fall abbandonò gli si era data convinta da un desiderio lungo tempo covato. E dunque anche lui in nome dello stesso amore, che se ancora non avvenceva l'anime, avvenceva ormai il corpo, poteva pretendere che ella ne subisse la volontà, una volontà volta al bene, intesa a risparmiar più che fosse possibile, il danno, la rovina, la morte alla popolazione fra le quali la terribile guerra imminente sarebbe stata combattuta. Ella dunque avrebbe compreso quanta nobiltà e insieme quanta fierezza fosse in lui non accettando del tutto il patto imposto. Ma come ed in qual modo far noto tale suo divisamento a quella donna, di cui solo in confuso riservava la figura per senton d'un inestinguibile sol labra il fuoco dei baci, per senton d'un ancora fra le braccia la calda e morbida persona, per senton d'un ancora negli orecchi la voce ineffabilmente carazzosa talvolta, aspra, rude, imperiosa tal altra? Dov'era in quell'istant quella donna di cui non sapeva il nome, e che gli appariva come circondata di nebbia? Ed erano questi I pensieri che durante il giorno, mentre si lasciava portar dal cavallo cui abbandonava le redini, lo tenevano assorto tanto che non prestava attenzione ai discorsi di sui compagni, e la notte quando essi riposavano di disagi della lunga via, lo tenevano sto fino all'alba, mentre l'immagine di quella donna,
che aveva giaciuto il vicino riversa sul lettuccio, bianca, col volto bellissimo sfumante nella penombra nel serico volume della bionda capelladura, gli era sempre. Dinanzi all'arcandeva per gli giaceva accanto negli noti smanios. Tu la neve copriva gli alti pini del Gariglione come una immensa tatoia bianca su un fosco edificio di near colonne l'una alla altra all'occhiata di folti rovti. Nel mezzo del bosco si stendeva una raggiera, che per capriccio del caso formava un'ampia rotonda alla quale mettevano capo gli inumeri viotoli del bosco sol di poca conosciuti che avevano avuto l'ardire di avventurarsi in esso ove l'estate non penetrava raggio di sole e di inverno fuoco di neve, così intricati e densi erano I rami di I pini secolari. Era quello un tempo la sacra foresta, nella immensa foresta abitata da esseri misteriosi e terribili che ne evitavano l'accesso ai mortali. I tali legni e coloro che intendevano ad estrarre la pc la resina stavano presso al sacro ed impenetrabile lago, poiché I temerari che avevano osato mettervi il piede non erano più tornati ai loro taguri. All'epoca in cui si svolge questa storia non si credeva più che six abitassero gli dei degli antichi bruzzi, si teneva per fermo che six tensero le loro treg and I demoni dell'inferno che non meno gelosamente ne custodavano l'accesso, e non meno ferocemente punivano I temerari che six si avventurassero. Gli spregiudicati pero che non temevano I demoni ne tenevano lontano sapendo lo riceticolo di lupi feroci ed anche perché ben difficile serb stato il ritrovar la via del ritorno nel viluppo inestricabile dei rovti. All'epoca degli Spagnoli, Marco Berardi, Gentiluomo venuto in odio al governatore perché si era fieramente opposto al tribunal della Sacra Inquisizione che voleva istituire nelle nostre province, e che si era già istituito col condannare al rogo du povera fama nell'accusate di stregoneria, raccolti intorno a se ben 500 montanari, accovatosi in quel bosco impenetrabile aveva tenuto in iscacco gli agguerriti reggimenti spagnoli che non poterono mai domerlo e dovettero limitarsi. Bloccarlo, onde egli preferì morire di fame con l'amante in una caverna di quel bosco anziché rendersi all'odiato straniero. Ora l'insipienza dei moderni reggatori ha permesso che l'oscuritatis il sacro bosco, che le altre dominazioni reputate barbar avevano rispettato, e fra I tanti doni della presente dominazione bisogna annoverare anche un tal sacroligo disboscamento causa dell'alluvione incessanti. In un angolo della raggiera si elevava un baraccato di vecchi tavoli scanescete secali molti avevano resistito alle furie del vento ed all'imperversar del lunghi. Fin dal mattino sbucando dal bosco, a brigatelle, a gruppi, alcuni a cavallo, ma tutti armati, più che un centinaio di montanari che l'abito diverso di sava appartenere a questa o a quella del province del Regno si affollavano intorno al baraccato, e il bosco che da gran tempo al certo non aveva inteso parola umana, risuonava di voci, nelle quali si riconosceva il mal dialetto pugliese, l'aspro basilisco ed il regano che aveva un marcato accento siciliano. L'aria era limpida, l'uragano degli scorsi giorni aveva spazzato le nubi e il sol nevi del bosco ne trova scintille che facevan lito alla vista il paisaggio di ordinario così cupo. Era una di quelle giornate in cui lo spirito si ricrea nella pace amorando anche nelle cose la vita universale che ripugliala dalla morte, I pini giganti che eran venuti solentemente attraverso I secoli avevano la maestà della vecchezza che ha visto il vicendarsi del serenità e del tempeste nella immutabilità del destino universale, mentre I loro piedi la umana vermina abrulica punta dal passioni che or su orgio la manano.
Ad oni brigatella che usiva dal bosco se la falericanosiva de lontano qualcuno in essa, aron grida ed early e batter de mani, tanto piu fragorosi quanto piu I nuovi venuti avis siro acquistato fama o nell'impresa del cardinale o in qualche propria impresa. E che fis nami trusai ed ardite, che aria spavalda, che aspetti di uomini a cui finalmente sorrideva la fortuna. Ogni brigatella ovia portato secco di che banchetter, nel fondo del baraccato alcuni volenti rossi avevano improvvisata la cucina che consisteva in un largo fosso nel quale avevano ammucchiato della legna a cui avevan dato fuoco sic le fiamme si elevavano fumos mentre alcuni montanari attendevano a infarser di erbi alcun pecore e capra allora sgozze che dovevano arrostar tutte intera in quel fosso dopo che sene fa stato estratta la brace, la quale poi si serbacumulata sopra il terriccio che doveva chiudere il fosso. Ogni nuovo venuto metteva le su provvist nel mucchio dei pani, dei formaggi, dei fiasco col vino. Mi pards ritornato fanciuletto, all'arc andivo a scuola dal perico. Facevamo così la sciolata dis un barbuto o maxian che non aveva deposto le armi sene stava a contemplare coloro che attendevano alla cucina. A quale scuola sei mai tu andato, a quella di gli arrivato? Gli rispose un bel giovanotto, che il frigio barito posto disgambo indicava per abitanti della marina. Pero I capi del diverse brigatelle, che eran venuti quasi tutti a cavallo, smontati e lasciando all'aperto I seguasi erano entrati nella baracca del punto opposto in cui ardeva il fuoco, visibilmente soddisfatti dell'accoglienza che tutta quella gente aveva lor fatto, e raccolti in crocchio si eran messi a confabulare, interrotti di tanto in tanto dal grida e di battimani che annunziavano un nuovo venuto. Si siam tutti? Dis infine parafanti volto sia gli altri che gia quella notte erano convenuti nella riunione indetta dalla Regina. Dei nostri parmi non manchi nessuno, ma vego anche del fis nami nuovo rispose benin casa. Sun quelli che lavorano per loro conto, ho visto tacon di basilicata, il boia, il caporal, che mentre noi facevamo all'eschiappettate insieme coi turci e coi russi, facevano I loro affari comodamente. Per dunque sia fatto di ogni erba fascio? Per anche me. Io non ne voglio di codesta gente al mio comando dis franca trippa. Poi soggions, cum se la cosa non potes essere discussa. Credo che mi tocchi il grado di general. Diavolo, lo credo anche io rispose spoccaforno che si era unito al capanello. Io, del resto, me lo son preso da me. E per conferire I gradi si honchi raccolti? Certo non per altro. I francesi son gia entrati a Napoli e gia du reggimenti si son messi in marcia per le Calabrie. Bisogna dunque non perder tempo. Io ho gia la mia gente raccolta, con mi ho portato soltanto I sottocapi. Bisognerebbe dunque nominare il general supremo dis parafanti con arias battute che assumo la direzione della guerra. E quello che ho detto anche io, un general in capo che abbia autorità su tutti gli altri generali. E franca trippa in cio dire guardo negli occhi I compagni, ciascuno di quali pareva covarsi un suo segreto pensiero. E regolasse specialmente la divisione del, come si dice, del bottino di guerra un spoccaforno. E percio bisogna che il general supremo sia non solo un valoroso che abbia fatto le su prove, ma anche uno che sia noto per galantuomo. Galantuomini siam tutti. Osservo gravemente benin casa. Si,
Maripaglio L altro acor anche sapi allegre, scrivere e far dei conti. Diceva il mio maestro amiche se avessi seguitato negli studi sarei adesso per lo meno un avvocato, dicevo dunque che non es allegri scrivere non e buono a nulla. Io non so ne legre ne scrivere fis parafanti con un'aria altezzosa ma a 300 passi uccido un fringuello con una palla della mia carabina. Ed e questo l'important. L'important e che il general supremo, nol dico per me, devessere. Chi devessere. Devessere chi non ha mai ubbidito, ma ha sempre comandato. Sentenzio franca trippa. Meno all'epoca del cardinale, il cardinale non era il capo supremo, era il vicario del vicario di Gesù Cristo. Pur io fisi sempre il piacer mio. Egli diceva, non saccheget quella città, ed io la sacchegevo. Percio la mia gente si serb fata fare pezzi per me, a parer tuo, dunque, noi dovremo obbedire ai tuoi ordini. Esse fos, che si vedresti di male? Ah, così la intendi? Così, via di spenin casa vedendo che l'ira guia sopraffaceva I sua compagni e le mani macchinalmente bronzicavano l'elsa dei pugnali. Non il caso di scaldarsi il figato per ora. Piuttosto idem voi cum si venuto in testa ad un giovinastro senza seguito alcuno quali capitan Riccardo, capitano colonnello ad iridere. Questo non importa, anzi e da ladarsi perché si attribuito un grado meno del nostro, cum dunque gli si venuto in mente di convocarsi in nome della Regina. Io avrei voluto rispondere con un paio di calci col Pietro il toro che ven in suo nome. E non el hai fatto. Dis parafanti con aria convinta. Meglio per te. Meglio per me? Che vuoi dire? Che ebbi Pietro il toro a caporal nella mia bunda, e el ho visto in una risa prendere du dei miei più robusti armigeri e scaraventar li 20 passi lontano. Io ho sempre du pal incatenate per questi tali. Ma, ripeto, non scaldiamosi il figato per adesso. Dunque cum gli venuto in mente di mandarsi ordini in nome di sua maesta? Ma lui non si era in quella riunione. Sua maesta si avrebbe fatto il torto di servirsi di uno sparbatolo simile per comunicare I sui ordini agli uomini cum noi. Io non si credo, ma, se fos, serb un capriccio di Regina, noi dovremo subirlo? Ma mi per, general benin casa, scusa sai, che tu non abbia compreso bene di che si tratti. Il general benin casa, losingato del titolo, Saris. Era noto il coraggio di quell'uomo e lo stoicismo nella frontiera la morte poi dimostro sul patibolo, ma era nota anche la sua pueril venita. Non ho compreso bene. No il trasmettere un ordine e un ufficio ben umile, quanto quello di un cameriere. Lo conosco io, lo conosco di spocca forno scuotendo il capo. Col giovane non l'avrebbe accettato perché ha tanto di superbia quanto di audacia. Quello li andrà lontano, ve lo dico io. E un bel giovane, ed guia qualche cosa in una guerra in cui comandano le famine, inoltre s allegri scrivere, cio che, cum six dicevo, indispensabile per poter essere qualche cosa. Gli altri erano per rispondere quando sentisero di gli aveva ed un gridar festoso. Che è stato? Chi's franca trippa volgendosi verso la porta. Chi un tu? Il Vizero, il famoso Vizero. Capirai,
cum e equipaggiato. Colui che e rimasto celebre nella storia di quel burrascoso periodo e che fu tolto a seguito financo di un poema e che si ricorda ancora in tutte le canzoni che si cantano nei boschi della Montaiana e di Sera S. Bruno, erigi un tuo cavallo di un bel poledro tutto fetichi, nastri, trine d'oro e di argento nella bardatura e seguito da una bondata di i montanari. Era giovane di circa 30 anni, e serb stato anche bello se nel viso e nello sguardo non avesse portato l'impronta della ferocia. Da una larga fascia rossa che gli cingeva I fianchi usiva fuori il calcio del pistole e l'elsa di un coltellaccio. Balzo dal poledro, e con una mossa della spalla rimandando indietro la carabina che portava ad armicolo entrò nella baracca, volgendo attorno lo sguardo per riconoscere qualcuno tra I convenuti. Ma infine costui non e che un brigante, non ha combattuto per il re e per la regina, cum noi. Di spenin casa, facendo una smorfia di disprezzo. Ha pero le citol nel cuore rispose franca trippa. O che noici abbiamo del pium. Se saro il general supremo vedrai cum lo metero opposto. Fuori intanto, fra I sotto capi del Malese che dubvano contendere, cum per 5 anni conti siro, la conquista del re magi l'invasori, si commentava I. Probabile risultato di quella riunion. SESI son riuniti per segliere il general supremo, e meglio tornarsene a casa fin di adesso. Si cum andra a finire? Che SESI scanneranno tra loro e noi tra noi. O che credi? Non serb questa la migliore del soluzione? Tutti I pretendenti al comando supremo dovrebbero sostenere le loro regioni con le armi in pugno. Guarda, questo lago par fatto apposta per giocare alle pugnalate e alle pistolette e noi faremo da testimoni e da giudici. Zitto, fis il campesino del Vizero. Che è stato? Non dire del Siacaz, farsti meglio a raccontarsi la storia del Vizero, tu devi saperla, tu che sei di sua pisi. Vidit un po' ci viene, un giovanotto, un bel giovanotto anche, a cavallo. Che ne fermo di costui? Costui non la cedere abbia di isi di noi. E una donna, nata di famiglia nobile ricca, e per la quale il Vizero ha fatto scorrere fiumi di sangue. Le ha ucciso due fratelli, ha tagliato la testa al fidanzato, ha ferito il padre dopo aver incendiato il palazzo, ed ella lo segue come l'ombra del suo corpo. Il giovanotto che aveva attirato l'attenzione del gruppo in cui era il campesino del Vizero era balzato agilmente dal bianco cavallino che un contadino dal sinistro aspetto armato di scure e di carabina, teneva pel morso. Gettandogli le redini il giovanotto era passato vicino al gruppo che l'aveva seguito con lo sguardo. Le opulent fermimuli nulla toglivano al vigore ed alla flessuosità del bel corpo che l'abito viril delineatamente. Dal capello icono di morbido velluto con ricchi nastri di seta usiva in riccioli la nera capellatura, nera cum gliaci che se nell'amore avevano sguardi di fiamma, non ne avevano mai avuto di dolce e di pietà. Era essa latina compagna del giovane feroce che guida un anno imperava sui boschi ed I monti che si affacciano al giornolito. Ella passò fiera e superba tra la folla ed entrò nel baraccato in cui I capi si eran raccolti. Perdio, che bella femmina. Ed per giunta figlia di signori nobili e ricchi. Ma dunque può nascere una lupacchiata in una mandra di pecore? La vedrete alla prova codesta lupacchiata. Non sapete che anche il Vizero, e tutto dire,
Sed quando qui magnificia chi essegnetano di sangue. Ma orsu, conta si la sua storia che e giunta a noi in confuso. Ve la dico in breve perché non vorrei che ella venendo chi capis che parlo di lei. Non six avit visto lo sguardo che mi ha rivolto avendomi riconosciuto alla vesti che sono del suo paese. Dunque il padre di quella donna era assai ricco e teneva molti figliuoli al suo servizio. Uno di essi aveva raccolto un bimbo che era stato esposto sui gradini di una chiesa, il bimbo crebbe bello, forte e così irrequieto che poteva dirsi un diavolo incarnato. Il padrone lo vol al suo servizio e a poco gli si affaziano tanto di trattarlo come uno di famiglia, a paro dei due figliuoli che esso aveva, oltre una ragazzetta che esser doveva quella donna di voi test vista. Perché il fanciullo non fa stato neanche battezzato, perché non aveva altro nome che quello di Vizero per la stranezza del suo carattere e della sua indole. Ne meno strana era l'indole di Vittoria, la figliuola del padrone che si era abituata a considerare il Vizero come suo egual, pur imponendogli tutti I sui capricci. Ne naxio che ne doveva nascere, un figlio? Di sicuro alcuni degli ascoltanti. No, ma certo non per un loro peccato di omission. Ne nace il padre e I fratelli di lei si accorsero della cosa, e una notte li calsero, che disvano le orazioni. Guia di quel che popolano il mondo. Allora lui non fu più il compagno dei giochi e del diavolari dei figliuoli del padrone che lo avevano trattato come un loro egual, divento di un tratto il figlio di una mala femmina, una immondizia raccolta sola via gli furon sopra, lo legarono fino a farlo sanguinare e lo rinchiusero nel porcillo or l'uno or l'altro sentiva per lo. Gli davano da mangiare la broda dei maggioli tanto perché non morisse di fame, e bastonate il giorno, bastonate la notte, bastonate mentre dormiva, e poi sul piaghi spargevano sale e polvere di fusil, insomma lo regissero che pareva un cane scorticato. Lui però non piangeva, non pregava, stringeva I denti e diceva ai carnefici, batet, ma pensate ad uccidermi, che se potro fuggire ne farò della salsiccia del vostra carne. E le nulla fecero. Anche le battiture fino a rompere le ossa e torture di ogni genere. Infine un giorno, che non è stato. Il Vizero aveva rosso coi denti I cordami che de du messi lo tenevano avvinto ed era fuggito. Bravo! Esclameranno gli ascoltanti il cui numero era andato man mano crescendo. Per 2 mesi non se sep nulla continuo il narratore. Chi gli did ricovero? Chi ne curo le piaghi? Chi prov vidi ai sui bisigni? Chi poi lo forni di abiti e di armi? Nessuno il sep concertat sa, corse pero una voce, alla quale io non credo, che a farlo fuggire, a curarlo, a provvederlo di tutto fa stata la madre della ragazza, la quale voleva provare anche essa il frutto proibito che era tanto piaciuto alla figlia, ma di un po', saris di uno degli istanti si I racconti tu una romanza. No, no, mio caro, racconto una storia. Dopo 2 mesi, dunque che non è? Il Vizero era divenuto il capo di una banda che scorazzava allora sui monti di Soriano, e ben presto fu tale e tanto il terrore che sparse se di intorno che bastava si presentas in un paesello perché tutti gli abitanti gli cadsero innanzi in ginocchio. E dell'innamorata che era avvenuto? Il padre, I fratelli, la madre stessa,
River Serrano Sule, dal giorno in cui il vizero era fuggito, quella parte di battiture e di tormenti che serbro toccati al suo amante, sic ne ebbi il doppio. Ma anche lei non pregava, anche lei minaxiava, e dopo la fuga dell'amante era con la madre che vipia la ragazza in fieva. De questo dunque la voce che la madre, forse de questo, che so poi, io. Sentite ora. Una notte la casa della ragazza fu assalita dalla banda del vizero. La mattina allo svegliarsi gli abitanti del villaggio videro penzolare di fuori del balcone I cadaveri dei due fratelli e del padre con una scritta che diceva, pena di morte, nessuno osi toccar quest carogni. E nessuno le tocco, stettero apis finch le carni non si spapolarono, e la madre? Ah, la madre? Una serva che era risita a fuggire confido ad una comare, poi a tutto il vicinato, che la figlia, appena l'amante la disciels di laxi, gli strappo il pugnal, corse nella stanza ov'era la madre, si did ad ignorare la coi più turpi nomi cum se avis compreso di avere in essa un arrival, e poi elucis con un colpo al cuore. E all'amante che sopraggi ungavadis, most rando il cadavere della madre, bada, io verotico, ma se tu oserai alzargliaci in viso a un altra femmina, fos. Anc, e chi dis un nome che non oso ripetire, ti scannerò cum ho fatto di mia madre. Perdio. Che femmina. Mormoravano gli istanti, impallidendo, quantunque nessun di essi fosse nuovo al sangue e alla strage. Nel baraccato intanto continuavano I capi a discutere, cercando ognuno di accaparrarsi amici, caso mai si dovesse elegere un general supremo. Il vizero sene stava muto e sdegnoso fra I sui, mentre Vittoria, l'amante, le cui vesti maschili non ne coltivano il sesso, era fatta segno all'equipadacia dei più arditi, cum parafanti, benin casa, franca trippa, che sapvano di essere I più famosi in quella culta di feroci, per essersi battuti in campo aperto a capo di numeros band, e per quanto la fama del vizero e degli altri fosse giunta fino a loro, pur non li reputavano degni di molta considerazione. Ma insomma che si aspetta? Chias benin casa. Codesto capitan Riccardo che si ha fatto invidere. No, si aspetta un pezzo grosso, un principe, un duca, io ho inteso dire che serb venuta sua maesta la regina in persona. In questo si noto una certa agitazione in coloro che erano assembrati innanzi alla porta del baraccato, una voce corse fra I capi che avevan fatto qua e là dei campanili. Eccolo, eccolo il capitan Riccardo. Capirai. E vestito come un signore. Il giovane comparve nel vano della porta e mas intorno lo sguardo sicuro e tranquillo. Vestiva un giabbone di velluto azzurro e un panciato della stessa stoffa e bracciere che si stringevano al ginocchio. Dei lunghi stivali fino alla ginocchia ed era armato dell'armi che gli aveva regalato l'incognita. Seguito da Pietro il Toro, dal Giro e dal Magaro si fece largo tra la folla silenziosa e giuns presso un impalcato che si elevava dal suolo. Ivi sala, e rivolgendosi alla folla disse, ho tardato a venire perché ho una brutta nuova da darvi. Alcuni reggimenti francesi son giunti tra noi, han fatto dimontellion il lor quartier general, e guia han diramato del trupp per convergere su questi monti. Bisogna avveritarsi, ma prima fa di uopo intendersi per un'azione comune. Un mormorio equals le parole del giovane, un mormorio di spavento in alcuni,
de rabbia in altri. Siam dunk colti in trappola gridaran peruccia. Bel servigio che si avat riso. No dis il giovane cui orangi kel voci perci nessuno six conas ancora, e poda torner indisturbati I vostri pc. Six ho detto del arrivo dei francesi perci comprendiat che non havi tempo da perdere. Bisogna insurgere prima che il nemico si fortifici nei sui quartieri, studi le su posizioni e sappia le nostra, e prima ancora che si procuri del guide. Guide non ne trovera. Disparafanti. Vorrei vedere che dei nostri compesani avvicina tale audacia. Voi, giovanotto mio, calaniate la nostra gente. E vero, e vero. Griderano peruccia, invidia del bello aspetto del giovane, e più del vesti e del armi ricchissime. Io non calanio nessuno. Solo ricordo a chi ha parlato che si anni or sono non furono solo I francesi che si opposero alla nostra marcia, ma molti degli stessi nostri compesani, dagli spiriti infernali izzati contro il nostro re e la nostra religione. Noi li sterminamo. Griderano alcune voci. Non tutti continuo il giovane. Rimasero I figli, I nipoti, gli stessi avanza di qui repubblicani che si battettero contro di noi, quelli che ebbero incendiat le case, dicen orate le mogli e le figli, depredati gli avri, devastati I campi e che ora, forti dell'esercito straniero, invocano vendetta contro di noi. Sappa che si disuggero briganti, allora, ladri, sanguinari, demoni usciti dall'inferno. Ed ora si avvalgono di quel nostra colpe per dichiararsi fuori di ogni legge mettere a preso il nostro capo. Non ne important nulla griderano I capi del antic band sanfedist. Siam disposti a tornar de capo. Ne abbiamo abbastanza di questa vita da faminux che viviamo da sei anni. No, amici, no continuo il giovane non prestiamo ascolto alla nostra ire, alla nostra biz, confessiamo che di piccati sola coscienza ne abbiamo perucca e che si riasimo formidabili agli stranieri, vi più nefasti fumo pe nostri fratelli, perci innanzi allo straniero dobbiamo dimenticare I nostri odii e le nostre passioni. Io non dimentico nulla grido benin casa e di codesti consigli non so che farn. Il giovane si manten imperturbabile e proscui, la nostra deve esser guerra allo straniero in nome di cio che abbiamo di più caro, la patria, il re, la famiglia. I fratelli, a qualunque partito appartengano, vedran che noi sentiamo in campo con quest'unico intento nel cuore, e che il nostro braccio pugnere unicamente per la difesa del nostro dritto, tutti saran con noi, tutti intorno a noi, e lo straniero, per quanto valoroso dovrà tornar sin disfatto, avvilito, decimato dal nostra armi, e riconoscere che noi indipendenti siamo nati e indipendenti vogliamo morire. Ma che si fa la predica costui? Chiesero alcune voci. Che si conta di fratelli, che si conta di indipendenza? Noi fermo la guerra a tutti, forastieri e pezzani che saran nostri nemici disvano tra loro I capibunda. Nel mormorio general di insatisfazione si udavano qua e la del grida, del bestemmie, del ignieri. Il linguaggio del giovane pareva a tutti, più che nuovo, strano, egli però si teneva diritto ed immobile, punto sorpreso dell'agitazione che aveva provocato.
Dei trece erano entrati con lui solo Pietro il Toro Paravace a privacio il Giovane aveva detto, mentre il Giro ed il Magaro, quantunque si tensero in un certo riservo, scambiavano occhiate coi vicini, si stringevano negli spall come si rinagassero ogni solidarietà con colui che aveva parlato alla folla. Io voglio dirvi questo, o amici continuo il giovane su noi pesa un infame calunnia che ora e tempo di smentire, il nostro valore e detto ferocia, il nostro patriottismo, pel quale siamo pronti a riprendere le armi, e detto ipocrisia per legittimare la violenza, il furto, la rapina, la nostra religione si rimprovera come un avanzo di barbarie, la nostra fede al legittimo rece Dio si ha dato e necessita di spiriti nati al servaggio. Smenciamo quest calunni, mostriamo che la ribellion allo straniero invasore e dignità di uomini che non vogliono piegarsi sotto il giogo di coloro che coi mentati nomi di fratellanza e di libertà vengono da noi persider le nostre dun, per vilipendere la nostra religione, per balzar dal trino il nostro ribisogna per vincere combatter compati, rispettando gli avri, la vita, l'onore degli innocenti, combattir de soldati, non de perdoni, de guerrieri, non de briganti. Ma insomma ci essero alcune voci che da costui il diritto di parlarsi in tal modo? Facciamolo zitter di suggero ad una voce franca trippa, parafanti e tacon che si sentivano presi di mira dal parole del giovane. Aspettate dis il vizero che fin allora aveva taciuto andro io a turargli la bocca. Si fece largo tra la folla e avvicinato si all'impalcato su cui era il giovane, disse questo con voce breve accompagnando le parole col gesto, senti, orsù, che ne abbiamo abbastanza. Il giovane lo guardò sorpreso. Io mi chiamo il vizero, hai capito? E quando il vizero da un ordine, nessuno el ha finora trasgredito. Ed io mi chiamo il colonnello Riccardo rispose il giovane con voce calma e guardando negli occhi il suo interlocutore emissario dsm la Regina. Ma mi chiamasi anche Riccardo semplicemente, non obbedire certo a un mascalzone tuo pari. Amy mascalzone. Urlo il vizero. E di un salto si slancio sul giovane, ma, e al certo con sua gran meraviglia, questi lo prise pel petto, lo squasso, lo trassa e poi lo scaravento nel mezzo del baraccato, tornando senza scomporsi a rivolgersi alla folla ammutolata per la sorpresa. Ma gli amici del vizero tratti I colt les erano precipitati per acquarire in difesa del loro capo, quando si trovarono dinanzi un amicchietolo che sparo loro la via mi cari di Pietro il Toro con voce tranquilla finora lasciai faire perché si trattava di uno contro uno, del resto, se fossero stati anche dieci, so che il capitano, o il colonnello Riccardo Baster ebbe sbrigarsela, ma voi dovete far I conti con me, voi altri. E con un viso che l'ira aveva incominciato a sconvolgere tanto da mutern in oridezza il grottesco, si fece innanzi con la mano all'elsa della pistola. Basta, basta, vogliamo finirla in una carneficina? Gridarono alcune voci, mentre I più autorevoli dei capibunda circondavano il vizero, I cui occhi iniettati di sangue mandavano baleni. Riccardo fece un segno, e la folla tac, soggiogata suo malgrado. Sono io per il primo dis con voce tranquilla a deplorare l'agito. Non fui io l'aggressore, io mi limitai a difendermi. Ma non e questo il logo per le nostre bis private.
Chi si siamo raccolti per intender si sul piano da adattare. E anzitutto vola che si eleggia un capo supremo, al quale tutti, io pel primo, dobbiamo girare sica obbedienza. Chi assenti, alza la mano. No, no, nonno per urlo la falla. Ed io, invis, io dico che ha ragione, che cie bisogno di un capo supremo, e che nessuno e più digno di comandare noi tutti di questo uomo, innanzi al quale siete ora divenuti tant pecore. In cio dire il bel giovanotto, nel quale era stata riconosciuta l'amante del visero, sala soll'impalcato, volgendo uno sguardo di sfida alla folla sorpresa di tanta audacia. Si continuo la giovane donna. Io sono del suo avviso. Lo so, voi siete tutti stupidi che io proprio, l'amante del visero, la quale per essere libera rinuncio al nobile ed onorato nome dei padri sui, e come una vil femmina si did alla campagna, trovi giusto che si hata far guerra allo straniero, by sogna segliere un capo supremo che valga più di noi tutti. Eben, io six propongo per capo colui che ha osato sfidarsi, discendersi in faccia esser noi dei briganti astidi di sangue e di rapina. Quali prova maggiore di audacia? Ed ha provato altresì che cum ha franca la lingua ha impavido il cuore respingendo il suo assalitor. Il we dunk il capo, e io per la prima giro di obbedire si camante I sui ordini. Gli istanti si guardarono muti e incerti. Ma il più stupido di tutti era il visero che non credeva ai sui occhi. Lei si dichiarava pronta a obbedire a chi egli considerava ormai come il suo mortale nemico. Lei, che aveva sempre fatto sui gli odi I rancori, le inimicizi dilui. Lei si serb sottoposta ad un capo, lei che non riconosceva neanche l'autorità dell'uomo pel quale aveva posto in oblio patria, onore, famiglia, lei che aveva rinunciato a quanto una donna ha di più caro per seguirlo nei boschi, gli si ribellava ora, si schierava contro di lui in favore di uno sconosciuto che innanzi a tanta gente non solo aveva mostrato di non temerlo, ma anche ne aveva resp into vidariamente l'aggression. Trattenuto da alcuni dei capibunda, si conti ricevendo di rabbia. Comedy gli disvano I capibunda avrei tempo per fare le Tuesday vendette. Ma e una mata quella tua amica. Come le venuto in testa? Gia, col caporal o col colonnello e un bel giovanotto, by sogna convenirn, ne ha del coraggio. Ma le famin sun tutte ad un modo. E poi non vidit come ben vestito? Io mi ne baro il sangue, dell'uno e dell'altro dis il visero che si mordeva le dita, mentre cercava di svincolarsi da coloro che lo trattenevano. Intanto il resto della folla pareva quasi convinto che fosse necessario si elegesse un capo. Gia si udavano voci di approvazione e il mormorio cresceva, soffocando le proteste dei pochi. La maschia e fiera bellezza del giovane, la ricchezza del vesti, l'essersi annunziato per emissario della regina, la prova di coraggio e di forza che aveva dato respingendo l'aggression del terribile e temuto visero, l'intervento di quella donna così bella in viso ma così torva nello sguardo avevano soggiogato I due terzi dei convenuti. Il giovane, con le braccia concerte e immobile aspettava che si venisse ad una decisione. Senza mostrarsen lusingato, però compiaciuto dell'intervento di quel garzoncello, nel quale aveva riconosciuto una donna,
aveva salutata con un seno della testa e poi era tornato nel primo atteggiamento, fiero ma non spavaldo. Eben si, grideranno finalmente alcune voci nominimo un capo supremo, che stabilisca un disegno il capo supremo sua maesta il re, nostro legittimo sovrano, gridò una voce dall'uscio. Tutti si valsero meravigliati. Fermo solucio era un signore in sui sessant'anni, di aspetto altero, vestito di un soprabito grigio che aveva sbatonato perci apparissero le gemme decorazioni onde aveva cosparso il petto. Dietro lui alcuni scudieri vestiti alla militare regivano per freno I cavalli, mentre altri, armati di carabina, si tenevano in fondo. Il Duca di Fagnano. Gridò Pietro il Toro. I sui occhietti si volgevano ora al nuovo venuto, ora a Riccardo che si era fatto pallido in viso, perché le parole del padre di alma erano una smentita alle sue parole. Chi I costui? Chies Vittoria, el amante del Vizero, che si era tenuta fin allora vicino al giovane. Che viene a far chi costui? Intanto il duca si era avanzato tra la folla, e un tu presso all'impalcato six sala. Noid sapvamo che in questo giorno I fedeli del nostro re, coloro che han girato dispargere il loro sangue pel sosteno del treno, si serbro chi raccolti dietro invito non so dici, ma certo voglio sperare, voglio credere, di un suddito che non da ammissioni personali fu mosso a convocarvi per segliere un capo, ma da un nobile l'interessamento. Io non so in nome di chi ha parlato, io, invis, io duca di Fagnano e primo scudiere di sm la Regina, parlo in nome del re nostro signore. La guerra che improndiamo non ha bisogno di capi supremi, un capo supremo potrebbe anzi essere pericoloso, perché noi sappiamo che I nostri perfidi nemici sono avvalersi di qualunque mezzo, esse non possono vincere con le armi, cercano di vincere il tradimento, con le insidi e con la corruzione. Nessun capo dunque, ma ognuno sia capo nell'ambito del territorio che è chiamato a difendere. Bene, bravo, aveva il re. Si, nessun capo gridò la folla più di tutti, coloro che temevano di dover riconoscere un'autorità suprema. Io hogia continuo il duca spiegando una carta ben determinati gli ordini di comunicarvi con la designazione dei luoghi nei quali ciascun di voi dovrà agire per non dar pace al nemico e per costringerlo a sgomber di quest'era di cui il re Ferdinando ha ricevuto da dio l'assolito dominio. A voi, con e quagliarella, I monti della Basilicata, a voi Marsico e Carmine Antonio le Montagne del Polino, I piani di Castrovillari e di Campatinas, a voi Parafanti, Benin Casa, il Boia, questi alti piani fino al Bosco di Eufemia, a voi Vizero, Paranessa, Mariotti le Macchi e le Montagne che declinano verso Squillace e verso Stillo, a voi Francatrippa e las Promonti e le Forest di Rosarno. Ciascuno di voi avrà 1000 piastre per equipaggiare I suoi uomini. Fuori six sarà contato il denaro. Ed ora due voi la buona novella che il nostro Santo Padre ha mandato la benedizione alla vostra armi, e 10 anni di indulgenza per tutti I vostri peccati. Fu un delirio. Le grida, gli urli, avevano qualche cosa di selvaggio. Le 1000 piastre giungevano opportune, sic tutti si affolleranno alla porta per exercersi coi propri che il denaro fossili. Riccardo intanto si era tenuto in disparte, con le braccia concerte, il capo ripiegato sul petto,
guardava penso so quella falla di Erlanti, quasi pazzi per la gioia. Il duca parva non battisalvi, uno del seguito aveva attraversato la folla egli si era avvicinato per parlargli. Egli si ritras in un angolo col suo familiare sid da parlar sottovis. E tu che fare? Chias Vittoria al giovane. Questi non rispose Pietro il Toro in suavis, che fare? Sera a capo della piu gaglier da bunda che avrà fatto mai all'eschi appetate. Io ho gia sul dita cinquanta uomini onuno dei quali giuoca con le pal di fusil come se fossero confetti. Mi voi nella tua bunda, mi voi? Dis Vittoria sollevando gli occhi in viso al giovane. Egli la guardo, poi scosse la testa. No dis no. Non dispiacerti. So che vola di si uomini ma servuntra il tuo amico. Tu sei bello, tu sei forte. Rispose la donna con un lampo di selvaggia passione negli occhi. No. Dividiamoci così come se siamo incontrati. Vedi, se la il tuo amante che mi aspetta non per vendicarsi dell'averlo io mandato Rosalini, ma del parole che tu hai detto e dello sguardo che mi hai rivolto. Egli non è più il mio amante, perché io el ho tradito. El hai tradito, tu. Si, dicendo a te che sei bello, dicendo a te che sei forte ed offerendomi a te. Io glielo dirò, e poiché tu non mi vuoi nella tua bunda resterò nella sua, ma non sarò più la sua amante. Resterò nella sua bunda, ma appunto che egli non ti affronti. Lo so, lo uccidersti perché tu sei del sangue nel tuo sguardo dolce, ma fulvi il primo che mi fi sentire di esser donna e non voglio che muoia ucciso da te. Eanoi non toccare nulla dicol denaro? Diceva intanto il giro a Pietro il Toro. Sta zitto rispose questi facendo una smorfia. Ho dice cons ola te ed il magaro che senesta li mortificato. Ma non dite niente a Riccardo perché non voglio smischi insert fecc end. Mentre andavo in giro per raccogliere questi signori ho saputo che fra 4 giorni passerà pel piano del lago il procaccia che porta I denari del trupp francese. Sarà scortato da 20 soldati. Di dei nostri basteranno. Hai capito? A Pietro, che sei benedetto, tu mi letifici l'anima. Riccardo ascoltava penso so la donna, quell'amore che gli si rivelava ad un tratto, violento e lampeggiante come un fulmine, gli evocava più angoscioso il ricordo di quella notte, di quella ignota, sola quale aveva troppo fidato e che lo aveva esposto a una sua umiliante smentita. Dici poi. Dal padre di quella creatura che era stata per tanti anni nei sui sogni e della quale ora doveva respingere l'immagine, sentendosi indigno di evocar la. Eben dis Vittoria si, hi regione, dividiamoci. Tu ami un'altra. Non respingeresti una donna come me se il tuo cuore non fosse gonfio di passione. Permettimi soltanto che se un giorno avrei bisogno di chi sappia impugnare una carabina e maneggiare un pugnal, di chi non ha contato mai I nemici ne evitato I pericoli, fossero pur stati immuni, tu mi chiamerai a te vicino onde io comata per te. Mi lo permetti? Te lo permetto rispose lui. Ella si raddrizzo, fis uno sforzo si dirus verso la porta ingombre de coloro che aspettavano di esser chiamati per ricevere il denaro.
Ivi junta si rivals e grado al giovane, ricordati. Si, mi ricordero risposal we. In questa gli si avicino Pietro il Toro. Dunque siamo liberi? Meglio così. Non voglio sapere perché noi che un ora fa si credevamo destinati a dominar su tutta quella gente, ora siamo stati posti in disparte. Dite un po', si entrasa per caso lo zampino di una femmina. Scusate, ma Pietro il Toro può permettersela questa domanda. Voglio avvertirvi che quando si entra lo zampino di una femmina e peggio che si entrasa quello del diavolo. In quanto al duca, oggi o domani dovrò fare I conti con voi e con me, anche con me. San Francesco di Paolo mi ha messo la mano sulla bocca, altrimenti gli l'avrei detto, col che presto o tardi gli dovrò dire. Dunque facciamo? Riccardo parveriscuotersi di sui pensieri si raddrizzo fieramente, strins alla vita la cinta che sosteneva le pistole e la spada, poi volto sia Pietro il Toro, non hai tu detto che cinquantagli arti del vecchi band che tu hai visto al fuoco sono disposti a far la guerra sotto I miei ordini. Eben, raccogli tutti e fra 8 giorni voglio vederli armati ed equipaggiati. Ancora annunziarsi con un colpo di mano da spalordire tutta questa canaglia che si sta intorno. Hai inteso? Ho inteso di Pietro il Toro con gli occhi sfavillanti di Joha. Ho 300 piastre per I primi bisigna. Il resto verrà poi. Intanto andiamo via se io detto si avals nel mantello ed usai seguito dai sui amici. Diceva Pietro il Toro fregandosi le mani ecco che il look pacchiato si exinge most rare identi. Andiamo, che con quattro parole ho scongiurato la jettatura. E così scoppio quella guerra che per 5 anni durò feroce, quella guerra di incidi, di imboscate, discontri senza tregua e senza quartiere che costò alla Francia tant giovanni e valeros vite, tanta rovina a noi, che semino tanti odi, che dis tirus tant famigli, che sparsi il terrore nelli più uomini ric provinci del Regno, ammiserendo l'agricoltura, arrestando I traffici, impedendo I commerci, e che tanto mal produce al nostro nome, divenuto sinonimo, per gli storici rivalutazioni. Di gente barbara ed efferata, e che continua a perdersi, per essendo trascorso un secolo, risentiamo anche oggi gli effetti del calani che si spacciarono sul nostro conto, poi continuate dal diverse set politiche, le quali conte li calani più che vilipendere noi intendevamo vilipendere I Borboni, ai quali facevano rimontere I nostri visi e le nostre colpe. Ma non è nostro compito scrivere diffusamente di quel tragico periodo che pur non ha ancora avuto uno storico imparziale ed esito il quale non si fermato soltanto sugli effetti ma abbia anche indicato le cause che li producero. Solo vogliam dire che non fu il manhis a ridar la pace alle nostre contrade, l'opera di un solo uomo non sarebbe bastata a tanta impresa, né la violenza, la ferocia del repressioni, l'iniquità han mai fruttato effetti benefici. La sanguinosa guerra cessò quando incominciò a comprendere che il governo di Gioacchino Murat intendeva davvero al bene del misere popolazione, quando si costruirono strade, quando si promulgarono prov vitae leggi, quando si cercò di diffondere l'istruzione, quando finalmente il resi mais in contatto diretto coi cittadini che ne comparsero il cuore generoso, ne appreseranno le virtù guerriere, lo trovarono affabile e buono, e fini all'arc la vera conduttrice di quella guerra, Carolina. Di Austria,
Ebia combattir con nemesis ipiu insidiosi nefasti ale, gl inglesi. Maripato, il nostro compito e ben altro. Ritorniamo quindi al personaggio principale di questa storia che ebbe tanta part in quegli avvenimenti, a Capitan Riccardo. Fine. Nota del trascrittore ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici. Copertina creata dal trascrittore e posta nel pubblico dominio. End of the Project Gutenberg ebook SMLA Regina updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances, and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1.a. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLOF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing,
performing, displaying, or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, you must,
at no additional cost, fee, or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f.1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs, and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive, or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3. Limited right of replacement or refund,
If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion, and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs, and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged, and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 841-16801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4.
Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork, and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments, and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. SMLA Regina L. Editore I Lettere, I2. 3-4. Part 2nd. I2. The full Project Gutenberg license 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
122 123 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215